o segundo dia do workshop regional latino-americano, construindo resiliência da infraestrutura de transporte, realizado conjuntamente pelo CDRI e pelo Governo do Brasil, apresentado pelo Ministério dos Transportes e ANTT. Este workshop visa aprimorar a resiliência da infraestrutura de transportes a desastres e ao clima na América Latina por meio da colaboração, do compartilhamento de conhecimento e da identificação de soluções específicas para cada região. Informamos que o evento está sendo gravado e transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Ministério dos Transportes e da ANTT. Neste momento, daremos início à sessão 5, cujo o tema é adaptação e resiliência de sistemas de transporte linear, rodovias e ferrovias. Neste momento, virtualmente fará a apresentação geral do tema a CEO da Asset Management Corporation, Austrália, doutora Annie Gibbs. Doutora Annie Gibbs, fique à vontade, a palavra está com a senhora. Recording in progress. Antes da doutora Anne Gibbs entrar e fazer a sua apresentação, informamos aqueles que são servidores que a lista de presença lá fora é de suma importância que essa lista seja assinada, tanto no período da manhã como no período da tarde. Good morning. Good morning, doutora Anne Gibbs. Can you hear me? Yes. Yes, great. Well, thank you very much for the introduction and for the invitation to present to you today. So, disruptions to roads and railways don't just delay local travel, they trigger cascading effects that ripple through regional, national, and even global supply chains. I'm just trying to change my slides. Oh, there we go. So these impacts can be immediate and long-term, and they're affecting everything from perishable food distribution to industrial production, tourism, and international trade flows. Now, in 2011, there was some devastating floods across Queensland in Australia, and they weren't just weather events, they were infrastructure events where roads were swept away, rail lines were submerged, cutting links to the port of Brisbane. Coal exports plummeted by 15% that quarter, causing a short-term dip in global coal supply and price volatility. So this event caused ripples across through the global energy markets, really. And the event caused an estimated $5 billion in insured damages, not counting long-term disruptions to logistics, supply chains and public safety. In 2016, the Kiokora earthquake in New Zealand caused widespread landslides and damage to State Highway 1 and also the main North rail line. The rail and road corridor was cut off for over a year, resulting in major cost to freight companies and agricultural exporters. So trucks, trains and deliveries couldn't reach the ports, the warehouses or the markets. An immediate impact from the event was that the just-in-time deliveries failed, affecting deliveries of perishable goods, medicines and fuel. And freight between Christchurch and Picton had to be rerouted over 600 kilometres inland
increasing the delivery times and, of course, costs. And also tourism operators in Kiakora, they lost over $45 million in revenue. Now, although this isn't a direct rail or road disruption, here's a vivid example of logistics vulnerability, which was seen in March 2021 when a single cargo ship, the Evergreen, lodged itself sideways in the Suez Canal. That's one of the most critical trade arteries in the world. Now, in just 6 days, the global trade lost over $60 billion in value. Hundreds of ships were backed up, manufacturing lines stalled, and perishable goods spoiled. So a single infrastructure disruption had ripple effects across continents. So in all these events, flood, freight, and earthquake, cascading effects from the cut in road and rail access rippled through other industry sectors, the agriculture, mining, retail, health, care, and tourism. And there's amplifying factors that worsen these cascades. And these are things like no alternative transport routes, failures in power compound transport issues, and poor resilience planning contributes to a slow recovery and reactive responses prolonging economic losses. The common denominator in all these three events wasn't just that something went wrong, but that we've built transport infrastructure systems that are efficient but not always resilient. Our transport infrastructure has been optimised for cost and performance, but often without a full holistic view of risk, redundancy or recovery. So it all works well enough until the shocks hit. So this is where the concept of resilience becomes a strategic imperative in road and railway transport infrastructure system. And it matters globally. In response to rising risk exposure, to lessen economic consequences, lessen impacts on humans, and to achieve sustainable development goals. So when an event occurs, other infrastructure systems are also affected, but it's the access provided by roads and railways that can be used as the backbone to recovery. And resilience is the opportunity where we can look at the landscape of risks and ask, how can we use this knowledge to build better infrastructure and manage the infrastructure sustainably? So this requires a mindset shift from not just managing risks reactively, but looking proactively for opportunities to build resilience and future-proof infrastructure systems. So taking a strategic and proactive approach. And as we can see an example of this mindset shift in the evolution of flood infrastructure in regional New South Wales in Australia. So after the 2022 flood events, local councils didn't just rebuild bridges and culverts, they reassessed their entire asset planning frameworks, they integrated flood modelling, revised road elevation levels and improved communication protocols for emergency asset deployment. So they turned a disaster into a learning loop. The 2022 floods hit rural New South Wales just whilst they were trying to rebuild from a bushfire 2 years earlier. And following those destructive bushfires of 2020, one rural shire's approach to cut future risks was to adopt a resilient forward-looking approach to transport infrastructure. Vulnerable timber bridges were replaced with fire-resistant concrete structures built using modular construction methods. This modular approach enables faster bridge replacement while offering long-term benefits such as easier maintenance and reduced life cycle costs through interchangeable components. And by shifting to concrete and embracing modular design, the Shire is not only building back better, but it's also investing in infrastructure that can withstand future disasters, a future bushfire, and the bridges won't get burnt down because they won't be made of timber. So it's a strategic move that's providing a more reliable transport link for years to come. Now, this diagram shows a disaster event measuring performance of an asset or service over time.
So the smaller the yellow bit, the more resilient the asset or the service. However, the green is where an asset or service is made more resilient by building back better to create a new normal level of performance. So the gap between the existing performance and the new performance levels could also be called the resilient dividend. Now, there are economic benefits in building in this resilience. The Lifelines report by the World Bank in 2019 suggests that lower and middle income countries could benefit from a $4 return on every $1 spent on infrastructure that prioritises future-focused resilience. And asset management provides a structured life cycle-based framework for realising this shift. Defined in ISO 55000 as the coordinated activity of an organisation to realise value from assets over life cycle, asset management inherently balances the cost, the risk, and the performance and sustainability across the asset life cycle. But beyond this balancing act, asset management offers a powerful mechanism for integrating resilience into infrastructure systems. And key to successful asset management is a proactive, risk-based approach. An infrastructure management system's approach provides opportunity to incorporate the choices that we make concerning infrastructure, including those around maintenance, safety, and climate, into a structured approach backed by evidence. And so a level of resilience and sustainability can be integrated into the organisation at all levels. And each level in an organisation requires different information about the organisation's assets in order for decisions to be made. And all levels need to work together to ensure the infrastructure is fit for purpose, addresses future demand, and continues to provide a service to the community, and does so creating minimum emissions. So the Asset Management Council has these three generic models to assist at looking at a business from a strategic point of view, a tactical view, and an operational view. And the asset life cycle, the plan, design, build, operate, maintain, renew, and dispose, provides a structure for embedding resilience at every stage. So wherever you work in the life cycle, there's opportunity to personally identify risks and spot improvements opportunities, think resilience at every stage in the life cycle, and advocate for resilient investment, as small actions now can prevent massive failures later. And embedded in each stage of the life cycle are resilience dimensions of robustness, redundancy, resourcefulness, rapidity, and adaptability. Now, if we're looking at the typical life cycle of an asset in terms of its cost over effective life, you can see that the maintenance and the operational phase of an asset's life cycle typically accounts for 4/5 the total cost of the asset over its lifetime. So it's in this operation and maintenance stage that enough funding needs to have been provided to operate and maintain the existing infrastructure. Otherwise, it's left to deteriorate until it's no longer able to perform to the level it was originally designed, let alone have a chance to withstand the increased strains of the changing weather. This can then lead to reactive maintenance. So maintenance is a strategy to consider that provides real infrastructure resilience for potential climate impacts, both in the adaptation sense and in meeting net zero targets. And just a small amount of maintenance to keep an asset's performance at optimum levels may decrease the amount of energy and transportation used, which in turn has knock-on effects down the supply chain. And technology is assisting, particularly in the maintenance and operations of roads and railway assets. We are now able to collect real-time data by monitoring the health of each asset, and we can understand and respond to environmental conditions, particularly around the air, the wind forces, the water, the rainfall, and movements in the earth. So this data collected can be used for proactive decision-making in all of the stages of a life cycle, not just looking at the asset in isolation,
but in the context of its varying environmental conditions. And it's also in this operation and maintenance stages that PPPs, private-public partnerships, have found some use. PPPs are a mechanism for risk sharing between governments and private companies. By placing resilience metrics within a PPP contract, the government is able to finance some climate resilient infrastructure. Now, a lot of attention is given to this create stage where infrastructure is created. And it's up front when the infrastructure is created that choices are made through policies, laws, client expectations, the tender details and budgeting, among other constraints, and how and when to site the infrastructure, which materials to use and which design standards to follow. And these lock in the maintenance regime for the life of the or the renewal of the asset. And these choices are set the constraints of the asset for its operations and maintenance. And these choices determine how well infrastructure performs under pressure. Now, designing roads, rail and associated bridge structures to withstand all the potential forms of future climatic scenarios may not be in the best interest of the community and not the best use of available resources. So it's better to understand the choices that were made to balance the different needs, admit the limits or constraints the piece of infrastructure and plan for what happens when and not if those limits are surpassed. The Queensland Government implemented a resilient roads initiative in response to those 2011 floods. And this was not just repair, it was about embedding resilience thinking into the entire asset management life cycle, from planning and design to construction and maintenance. And the approach had three objectives: to improve the resilience of transport assets to withstand future disaster events, optimise investments using risk-based and evidence-informed prioritisation, and reduce future recovery costs through smarter designs and durable materials. And there were 5 steps that were put into to practice here. Using historical flood data and climate models, the state created high-resolution flood hazard maps, and these were overlaid with transport asset data to identify infrastructure most at risk. And so they were using GIS systems. Then there was a need to look at the most critical routes for access and emergency response and freight, and then the third thing they did was look at the investments. They were prioritised not solely on cost but on resilience value. For example, raising a flood-prone road that cuts off an entire community during seasonal rains may not generate the highest financial return, but its social and economic value is immense. And then looking at design innovations, the traditional bitumen pavements were replaced with more durable materials in flood-prone areas. Structures like bridges and culverts were elevated or realigned to reduce the hydraulic pressure. And in some locations, floodways were formalised with concrete causeways and real-time flood gauges to manage predictable submersion. And then resilience was embedded into the asset register. The life cycle costings were updated to reflect the long-term savings of proactive investments, and agencies collaborated to align their practices with ISO 55001. So of note with the outcomes here was that the future floods, the floods that came in 2017 and 2021, have actually caused far less transport disruptions thanks to the resilience measures that were put in place. And it was estimated that about a 30 to 50% reduction in repair costs in subsequent flood events was realised. And one other good thing was that the program fostered greater interagency collaboration between engineers, emergency managers, local governments and insurers. And it really demonstrated that resilience does pay off. Now, understanding the
regional geography and climate is essential for resilient road and rail planning. There is also a need to understand the ways that the traditional owners of the land have built infrastructure and to consider the use of nature-based solutions in adaptive works. Localised risk assessments and adaptive designs can reduce disruption, improve safety and enhance long-term infrastructure performance. Some key relationships between environmental conditions and transport infrastructure risks really depend on the area that you're working in. If there's mountain slopes, then you probably have landslides and look out for earthquake risks. Tropical rains and poor soils, you might have washouts and roadbed failure. Where you have cyclones, there's erosion and storm surge damage along the coasts. And if you've got heat cycles, there's pavement cracking and rail buckling of your assets. Urban density and poor drainage, if you've got flash flooding. So the planning implications mean, use hazard-informed route planning, design for the drainage, erosion control and slope stability, integrate climate projections and early warning systems, and employ nature-based solutions and resilient design standards. So resilience building strategies depend very much upon the environmental conditions and the risks to the transport infrastructure in the area that you're working in. So here's just a few resilient planning ideas. Invest in multimodal redundancy, like inland freight hubs, dual rail road links. If you have access to some good technology, you can implement predictive maintenance or digital twins to model economic cascading effects, and prioritise the critical transport corridors in asset management and emergency response planning, and look at smart designs for your materials and construction methods, and importantly, collaborate with the local community and other agencies. Thank you. Muito bem, agradecemos a doutora Anne Gibbs pela sua apresentação. Neste momento, para atuar como moderadora do painel de discussão, convidamos a senhora Claude Araújo, superintendente substituta de Sustentabilidade, Pessoas e Inovação da ANTT. Por favor, fique à vontade. Convidamos também os membros do painel ao palco. Especialista em resiliência climática e infraestrutura, o Dr. Domingo Penhalver. Pode vir também, Dr. Domingo Penhalver. O diretor de Relações Institucionais da Associação das Melhores Rodovias do Brasil, ABCR, o senhor Guilherme Luiz Bianco. E também o diretor-presidente da Associação Nacional de Transportes Ferroviários, ANTF, o senhor Davi Barreto. E a professora da COPE, Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa em engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Andréa Souza Santos. Que nos acompanha online, não é isso? Com a mesa constituída para a condução do painel, passo a palavra à moderadora, a senhora Claude Araújo. Os membros do dispositivo podem tomar assento e fiquem à vontade, por favor. Bom dia a todos e a todas, os presentes e aqueles que nos assistem online. É um prazer moderar esse painel. Estou me sentindo uma calor aqui, diante de tanta experiência internacional e nacional em resiliência de infraestrutura. Ontem tivemos um dia riquíssimo de debate, né? Falamos um pouco dos dividendos de investimento em resiliência de infraestrutura.
teve uma discussão importantíssima sobre interconectividade e interdependência das infraestruturas críticas. Eu acho que a gente falando aqui de sistemas lineares de transporte, eu acho que esse é um tema importantíssimo que a gente vai tratar, dos impactos econômicos desse tipo de infraestrutura. Também falamos um pouco do financiamento das infraestruturas resilientes, o papel dos seguros nesse contexto e quanto é importante, né, a gente rediscutir esse papel também nesse momento. E a importância de reforçar a governança, né, para ampliar as discussões sobre resiliência, e aqui falando não somente entre os órgãos governamentais, entre os níveis de governo, mas também entre o setor público e privado, e aqui a gente tem o setor privado bem representado para nos ajudar nessa discussão e trazer as nossas experiências aqui nacionais sobre esse tema. Então, sem mais delongas, eu vou passar para as perguntas aqui. Primeira pergunta eu vou direcionar para o Guilherme. Vou fazer em inglês, tá, Guilherme? Peço licença. How do roads disruption cascade into broader regional and global economic impacts, particularly for trade and logistics? Ok, então, primeiro, bom dia, senhoras e senhores. Good morning, everyone. Eu sou Guilherme Bianco aqui, é um prazer estar sendo convidado pela NTT para participar desse assunto de extrema relevância para o país. É um orgulho para nós da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias estar aqui presente com vocês e agradeço a presença de todos. Primeiramente, como a gente está aqui, Claude, com alguns representantes fora do país, deixa eu explicar um pouquinho o que é a BCR e qual é o contexto das concessões de rodovias no Brasil. E aí a gente vai entrar agora nos impactos e o que a gente pode fazer. Só uma perguntinha, quanto tempo eu tenho aqui para falar, Claude? Eu acho que 10 minutos cada um. Tá. 10, Tá bom. Então, beleza. A BCR, para que todo mundo saiba aqui, é a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. Nós representamos quase todas as concessionárias de rodovias do Brasil. Hoje temos praticamente 32 mil quilômetros de rodovias no país. Importante lembrar aqui que todas essas rodovias concedidas são as rodovias mais importantes em termos logísticos, mais estratégicas para o país, porque elas tanto alimentam o nosso mercado interno, quanto também são os nossos principais corredores de exportação e de importação. Então, acho que isso aqui, primeiro é importante entendermos esse contexto, porque logo mais à frente eu respondo os impactos logísticos também aí para a doutora Claude. Nós aqui da associação, nós percebemos deste debate de resiliência da infraestrutura que não poderíamos mais ficar no mundo das ideias. Decidimos, portanto, no ano passado, junto com os nossos associados, que seríamos protagonistas, que seríamos relevantes no debate e que faríamos parte da história nessa mudança de infraestrutura brasileira em relação à resiliência de infraestrutura, devido às mudanças climáticas aqui. E com isso, nós preparamos lá dentro da associação, junto com as nossas associadas, no ano passado, um estudo inédito. Nada antes feito em termos das concessões rodoviárias do país, onde, naquele momento, nós buscávamos interpretar quais são os trechos mais críticos de rodovias em termos de resiliência. E aí onde vem um pedaço do começo da resposta para a doutora Claude. Para identificar esses trechos, a gente não avaliamos apenas os impactos de infraestrutura, os custos em termos de infraestrutura, mas sim em termos logísticos. Qual é o impacto de uma rodovia parada por uma semana, um corredor logístico estratégico que pode impactar toda uma cadeia produtiva brasileira? Lembrando que as concessões estão nessas principais rotas brasileiras. E com isso, neste estudo lá elaborado de maneira inédita, com o auxílio das nossas associadas, e aqui eu não posso deixar de comentar que temos na plateia duas das principais representantes especialistas
do nosso setor em termos de sustentabilidade, a doutora Cristiane e a doutora Elisa, se puder levantar a mão é importante. Posso garantir para vocês que são das 2 especialistas no Brasil, e agradeço também a participação das senhoras aqui. Nós lá, neste trabalho, levantamos 6 ameaças climáticas envolvidas nas rodovias brasileiras. 6. Desde ondas de calor, de incêndios florestais, tempestades, mudanças de padrão de vento, inundações e deslizamentos. A partir dessas 6 ameaças, nós fomos identificar quais são os riscos operacionais, riscos de impacto de custo que existem nos nossos 32 mil quilômetros de concessões. Com esse trabalho, a gente conseguiu avaliar, priorizar 40 trechos críticos no Brasil. Porque, ora, se temos 32 mil quilômetros, a gente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Nosso trabalho foi um trabalho de priorização. Então, a gente conseguiu entender quais seriam esses 40 trechos críticos e impactos logísticos que vão reduzir um efeito de circulação de bens e consumos, pessoas, né, no nosso país. E chegamos a um número que, se nada for feito até 2030, 1 milhão de veículos seriam impactados. Então tá bom, a gente tem um diagnóstico pronto, feito no ano passado. Agora, este ano é um ano de apresentar as soluções. E aí, importante aqui que a gente focou em inundações e também deslizamentos, que no Brasil geram mais efeitos. A gente, pelo nosso histórico, felizmente não temos problemas de terremoto, mas aqui as inundações e os deslizamentos são bastante relevantes. Com isso, a gente fez este trabalho, identificou esses principais pontos e temos soluções de engenharia importante, Claude, simples, mas que custam muito caro. Seja levantamento do grade da rodovia, levantamento da altura, né, do nível da rodovia ou das pontes, seja um retaludamento para que não ocorram esses deslizamentos. As soluções de engenharia existem e, neste momento, estamos proporcionando esses projetos para a entrega da agência reguladora, do Ministério, para fazermos os investimentos de forma priorizada e sim, fazermos parte da história da mudança desse conceito aqui dentro do país. Não seremos passivos. Isso está decidido, estamos fazendo. Eu só queria comentar um pouquinho, doutora Claude, também, que na nossa ótica e das nossas concessionárias, resiliência da infraestrutura não é apenas grandes obras, a gente tem outras questões operacionais. Então, por exemplo, aqui a gente tem vários casos no Brasil que a gente tem monitoramento de chuva pluviométrico, né, níveis de água, onde as concessionárias rapidamente, todas as concessionárias têm seus CCOs, Centros de Controles Operacionais, rapidamente elas já acionam seus equipamentos de pronto atendimento, enfim, para evitar tanto perda de vidas, que para a gente é grande prioridade das concessões de rodovias, mas também para tentar evitar possíveis interdições das vias e problemas logísticos. Então, nós trabalhamos, independente das grandes obras, de forma inteligente, mitigadora. Antes de ocorrer o dano, a gente já está tentando buscar uma solução. Eu acho, Claude, que aqui a gente já pode concluir esse primeiro ponto. E para fechar nessa minha primeira intervenção, só reforçar que o Brasil tem um grande respeito e responsabilidade de trabalhar no assunto da resiliência da infraestrutura. Temos claramente aqui nacionalmente o debate do impacto da infraestrutura para a eficiência da nossa economia, e isso é uma prioridade do governo. Eu não falo aqui pelo governo, sou mercado privado, mas a gente percebe isso, percebe um trabalho interessante e muito adequado da agência reguladora, qual a doutora Claude representa, em impulsionar as concessionárias de rodovia a trazerem soluções. E aí, ontem acho que a gente discutiu muito sobre quem paga, né? E esse debate ainda está um pouco aberto, mas existem sim já protocolos, portarias do Ministério dos Transportes, induzindo quais seriam as soluções para esse tipo de solução. E agora eu vi o André Dabos aqui, representante das seguradoras, que a gente vem conversando muito, que é um dos caminhos para que a gente consiga dividir as soluções de maneira otimizada. Mas, por enquanto, gostaria de agradecer a oportunidade e fico aqui para a gente evoluir no debate. Obrigada, Guilherme. Eu acho que você tocou em pontos importantes, né? Primeiro,
o quanto o investimento privado é importante no fluxo, né, de pessoas e da nossa economia. Então, os principais corredores são realmente concedidos, e essa mudança de percepção que houve nos últimos anos, né, por parte do setor, é lógico que, como você falou, tem muita política pública envolvida, e eu acho que o governo também teve uma mudança de visão, mas o fato de estarem alinhados, né, as ideias estarem alinhadas, eu acho que muda muito o resultado, né? Então, a gente tem uma oportunidade muito maior aí de agir rapidamente e, de novo, reduzir custos, né? Então, esses investimentos não são custos, na verdade, é uma redução de custos no longo prazo. E aí, eu vou estender a mesma pergunta para o Davi, para falar do lado da infraestrutura ferroviária, né? Quais são as iniciativas e quais são esses impactos econômicos aí desses investimentos. Bom dia, obrigado, Claude. Bom dia a todos, né? Cumprimentar a equipe do painel, os colegas de painel, a todos que participam desse evento, que nos assistem pelo YouTube. É um prazer estar aqui na casa falando de um tema, acho que super importante, né, para a infraestrutura brasileira. E um tema que se revela cada vez mais inescapável, né? A gente discutiu os impactos das climáticas, ou seja, como a nossa infraestrutura, o nosso país, o nosso mundo, né, pode se adaptar e pode enfrentar, né, uma realidade que hoje se impõe. Só fazendo um breve contexto, né, de quem somos, né, a NTF é a associação, assim como a DCR, mas que congrega as ferrovias que transportam carga, são veículos de carga no Brasil. Então, praticamente 100% da carga transportada por ferrovia passa pelos trilhos das associadas da NTF. São hoje cerca de 30 mil quilômetros de trilhos no Brasil, aquém da necessidade brasileira, né? Isso é um fato, né? Precisaríamos de muito mais, mas ao mesmo tempo extremamente relevante para a nossa economia. Muito importante, principalmente para as exportações. Aí eu acho que os impactos, né, que isso pode ter para as cadeias logísticas mundiais. Né? Então, hoje o setor ferroviário transporta algo como 540 milhões de toneladas, mas praticamente 95%, quase 100% do minério de ferro vai para a ferrovia. Metade das exportações de grãos passa, né, pelos trilhos, soja, milho, celulose. Ou seja, o Brasil hoje ele é um celeiro do mundo. Depende, né, do Brasil para produzir e depende das ferrovias, né, para levar essas mercadorias até os portos e aí sim, os países consumidores, seja na Ásia, na Europa, né, enfim. Ou seja, 25% do nosso comercial acaba passando nos trilhos das ferrovias. E interrupções nesse fluxo têm impacto. Primeiro que, como são corredores de alta concentração e de alto volume, em um país como o nosso, o colocou um dos elementos importantes de estruturação, não temos muitas redundâncias. A ferrovia fechada porque tem vida, um evento climático extremo. O fluxo ele não tem por onde passar. Isso tem um impacto muito relevante, né? Desde a produção até o escoamento, operação portuária, né, o demurge dos navios, ou seja, todo o ciclo, toda a cadeia de logística do país e do mundo é comprometida. E você acaba pegando essa carga e jogando nas rodovias. E aí a turma do Bianco, né, para fazer o seu papel. Mas isso também tem impacto, você acaba prejudicando ainda mais, né, todo o arcabouço que está causando as mudanças climáticas. Quando você joga a carga na ferrovia, na rodovia, isso aumenta o nível de emissão. Você contribui ainda mais, né, para o crescimento, né, do planeta e, consequentemente, para a maior intensidade das mudanças climáticas. Então, eu acho que a primeira pergunta aqui que vocês colocam, né, como, né, essas interrupções, né, trazem impacto nas cadeias mundiais, acho que isso é crucial.
as interrupções, né, que eventualmente os eventos climáticos vêm causando, eles impactam não somente o negócio das ferrovias, que deixam de transportar, que tem que arcar com multas para os seus clientes, né, que prejudicam a sua operação, mas eles impactam a economia do país, impactam toda a cadeia logística mundial de alimentos, né, consequências extremamente severas, né, Perfeito, Davi. Eu acho que a sua fala reforça, né, o que a apresentação da doutora Anne também falou, né, que apesar da resiliência começar localmente, né, como foi dito no painel ontem, eu esqueci quem que foi, ela é uma preocupação global, né, e aí quando a gente fala de ferrovias, eu acho que isso é mais evidente ainda. E um segundo ponto importante é que, além da questão de adaptação, tem as questões de mitigação também, né? E aí a matriz de transporte, o investimento na mudança da matriz também é um tema relevante para a gente refletir. Bom, agora eu vou passar a palavra para o senhor Domingo, direcionar uma pergunta. What are the key tools and methodologies for assessing risks to road and railways, and how can they be adapted to the specific context of Latin America? Buen día. Hablar español. Buen día a todos. Estas preguntas no tienen una respuesta muy sencilla. Digamos que los retos son más importantes muchas veces que analizar los riesgos es una consecuencia de entender bien los retos. Y aquí mis colegas están planteando básicamente como un doble problema que se encuentran en las infraestructuras lineales. Una es la resistencia, pero otra es la redundancia. Y creo que en ese espacio la intermodalidad es un aspecto que no conozco bien lo que se hace aquí en Brasil, pero es súper importante para mantener ese nivel de servicio. En Europa tenemos las redes transeuropeas de transporte, las TEN-T, y estas redes transeuropeas lo que han generado una densidad de malla, no solamente por modo, sino también intermodal, de tal manera que se busca asegurar la eficiencia, asegurar el delivery, sobre todo del transporte por mercancía, en cualquier condición. Dicho esto, con esos retos, las herramientas de análisis de riesgo suelen estar, estudios que ahora está liderando el Banco Europeo de Inversiones, la Comisión Europea, están muy enfocados a esa capacidad de intermodalidad para hacer el bypass en caso de que ocurra algo, que siempre haya una ruta alternativa, que siempre haya un camino en el que se mantenga el servicio, tal vez no con la misma eficiencia, tal vez con un incremento del tiempo de viaje, el sobrecoste temporal, pero sí tratando de asegurar que esas redes de transporte van a seguir cumpliendo su función en términos de movilidad, de accesibilidad y de logística. Yo diría que herramientas como las que presentaron ayer mis colegas de CDRI, este índice GIRI es muy interesante para conocer dónde tenemos que prestar atención a esa densificación de malla y a esa mejora de la intermodalidad. Estas herramientas, ya sea para un riesgo, un peligro en particular o un grupo de riesgos, lo que nos permiten es a nivel probabilístico entender dónde se van a producir esos problemas y de inferir, con ese conocimiento, inferir cuáles son las posibles alternativas que podemos tener en términos de acción. Que eso sea luego una acción de investimento,
una acción de OPEX o una acción de gobernanza, que suele ser también muy interesante es explorar esas soluciones. Es una cuestión que pasa por identificar los lugares donde se producen donde se pueden producir esos problemas. Entonces, yo diría que las herramientas de análisis de riesgo para responder a esa pregunta que ahora se manejan son inferencia de probabilidad de disrupción, cuantificación de esa interrupción, el impacto de la interrupción, cómo de severa puede ser y el daño que puede causar al sistema logístico, al sistema de movilidad de las personas, al sistema económico en general. Y a partir de ahí, con ese semáforo de riesgo, ya entrar a un nivel de detalle, que es el proyecto, es el lugar donde se puedan proponer acciones yo diría, de adaptación. O sea, en esto de la vulnerabilidad tenemos otros tipos de acciones, adaptarnos a lo nuevo, como decía mi colega, perdón, es identificar puntos donde ya estamos teniendo problemas, donde cuando hicimos esos proyectos había unas condiciones y estas condiciones han variado con el tiempo y tenemos unas nuevas condiciones climáticas, un empeoramiento tal vez de la frecuencia o de la intensidad y por tanto tenemos esa necesidad de invertir, crear esas acciones estructurales que comportan un investimento importante, CAPEX diríamos, y adaptar para que eso funcione. Tenemos una flexibilidad al hacer esto. Y luego tenemos otras acciones que son más no estructurales, más, digamos, inteligentes, que son buscando la resiliencia, buscando que un buen mantenimiento, un buen plan de control nos permita mantener el nivel de servicio incluso en condiciones adversas. Y hay ese tercer nivel que también hablabais y que también tiene que ver con esta identificación de los riesgos, que es lo que no podemos manejar, son los planes de contingencia, los planes de emergencia que en el argot se manejan, que es bueno siempre tener un plan en el que en coordinación con otras stakeholders, con la administración pública y con otros agentes locales, pues tengamos un plan para si pasa algo extraordinario, que saber que existe un riesgo, que no podamos medirlo muy bien, pero sí sabemos por experiencia que puede pasar algo que nos sobrepase, que no sea rentable económicamente adaptarnos o hacer algo. Entonces tenemos que tener ese plan de contingencia en el que podamos establecer niveles de crisis en cuanto a una crisis suave, que es solamente un alagamiento, por ejemplo, en el que tengamos que tomar decisiones de vamos a cortar el tráfico durante un tiempo, etcétera. Podemos tener un nivel de crisis naranja, que estos semáforos funcionan bien, en los que este riesgo se identifica como algo que puede tener una repercusión para la logística o las vidas humanas, y esa contingencia tiene que ser más de parar y ver y aguardar que aislar esa zona hasta que el peligro pase. Y ese nivel rojo como Río Grande do Sul, ¿no? Que son cosas inevitables ya que no sobrepasan. Bueno, para esto los planes de emergencia es una cuestión de coordinación y de gestión de desastres. Esto es ya mucho más allá. No sé si he respondido muy bien a la pregunta, pero esta es la idea, ¿no? Identificar riesgos desde un punto de vista no tanto de material, sino de probabilidad de que ocurra algo, y a partir de ahí tomar decisiones en cuanto a densificar, en cuanto a intermodalidad y en cuanto a contingente. Obrigada, Domingos. Respondeu sim, perfeitamente. E adicionou uma questão também, né, que eu acho que fala um pouquinho de governança. Primeiro é essa escolha de prioridades, né? Eu acho que é um desafio que a gente passa a ter agora, né, nos nossos programas de concessão aí,
na gestão dos contratos, e a questão do plano de contingência, né? E aí a gente envolve um pouco mais outros órgãos também, porque as concessionárias têm um papel, e aí dentro desse plano tem outros agentes envolvidos também, né? E a agência, principalmente, também precisa estar preparada, né? A gente teve uma experiência grande no Rio Grande do Sul, e a gente agora criou um comitê de crise dentro da NTT, e aí tem um plano claro também dentro do papel de cada organização, o que fazer nessas eventualidades, né? Eu acho que são diretrizes importantes. Eu vou estender a mesma pergunta, então, para a professora Andréia, que nos acompanha virtualmente. Por favor, professora Andréia. Obrigada a todos, todas. É um prazer estar aqui com vocês, né, participando desse painel. Bom, primeiramente, eu acho que os demais abordaram temas importantes que ajudam a gente a entender a importância da gente promover a resiliência nesses sistemas de transporte lineares, né? Então, quando a gente discute sobre esses efeitos em cascata disruptivos, a gente acaba entendendo, né, que isso vai impactar não só, né, as cadeias de suprimento, a gente vai ter impactos também com aumento de custo, perdas econômicas, e aí, claro, né, quando a gente fala em resiliência, a gente tem que falar em socioeconômica e ambiental também. E com relação a esses efeitos atingindo, como foi discutido aqui, impactos, né, que acho que vem do local a nível global, né? Então, a gente tem aí impactos que podem afetar a economia em todo o mundo. Então, de fato, entrando agora na questão das possíveis metodologias, né, e ferramentas, enquanto academia, né, eu posso trazer aqui a visão, a gente da universidade tem desenvolvido uma série de pesquisas relacionadas a ferramentas, né, e metodologias para análise de risco, né, análise de risco climático, trazendo esse olhar para a América Latina, né, porque muitas das metodologias identificadas na literatura, elas são metodologias, né, desenhadas para realidades diferentes, né, muitas internacionais, com contexto Europa. Então, é um trabalho importante de adaptar ou desenvolver metodologias específicas baseadas nas nossas condições, né, geográficas, com base no olhar, que o que a gente diz com base no evento, né, a gente ter análises de riscos específicas para eventos climáticos, né, foi mencionado aqui, no caso especificamente do Brasil, a gente vem, de fato, observando um aumento nas últimas décadas desses eventos climáticos extremos, principalmente, né, relacionados a fortes chuvas, inundação. Historicamente, aí, acho que o desastre do Rio Grande do Sul do ano passado, de 2024, trouxe essa urgência da gente caminhar na agenda, né, de adaptação, e entende-se que somente investindo numa infraestrutura robusta, adaptada, a gente vai conseguir promover a resiliência. Então, falando um pouco dessas ferramentas, né, além da análise de risco, também a gente fala análise de risco baseada no evento, né, então, elas específicas para análise de chuva, de inundação, altas temperaturas, incêndios, deslizamentos. Então, a gente tem estudado e tem desenvolvido alguns estudos na universidade para entender o nível de risco, né, o grau do risco para essas infraestruturas críticas, né, e pontos-chave também da infraestrutura. Então, entra aí obras de artes especiais, correntes, e a gente vem apoiando também o governo federal na realização de alguns estudos. Então, falando dessas ferramentas, né, que eu entendo aí que elas entram na categoria de medidas estratégicas de mitigação do risco, né, a gente tem, além dessas tecnologias, metodologias, a gente tem também a importância de promover essa diversificação, que já foi mencionado aqui. A gente tem que ter investimento em infraestrutura, e esse é
ponto crítico, né? Porque quando a gente fala em investimento médio e longo prazo e custa alto, isso já foi também trazido aqui, né? Para adaptar essas infraestruturas, a gente tem um investimento estimado em custo muito elevado, apesar de que existem algumas alternativas, eu não chamaria nem alternativas, mas algumas oportunidades que tem caminhado também nas nossas pesquisas, que é você fazer a consolidação ou a conexão com as soluções baseadas na natureza. Isso, de fato, pode reduzir custo e trazer uma série de outros benefícios, co-benefícios, e a gente vai conseguir transformar, né, e transformando as nossas infraestruturas críticas, promovendo aí essa adaptação. Bom, em relação à tecnologia, a gente sabe que monitoramento em tempo real é fundamental, né? Mapeamento de dados em tempo real e uma série histórica para entender bem como é que esses eventos eles já vêm afetando, mas também com esse olhar de futuro, entendendo os cenários climáticos para a gente saber como aquela região específica, né? Olhando aí, falando da América Latina, ela vem sendo impactada por diversos eventos disruptivos, incluindo a questão da mudança climática. E a questão da colaboração, que eu acho que também já foi mencionada, que tem a ver com a governança, mas é muito importante para a gente conseguir aumentar a escala desses ganhos, né? Seja em implementação tecnológica, em adaptação da infraestrutura e também melhoria, né, do conhecimento dessas vulnerabilidades e dessas análises de risco, a gente precisa, de fato, ter a colaboração, né, de governos, as empresas, as organizações internacionais, de fato, para a gente poder desenvolver essas políticas e essas estratégias que são cruciais para o aumento da resiliência do setor de transportes. Obrigada. Obrigada, professora. E eu concordo que dentro desse desafio, né, de adaptação das metodologias, eu acho que a academia tem um papel fundamental aí dentro desse desafio. E aí a sua fala reforça também um pouquinho os pilares da metodologia, né, que é dados, governança e capacidades, né? Então, dentro desses 3 pilares aí a gente conseguir avançar. Bom, nosso tempo já está praticamente esgotado, mas eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de discutir um pouco mais nessa mesa. Então, vou voltar para o Davi aqui. Rapidamente, Davi, trazer algumas experiências, né, de pontos de investimentos estratégicos bem-sucedidos aqui, dentro do nosso contexto. Não, legal, por assim, eu acho que do ponto de investimento, eu queria só ressaltar um ponto, né, que eu acho que é importante ter em mente, né, muito negócio de ferrovia, né? A concessão de ferrovia, ela é uma concessão que vai além do fornecimento de infraestrutura, ela não só provê a infraestrutura do trilho, né, mas ela também envolve a operação daquele sistema, ou seja, você tem que operar o trenzinho saindo do ponto A, carregando até o ponto B, descarregando. E envolve também a comercialização daquela carga. Ou seja, ela compete todo dia com o caminhão. Ela tem que convencer o embarcador que aquele meio de transporte é melhor para ele do que o caminhão nas nossas rodovias. E isso em cima de um modelo de negócio que demanda um altíssimo custo de capital. Eu sempre falo, um quilômetro de ferrovia custa 20, 25 milhões de reais. Uma locomotiva custa 20 milhões, um vagão custa 1 milhão. Então, quando a gente pensa em uma ferrovia que passam ali 10 pares de trem por dia, está falando circulação ali de alguns bilhões de reais por dia de ativo. Então, esse ativo não pode ficar parado. É um ativo muito caro para ficar parado. Então, o dia a dia das concessionárias envolve, sim, uma visão muito cuidadosa, né, para que esse ativo performe da melhor forma possível, que não seja interrompido. Então, estratégia de mitigação de risco, acho que foi falado aqui, que envolvam, né, a mensuração dos índices pluviométricos, os ventos, riscos de queimada, deslizamento, fazem parte do dia a dia de todas as operadoras e além mais. Algumas mapeiam, inclusive, como é que os riscos de mudanças legislativas,
os riscos associados, por exemplo, as novas interações dos clientes com essa realidade de infraestrutura em risco, né? Então, em que medida o embarcador vai fazer um investimento grande em um terminal, em compra de matéria rodante, se eventualmente aquilo pode ser interrompido? Pode ter caminhão, ter mais flexibilidade pelas vias. Então, esse tipo de discussão passa, né? Então, acho que faz parte do corpo, né, de todas as nossas associadas, né? Inclusive integrando isso na sua matriz de riscos corporativos. E isso, obviamente, gera, né, uma série de planos de ação e investimentos que vão desde investimentos em infraestrutura, de drenagem, bueiro, em melhoramento das vias, contenção de taludes, e compra de material rodante mais moderno, e novas tecnologias de monitoramento dessa infraestrutura, de trilhos, de dormente, centros de controle operacional super sofisticados, né, consegue identificar interrupções e riscos, né, e tomar medida em relação a isso. Mas aí talvez a última mensagem que eu coloco, isso é caro, né? E acho que a gente já teve a discussão do painel, quem vai pagar essa conta, fazer isso é muito caro. Todo esse investimento demanda muito dinheiro. E hoje, no modelo de investimento de ferrovia no Brasil, ele é quase que exclusivamente privado. O governo regulator importante, incentiva, mas é um investimento privado. Os 200 bilhões de reais que foram investidos no setor nos últimos 25, 30 anos, 95% foram privados, né? E isso talvez não seja sustentável em uma visão maior da cadeia logística do país. A gente falou muito aqui de redundâncias, né, como é que a gente planeja, né, o nosso sistema de transporte, escoamento de safra, pensando, né, em uma rede, né, que seja capaz de se retroalimentar e, ao mesmo tempo, auxiliar uma outra, né, em momentos de crise. E se a gente não começar a colocar mais incentivos, mais recursos públicos, a gente vai ter dificuldade no prazo. Eu acho que outra mensagem que a gente coloca aqui, essa discussão de melhores práticas de resiliência, investimentos em resiliência, elas têm que passar um pouquinho a visão micro da infraestrutura e olhar uma visão mais global da nossa cadeia de transporte, inclusive pensando, né, em como é que a gente prioriza esses investimentos, pensando tanto na resolução do problema de resiliência que a gente já consegue monitorar, mas também quais desses modos de transporte, né, vão no longo prazo contribuir menos para o agravamento do problema. Que medida, né? Que meios de transporte vão poluir menos, ser mais eficientes e que vão tornar os gastos, né, de resiliência menos necessários no futuro. E, mais uma vez, eu acho que a ferrovia ganha um papel de destaque, que a gente não consegue capturar, né, a brutal redução de emissões de óxido de carbono e o maior investimento no setor. Então, qual é a variável, quais são os critérios de decisão para a tomada de investimento e a decisão de investimento, né, nos modos de transporte A, B ou C? Isso deveria ser uma variável-chave. E hoje o país ainda não reflete isso. Nas suas políticas orçamentárias, nas suas políticas de financiamento, eu sempre falo isso. Hoje a expansão de ferrovia no Brasil não pode ser financiada pelo Fundo do Clima, que é o principal instrumento de financiamento climático do país. Então, eu acho que a gente tem que repensar um pouquinho, né, a nossa estratégia para o setor de transporte e como é que o equilíbrio dessa matriz pode contribuir para a sua resiliência, sua eficiência, mas também para o menor nível de emissão, né, que impeça o agravamento do problema. Essa mensagem final eu deixaria nesse painel. Perfeito, Davi. Eu acho que a gente está discutindo muito, né, mecanismos de incentivo e quem que paga a conta desse investimento em resiliência, né? Mas eu acho que a pergunta mais importante é quem que paga a conta pelo não investimento em resiliência, né? Eu acho que isso que é uma pergunta fundamental para a gente fazer também. E agora, perguntar para o Bianco também, né, dentro do contexto das rodovias, quais investimentos estratégicos em resiliência já foram implementados? Como é que está o andamento? Ok, Claude. Então, como eu dizia anteriormente, a gente já fez a identificação dos trechos prioritários, estamos no momento de projetos dos principais pontos de vulnerabilidade das nossas rodovias federais e estaduais, na verdade, todas as rodovias concedidas.
Mas acho que pensei aqui em 3 exemplos totalmente diversos do que já está ocorrendo. Não é o que a gente vai fazer daqui 1 ano, daqui 5 anos. O que a gente está fazendo hoje, 2025. Então, novas obras, uma ponte nova, por exemplo, a maior parte das concessionárias, na verdade, toda a engenharia mundial é regida por normas técnicas, né? Mas as normas brasileiras, elas ainda estão atrasadas, com números de pluviometria antiquados, enfim, que elas não representam a realidade. E nós sabemos disso. Então, as novas obras, a gente já faz uma cota, uma ponte mais alta, por exemplo, baseado nos números reais. Então, a gente, além de seguir a norma, a gente vai além da norma, já prevendo que isso é inteligente. Então, isso já acontece no Brasil hoje. Os concessionários de rodovia trabalham dessa forma. Isso já é um cuidado com o futuro. Um outro exemplo que eu pensei que é totalmente diferente, eu vejo a presença do secretário Denis de São Paulo aqui conosco. São Paulo, como todo mundo sabe, é o estado, 1/3 do nosso PIB é de São Paulo, né? Ele tem uma grande missão lá de desenvolver o plano logístico do estado, enfim. Mas o estado de São Paulo passou, ano passado, por uma grande crise de queimadas, né, em todo o interior do estado. Acho que todo mundo que é brasileiro aqui, enfim, lembra. A gente fala muito do Rio Grande do Sul, fala muito da BR-101 também, mas falou muito pouco das queimadas do estado de São Paulo, que foi terrível para o país. E as concessionárias de rodovia, já sabemos pelos dados históricos que julho, agosto e setembro são os meses de maior focos de queimada. Então, neste mês de junho agora, nós estamos preparando toda a nossa capacidade operacional, preparando como a gente vai atuar nos pontos de queimada nas rodovias, que vão acontecer, querendo ou não, elas vão acontecer agora em julho, agosto, setembro. Então, é um outro exemplo de que a gente faz, não é que a gente vai fazer um dia. Então, estamos preparados para isso, tentando usar o máximo da nossa capacidade operacional. É claro que sozinhos a gente não dá conta, mas é um grande passo e temos equipamentos para ajudar, né? E um terceiro exemplo importante que vem acontecendo, mas não só sob a ótica das concessionárias, eu queria falar um pouco do setor privado olhando para o governo, que é as estruturações das modelagens de concessão, os novos contratos de concessão. Porque, vejam, as concessões brasileiras têm 3 décadas, faz 3 décadas que elas existem. E os contratos são modulados, curiosamente, para normalmente mais 30 anos. Há 30 anos atrás, ninguém discutia aqui dentro no Brasil resiliência da infraestrutura. Então, os contratos não prevêem esse tipo de investimento. Mas, o ponto positivo é que hoje, os novos contratos, e aí em nome do Dr. Stefani, que está presente aqui, que é o modelador desses novos contratos no ambiente da NTT, ele já prevê soluções, tanto de riscos regulatórios, um debate de matriz de risco, mas também de investimentos pensados para futuras rodovias concedidas. Então, aqui, a gente começa a ver uma luz, inclusive, do poder público de dando uma orientação correta. Então, aqui eu trago esses 3 exemplos totalmente diferentes de que quem não conhece um pouco da realidade brasileira, às vezes não saiba, mas esses atos, essas ações estão existindo. E para finalizar, acho que com este comentário e trazendo também, como eu dizia anteriormente, a ABCR, as associadas, se colocaram para fazer parte da história dessa revolução de infraestrutura brasileira. A gente vai fazer, está fazendo, e fico com o sentimento, e transmito o sentimento para vocês aqui, que é um sentimento de alegria, um sentimento de que estamos indo para o caminho certo e que juntos, com conhecimento interno, mas conhecimento também que a gente vem conhecer do mundo afora e neste seminário aqui, a gente vai conseguir dar soluções que ninguém fez até hoje. Então, só depende de nós, não adianta ficar reclamando, ficar propondo algumas outras ideias que não são factíveis, a gente precisa dar as soluções e estamos indo para o caminho correto. Muito obrigado pela atenção de todos, obrigado, Cláudio, painelistas aqui, pela oportunidade de compartilhar alguns conhecimentos com vocês. Obrigada, Bianco. Bom, então, acho que eu vou encerrar o painel. Agradecer a apresentação brilhante da doutora Anne, a participação da professora Andréia, do professor Domingos, desculpa, e Davi e Guilherme também, mais uma vez, um prazer dividir um painel com vocês. Obrigada.
Muito bem, neste momento encerramos aí a 5ª sessão de discussões. Agradecemos aos painelistas. Faremos uma pausa de 5 minutos. Antes disso, informamos que esse QR Code que está agora na tela, vocês podem apontar o celular para esse QR Code e vocês vão escrever, né? Quando vocês clicarem, vocês vão escrever insights, palavras que foram proferidas nas últimas palestras agora do nosso encontro. Então, vocês podem, por gentileza, apontem o celular para esse QR Code e façam aí a sua inscrição e coloquem as palavras, os principais insights proferidos nas últimas palestras. E faremos, então, essa pausa de 5 minutos. Dentro de 5 minutos, retomamos as nossas atividades.
nossa sexta sessão de discussões com o tema Adaptação e Resiliência da Infraestrutura Portuária Costeira. Convidamos ao palco para a apresentação desta sexta sessão de discussões o presidente da Fundação Marítima Nacional na Índia, Almirante Karambir Singh. Uma salva de palmas, por favor. Fique à vontade. Bom dia, ladies and gentlemen. It's indeed an honor to come for me to come and speak today in this session. And I thought I'd just set the scene for this session on climate resilience of port infrastructure and operations. And also give you a bit of an Indian viewpoint on this issue, which is equally valid for all of you who stay in the LATAM. Slide. Yeah. So I'll start with this first slide. Ports are the lifelines of global trade, handling about 80% of all goods transported worldwide, and the economic stakes therefore are enormous. In India alone, climate-induced disruptions have caused losses of to the tune of US $33 billion over the past decade. We had a cyclone Hudhud in 2014. That alone resulted in US $31.5 million in damages to a port called Visakhapatnam Port in the East Coast, highlighting how vulnerable our ports are. And these risks are escalating. 1/3 of the world's ports are in tropical storm-prone regions, and alarmingly, the rate of sea level rise, let's take in India, has more than doubled in the recent decades. Basically, what I'm trying to get at is rising sea level is not linear. Is moving up very quickly. Also, the frequency of severe cyclones has surged by over 50%, and their intensity, the strength, has increased by 20%. This is because due to the rise in seawater temperatures, the cyclones are now forming up close to India at much in northern latitudes, and therefore they're intensifying faster, and their path is becoming very unpredictable. So at sea, you can see all this happening, but the risks, do not stop at the water's edge. Ports are deeply interconnected, and you have roads, rails, power networks. This was discussed yesterday also, and any disruption to a major port can paralyze entire sectors. The rip through supply chains and economics. And despite all these threats, 58% of global ports still rely on outdated planning assumptions. Only 44% are considered somewhat adequately prepared for climate change. Therefore, I think clearly building resilience is no longer an option. It is an urgent imperative. If you look at this map, almost all coastal cities around the world are projected to face at least 0.5 meters sea level rise by 2050 under, if you take the high emission scenario. And this poses significant risks to both infrastructure and communities. Seaports' geographic location also amplify their exposure. The World Ports Index shows nearly 1/3 of the world's 4,764 ports. They all lie in tropical storm-prone regions facing intensifying cyclones and hurricanes. And ports like Kolkata, which is in the Ganges Brahmaputra Delta, Jakarta, which is in the Siliwang Delta,
New Orleans, which is in the Mississippi Delta, and the Belém and Santari in the Amazon Delta are also, they are in subsiding deltaic zones where land subsidence driven by, sediment compaction and human activities like groundwater extraction heighten the risks of floods, sea level rise, and storm surges. So how are we to ensure that these vital systems withstand tomorrow's challenges? That is, I think, the central question that during what we'll be trying to address during our conversation after my presentation. Also, when you look at ports, every component of the port, whether it is seaside, port side, or land side, they face their own unique vulnerabilities in a changing climate scenario. Every situation has different effect on these particular seaside, port side, and land side. And I'll indicate this to you through an example. We had a climate risk assessment which was conducted on the Mumbai Port Authority. Mumbai is a coast on our western seaboard. And this was done by NMF under CDRI fellowship in 2022. And I thought I'd like to share a small excerpt of this study. Different ports, assets, like I said, face varied climate hazards, and the risk to the port arises from its dependence on proper functioning of its infrastructure assets and personnel to continue operations at max efficiency. So this slide basically lists the scale and risk description and is pretty self-explanatory. So using the scale, we proceeded as follows. We just made this matrix. On the x-axis, you have the various hazards like tropical cyclones and sea level rise, flooding, etc. And on the y-axis, you have critical port components like access channels, berths, such as retrofitting, berths, etc., storage zones, and repair facilities. So this matrix is supposed to help prioritizing what assets which require targeted resilience upgrades, such as retrofitting, elevation, or design. Now, I just want to tell you that this assessment was based on the perception of the Mumbai Port Trust personnel and leadership. As per their perspective, it was a tropical cyclone that would have had a severe impact on seaside and port-side assets, while sea level rise and storm surges would only pose long-term threats to locking gates and only this one, locking gates and berthing area. But and some in the port also felt that if there's rising sea level, then ships with deeper draft can come in. So they were actually welcoming the fact that sea level rise is going to be there. But this perception was not correct. And when our researchers used sea level rise projections from the Indian Ministry of Earth Sciences or the Comprehensive Climate Change Assessment, which is there by the Ministry of Earth Sciences of 2020, and the Climate Central website, the situation was completely different. And I'll show it to you in the next few slides. So it's not only the cyclones that they had to worry about, but sea level rise. So if you look at this, this is, I just show you this is the area of the port, Mumbai port. And if you see, take the sea level rise projections, you will find that a lot of the area would submerge. If we combine land subsidence with sea level rise, the risk amplifies even further, with large sections of the port that they have to go underwater even without a cyclone. Of course, I've taken these projections as the worst case high emission scenario. So here it's important to stress that whilst a lot of people talk of cyclones, hurricanes, etc., it is the sea level rise that is a silent crisis. It's you heard of black swan events. We call them the gray rhino events. This climate change. It's a slow onset, long-term threat that we tend to ignore until it's too late. I'll just show you a quick, of course, cyclones are important, and I'll show you a quick roundup of what happened
in 2014. We had 200 kilometers per hour. This is Cyclone Hudhud. 38 centimeters of rain, precipitation, and a storm surge of 1.4 meters. And the damage assessment was pretty severe. You can look at it, 2,200 plus kilometers of road were damaged, 42 bridges. Visakhapatnam airport was closed. Over 70 trains were rerouted. 20 million US dollars losses in the offshore terminals only. The refinery was damaged. 1.5 million square feet godown space was destroyed. 20 million tons of cargo were lost. So it was not only just a port crisis, it was a systemic shock to the entire regional economy. And, Indian Navy got involved like other disaster forces. And we conducted, only thing what I want to bring out in this is that the entire operation was conducted, the port was cleared, but it brought out two things. One is that you require specialized equipment. For example, to assess damage on the breakwater which got damaged or the oil berths, you required side scan sonars, specialized equipment to locate containers that had sunk or underwater. You required side scan sonars. So that is an important thing that you require to have. Fortunately, the Navy had them. And the second point that I wanted to bring out was the need to build smarter, stronger disaster response, including good institutional coordination. So having brought all the bad news to you, I thought I'll just share that whilst things were bad, things are improving in India. There's a lot that has happened to improve resilience to natural calamities, including cyclones. And the 1999 super cyclone exposed critical gaps in forecasting, infrastructure, and emergency preparedness. Super cyclone 1999 had resulted in 10,000 deaths and prolonged closure of the Paradip port. But when the cyclone Amphan came in 2022, it marked a major shift with improved forecasting, robust early warning systems, 1,700 shelters that had already been made, and coordinated evacuation that limited casualties to only 130 and minimized disruption. So I think India's journey from vulnerability to resilience could offer some lessons in disaster preparedness for Latin American and other coastal regions. Also, a lot of environmental measures have been taken in Indian ports. It's a big table. I would like to stress that all tugs now that are being used in our ports would be electric tugs or green tugs. Solar plants have been installed. There's regular staff training on environmental management systems and increased use of natural buffers like mangroves, etc. Vizag plant has also undertaken storm surge modeling and fortified its breakwaters after the last experience. In Chennai, the drainage systems have been upgraded and old docks the piers are being retrofitted to withstand sea level rise. In Paradip, the regular emergency drills and port user training are happening. And in Mumbai, seawall reinforcement, heat wave protocols, and smart energy retrofits are happening. So these steps reflect the fact that India is driven towards sustainable port development, yet there are systemic gaps which remain. And despite progress, key gaps in climate resilience, I have put them under three heads. One is soft measures, which, absence of dedicated climate action strategies, lack of standardized national framework, which is now happening. In terms of adaptation, incomplete emergency response protocols, limited progress in retrofitting existing infrastructure, and in design, existing infrastructure is not designed to upgrade and withstand climate impacts that we are going to expect in the future. The flexible, modular, and scalable design principles are still underutilized. These have been used very effectively in Rotterdam and in Singapore. And targets for green cover expansion
etc. Inefficient integration of sea level rise and storm surge, as I explained to you, are not there in the current design. So these gaps highlight the urgent need for cohesive policy and anticipatory measures, which is forward-thinking design and deeper investment in adaptive infrastructure. Also, while holistic risk recognition is increasing, the current frameworks fall well short of operationalizing systemic risk management within port ecosystems. And to address these gaps, the National Maritime Foundation, which I head, the CDRI, and the Keio University in Japan are jointly conducting a project titled Systemic Risks Assessment for Seaport Ecosystems. And this collaborative study, it presents a comprehensive assessment of systemic climate risks to seaports and has presently focused on two large ports in India, which is the Paradip Port Authority and Visakhapatnam Port Authority, which is on our east coast, which is more cyclone prone. So this slide just shows the overarching systemic risk assessment framework. You have 3 steps. You employ this systemic risk assessment, which integrates field-based data, stakeholder consultations, perception-based assessments, and you finally come up with the assignment of critical for the last these 3 critical for resilience CTR ratings. Then you analyze the inter-component relationship, because all components are interrelated, and then you come to something called the system breakdown risk rating. I'll just show it to you. On this slide, if you look at this, the CTR, we focus more on the high impact severity, which has got impact severity where disruption is lasting for long and restoration takes a long time. So, and you realize when you look at this, that the transportation and energy infrastructure are something that really take the brunt, and thereafter you have a CRR. So basically, the high impact, the CTR, you combine with the operational interdependency impact between various the other issues involved in port environment, and then come up with this sea-based seaport ecosystem components, or the system breakdown risk rating, the SBRR, which will help decide the priority for intervention that the port authorities would have to focus on. This typology of thing also categorizes cascading impacts into 3 orders: the first order impact, second order impact, and third order impact, which basically what directly affects ports' immediate operations, indirect and cascading effect, that is second order, and the long-term and systemic changes. I have a soft copy of this executive summary of this work, and I can share with anyone who's interested. I also glanced through the assessment on the impacts and risks of climate change to Brazilian port, which was, I just went through that. The study, which is on Axis 1, the ports, is very comprehensive and indicates the risk indices for various climate contingencies port-wise. But I feel that both these, the one which I've just shown you, the Indian one, and the Brazilian risk assessments are just the first steps. We all know that considerable gaps exist between what the risk assessment tells you and what actual implementation or adaptation measures have been incorporated. And there is a big gap, and that is, I think, the main challenge. And I think these findings are the first step, and they underscore the urgent need for capacity building, targeted investment, regulatory mandates, and institutional support to move from planning actionable climate resilience.
In this slide, I just quickly listed some of the recommendations to build climate resilience in seaport sector. One is, of course, use information technology, use data-driven and informed decision-making. Second is, of course, look at the entire port security or port resilience as a multi-dynamic, holistic and a multi-dynamic, multi-hazard adaptation strategy. Robust inter-agency coordination, investment in flood barriers, and of course a centralized framework for systemic risk management. This would definitely enhance the quality of governance and coordination. So financing, we discussed, we had a session on financing. There are several models. All that I want to say is that every $1 invested in resilience, $4 will be saved in disaster recovery. Yet, less than 5% of global port infrastructure spending is allocated to climate adaptation. This needs to change. We need to look at securing long-term funding mechanisms such as green bonds, climate funds, and blended finance models to ensure sustained investment in ports resilience. So I will end by just showing you this slide. I'll share my experience as the Director General of a project called Seabird. I was involved in planning, building this greenfield port in the western coast of India, Karwar. It is basically the largest military port infrastructure in India. And I think I'm going to spend a few minutes on this before I close, because I think it's important, because as developing countries, we have an infrastructure deficit, especially in ports. And India realizes this. There are plans to make 3 or 4 megaports. And since we have a deficit, we also, when we go in for infrastructure accretion, we should use this opportunity to invest in climate resilient infrastructure. The facility that I'm showing you on this slide has the capacity to berth, sustain, and repair 50 large warships, including aircraft carriers, submarines, and 30 yard craft. The project is complete. This is actual photograph, and incorporates several facets that ensure resilience to climate-related impacts like rising sea levels, cyclones, and heavy rains. First, at the very start, we undertook an environment impact assessment, and we made a hazard threat matrix. We also contracted the port's marine work. Marine work is only part of this entire project, which is very large. It's got airport, etc. We contracted this under the FIDIC norms, which basically the FIDIC Red Book, wherein the employer makes the design and the construction and rest building is done by the contractor. So the FIDIC norms have already got provisions on how to address climate mitigation, adaptation, and resilience of marine infrastructure. So that helped us. One, that the contract had something included. We had already done an environment impact assessment. Therefore, we could include all that in the contract. When we selected the site, this entire thing on eco-consciousness or resilience was right from the beginning. There was we made sure that we selected a site where there was no river draining, which reduces the OPEX in terms of maintenance, dredging, etc. We preserved the coastline. You see the beaches on top and the beaches below. If you normally build structures like this, you will find that the beach there will increase if your sedimentation pattern is north to south. And this beach down there would have gone completely, would not get nourished, and there would be no beach left. We have done this by designing the breakwaters accordingly and making sure that the beaches were the coastline was preserved. We planted a whole lot of mangroves in this area as part of our this entire stretch here was planted as mangroves as a part of a natural resilience plan. The rainfall data, this entire area is surrounded by hills. So 100-year rainfall data and prediction was taken to make sure that
the entire rainfall is drained effectively into the sea without inundating the structures here. Also, we procured 11,000 hectares of land, out of which only 4,000 has been used for our facilities, and 7,000 is being preserved and maintained as a forest, because there was large-scale cutting of trees, etc. Now, as a Navy, we've hired forest officials to actually protect this forest. When building the marine structures, several factors were taken into account, like the design life of 100 years, local geology, sea, meteorological conditions. We took 200 kilometers per hour winds, which cost us a little more, but at least we have that resilience built in. The loading conditions of the jetties and the height, of course, I'll talk about it a little later. The type of breakwaters, whether it was the rubble mound or the berm breakwater, catering to making sure that the significant wave height was maintained and the overtopping did not take place. Catering for wave height, storm surge, wind speeds, wave slam force assessment, ground conditions, currents, sedimentation characteristics, and rising sea level based on our predictions. All these were incorporated into these breakwaters so that the tranquility inside the bay was kept at 0.3 to 0.4 meters, which is ideal for ships that are berthing, even in adverse conditions. Just a small point about the navigation channel. We made sure that some of our ports have got only one channel. So if something happens and it gets blocked, the entire port is rendered inoperative. So therefore, we made an alternate channel to make sure that the port is available throughout. Of course, the piers, the height of the piers, we've taken the highest high water spring levels, storm surge of 0.3 meters, long-term sea level rise of 1.3 meters, 1.5 meters, of course, the nature of bottom, etc., and the seismic forces in the seismic zone, so disturbances of passing ships into consideration. In addition, I think one thing which I'd like to share with you, that all these marine structures, we added something called the structural health monitoring. We used strain gauges, accelerometers, corrosion detectors, and temperature probes. They were fitted into critical elements like piles and beams of marine structures. This helps, monitor stress, vibrations, material degradation, and using this data and AI-based diagnostics, reasonable assessment of the health of this maritime infrastructure to withstand climate stresses can be done realistically. So, ladies and gentlemen, this is what I had to share. With that, I finished. Thank you for your patience, and obrigado. Bem, agradecemos pelas palavras do Almirante Karambir Singh e retomamos as nossas atividades. Convidamos a tomar o seu lugar no palco como moderadora desta sexta sessão de discussões a diretora de sustentabilidade do Ministério dos Portos e Aeroportos, senhora Larissa Carolina Amorim dos Santos. Por favor, pode compor o dispositivo. E para participarem do painel de discussões, convidamos ao palco a representante do grupo de trabalho da PIANC, Argentina, senhora Alejandra Gomes Paz, o diretor adjunto do grupo de prevenção de desastres, o senhor Shintaro Akiyama, o presidente da Fundação Marítima Nacional Índia, Almirante Karambir Singh, e virtualmente teremos a participação da chefe da filial de logística, comércio e chefe da seção de políticas e legislação da UNCTAD Genebra, a senhora Regina Assariotis. Pedimos a todos aqueles que forem fazer uso da palavra a gentileza de manterem o microfone um pouco afastado da boca para que os intérpretes possam ouvi-los da melhor forma possível e fazer uma tradução simultânea adequada. Muito bem, a tradução,
moderadora está com a palavra. Bom dia, pessoal, tudo bem? Alegria estar aqui nesse auditório mais uma vez, na NTT, que é uma casa que sempre nos acolhe muito bem. Agradecer ao Clóvis e toda a equipe do Ministério dos Transportes pelo convite, pela oportunidade de estar aqui moderando esse painel com especialistas de tão alto gabarito. Agradecer ao Almirante pela apresentação, pela grande explanação que ele trouxe aqui para a gente, com muito conhecimento técnico, demonstrando toda a experiência já adquirida. Eu acho que vai fomentar bastante aqui o nosso debate nesse painel. E eu vou trazer aqui um pouco para a gente cumprimentar as nossas colegas que estão online, né? Mandar um oi para as meninas que nos acompanham virtualmente. Uma pena que vocês não possam estar aqui, mas eu tenho certeza que vão poder contribuir bastante conosco virtualmente. E desejar as boas-vindas para todos aqui no Brasil. Espero que tenham uma boa estadia. Aproveitar o clima de Brasília, que está bem agradável, ainda não está tão calor nem tão seco. Então, eu espero que vocês gostem bastante, desfrutem da cidade e voltem mais vezes para nos visitar. Bom, gente, eu estou agora como diretora de sustentabilidade do Ministério de Portos e Aeroportos e a gente vem acompanhando essa agenda de resiliência e mudança climática já há bastante tempo. Desde 2019, a nossa agência, a ANTAC, vem acompanhando, fazendo estudos nessa área, né? Em parceria com a GIZ, foi desenvolvido um estudo de risco e vulnerabilidade climática de 21 portos da costa brasileira. Foi um estudo pioneiro feito aqui no Brasil. E a gente teve que criar metodologias para conseguir o resultado e as respostas que nós desejávamos. Então, mapeamos os riscos e tivemos que fazer um filtro. E, à época, os principais riscos que a gente escolheu, né, monitorar eram justamente a elevação do nível do mar, enchentes e vendavais. E após esse diagnóstico, nós selecionamos os 3 portos que tinham maior vulnerabilidade para esses 3 riscos, e são os portos de Aratu, Salvador e Rio Grande, que justamente foi o porto que sofreu com a enchente que a gente teve recentemente, mostrando que o resultado do estudo estava justamente acurado. E esse estudo deixa um legado muito grande, principalmente quando a gente fala de infraestrutura portuária e o que nós, enquanto Ministério, temos que adaptar em termos de regulação e legislação para que os nossos contratos estejam preparados também para que existam gatilhos financeiros, gatilhos de investimento, para que os arrendatários, os operadores portuários, possam inserir nas suas infraestruturas e nas suas operações ativos de enfrentamento à mudança climática, né? Então, são alguns exemplos que eu trago aqui do que a gente já tem e trago também o que já mudou de lá para cá. A gente tem um estudo, né, de uma publicação recente, se eu não me engano, esse estudo foi publicado em 2021, e de lá para cá a gente já teve alguns aprendizados. Tiveram 2 riscos à época que nós não consideramos, porque nós julgamos que não eram tão sensíveis assim. E hoje a gente já tem, que é o caso, por exemplo, das secas. Nós tivemos o Porto de Manaus, recentemente, que teve sua operação paralisada em função de seca. Então, o nível
abaixou tanto que a gente não conseguia receber as embarcações. Então, é mais um risco que a gente tem que monitorar. E a gente tem também o caso dos nossos portos do Maranhão, que tem a sua operação já alterada em função do horário por conta de radiação solar. O Maranhão está bem no extremo norte do Brasil, então muito próximo do Equador, e o nível de radiação solar que os trabalhadores portuários recebem é muito alto. Então, nas maiores horas de irradiação solar, a gente tem a operação paralisada por conta de desconforto térmico e riscos à saúde dos trabalhadores. Então, são novas questões que vêm aparecendo e já estão postas, é uma realidade da operação portuária brasileira e que a gente tem que internalizar nas nossas políticas. E indo por essa linha, eu queria convidar a nossa querida Alejandra. Espero ter falado certo o seu nome, tá? Se eu errar o nome de alguém ou a pronúncia, por favor, já peço desculpas antecipadas. Mas eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua experiência e quais são os principais riscos que vocês têm encontrado, principalmente nos portos costeiros aqui da América Latina, e quais são as chaves operacionais para fazer a gestão desses riscos e dos impactos que isso trazem na operação portuária. A palavra está com você. Muchas gracias, Clarisa. Muchas gracias por presentar este evento. Muchas gracias por las discusiones que he tenido con los otros sectores. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que comentó Larisa previamente. La empresa ATAC lleva a cabo muchos estudios, principalmente también mucha gestión de los datos. En Latinoamérica es una referencia, ANTAC como institución a lo largo de Latinoamérica. Un caso que voy a traer es, justamente tú comentaste, las sequías. Las sequías en 2018-2019 afectaron lo que es la hidrovía Paraguay-Paraná. La hidrovía Paraná-Paraguay es una vía navegable que va desde el puerto Cáceres en Bolivia hasta Buenos Aires, Argentina. Es una vía navegable de 3.500 kilómetros aproximadamente y que es la principal vía de navegación por donde salen los granos y aceites exportables y también los minerales de Brasil. No es la principal vía de exportación de los minerales, pero es una de ellas de la zona de Corumbá. Esa vía navegable en el 2018-2019 sufrió una sequía donde esto principalmente afectó la productividad de las zonas altas y zonas bajas. La hidrovía tiene dos partes principales, una que es de navegación de barcazas, de convoyes de barcazas, que va desde Bolivia hasta la zona de Santa Fe, Rosario, y otra donde navegan buques Handy, Supra y Panamax, que va desde la zona de Santa Fe hasta la zona de Buenos Aires. El hinterland de esta hidrovía es tanto Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina. ¿Qué pasó en el 2018-2019? ¿Cómo afectó eso a la productividad? Bueno, una de las productividades fue lo que se podía llevar de toneladas en cada barcaza, ya que había en la parte de Santa Fe al norte, por la baja, se podrían cargar menos las barcazas. Y, por ejemplo, para dar números, las barcazas graneleras, que era el grano proveniente de la zona de Paraguay, en lugar de cargar 1.700 toneladas por barcazas, cargaban 1.450. Y lo que se refiere a los minerales, pasaron de cargar 2.200 toneladas en promedio a un orden de 1.600 toneladas por barcaza, lo que hace que para la misma producción, que estamos hablando de más o menos 12 millones de toneladas de granos y aproximadamente, dependiendo del comercio, entre 4 y 6 millones de toneladas de minerales, la productividad bajara por barcaza, y haciendo que hubieran que hacer más viajes en barcaza para la misma cantidad de toneladas.
La sequía, como hablábamos antes, hace efectos cascadas y no solamente afectó la navegabilidad, sino que también afectó las entradas de agua de las ciudades, también afectó lo que es la estabilidad de los taludes de la vía navegable, la mayor propensión a incendios. Entonces ahí vemos que nos pasa todo junto en un mismo escenario en distintos sectores de la vía de transporte. Otro caso que me interesa traer es, contrariamente, que tuvo puertos brasileños, no lo comentaste, tiene que ver más con las inundaciones y fuertes corrientes que hubieron en el complejo portuario de Itajaí Navegantes. Es mínimo a comparación de los otros casos que comentaste de Manaus y Río Grandes, pero eso afectó más o menos por 17 días lo que es todo lo que tiene que ver son puertos de contenedores, entonces la regularidad de los servicios fue afectada y eso, sumado a la dinámica de servicios marítimos que se ve en la East Coast de Sudamérica, que es muy dinámica, eso lleva a que esos dos fenómenos juntos hiciera que ese complejo perdiera competitividad. Entonces, y otro evento que también se observó, muchísimos eventos en Latinoamérica, pero otro, volviendo a la región de más al sur, en Bahía Blanca recientemente se vieron grandes inundaciones en el hinterland. Entonces, como también el hinterland afecta a la conectividad con el puerto, ¿no? Bahía Blanca, a su vez, es una de las principales salidas de los granos, cuando no se puede completar. Entonces, si la carga no puede llegar a ese puerto, también se hace una pérdida de competitividad. A todo este contexto climático, de dinámico de las navieras, también tenemos que sumar lo que es una fragmentación de las instituciones que tenemos y también una gobernanza rígida que sí se está trabajando. Entonces son factores que hacen que tardemos más en dar una respuesta a estos incidentes que vienen todos juntos y de forma dinámica y además bajo escenarios imprevisibles. Entonces esta es una visión de los parámetros climáticos que hemos visto recientemente en Latinoamérica, sequías, inundaciones, tanto en el puerto mismo, que han afectado el puerto, como también han afectado el hinterland y la cadena de suministro, y también cómo han afectado en lo que es la productividad y competitividad de nuestra região. Obrigada, Regina. Essa questão da seca ano passado foi realmente muito relevante. A gente teve a seca na hidrovia do Paraguai, também Tapajós, então foi um assunto bastante relevante. Também cuidamos no meu Ministério de Hidrovias. A gente tem uma secretaria só voltada para as hidrovias e, infelizmente, a perspectiva para esse ano não é boa. A gente tem previsões aí para uma seca mais severa que a do ano passado. Então, já estamos ali com os nossos sistemas de alerta e monitoramento já ali no sinal amarelo, ainda não está no vermelho, mas está no amarelo. Mas a expectativa e a previsão, infelizmente, para esse ano ainda é pior do que a do ano passado. E a questão de navegantes, que você tocou muito bem, inclusive esse ano a gente tem um evento portuário lá, que vai ser realizado em agosto, e a gente escolheu fazer em Itajaí navegantes justamente por conta dessa questão da necessidade de interrupção da operação portuária durante 17 dias por conta de fatores climáticos, né? Então, o risco era tão alto que optou-se por cessar a operação com os containers e não executá-la do que assumir o risco. E, dando continuidade à nossa conversa, eu queria chamar a nossa colega Regina, que está online nos acompanhando. Regina, bem-vinda. E na linha do que a gente está discutindo aqui, Regina, eu queria que você colocasse para a gente quais são os impactos financeiros e econômicos que essas interrupções das operações portuárias
trazem para a gente aqui, principalmente quando a gente trata de logística, e quais são as potenciais soluções para que a gente enfrente essas crises. Regina, seja bem-vinda e a palavra está com você. Thank you very much. Can you hear me? Yes. Good. Thank you very much. And it's a pleasure to be with you. I'm very sorry I can't be there in person. I'm already on mission. I don't know if the translation worked well before. I worked for the United Nations Conference on Trade and Development, the focal point within the UN system for trade and development issues. And this is actually an issue we have been occupying ourselves with for many years. So it's a great pleasure to be here. As to your question, let's just recall that over 80% of the volume of world trade is carried by sea. So we are all very interdependent and interconnected, and ports are really key nodes linking all of these international and regional supply chains. They are also the gateways to the global markets for all countries, including those that are landlocked, and also give access to the blue economy. And in a disaster context, they are critical for response and recovery too, which is often forgotten. So altogether, it's very important that the ports are resilient. We know that climate and weather is going to, weather extremes are going to affect the ports directly, so infrastructure and operations at the port, but also the hinterland and the broader supply chain, with a significant potential not just for physical damage to do with destruction or permanent inundation, but also disruption and delay. And this is, I think, what you're focusing on, which brings with it extensive economic and trade-related losses. And there, in addition, it has broader implications for vulnerable economies and their broader economy and their economic progress. And heat-related factors, of course, are going to increase energy needs. Overall, all of this poses a major threat to sustainable trade and development, especially, again, for the most vulnerable countries. And of course, the risks are rising. Risk is a function of hazard, exposure, and vulnerability. The hazards are growing up. We have data ourselves. We heard this in a presentation earlier, but we have data, for example, sea level extremes, the 1 in 100 years extreme sea level for ports around the globe is going to occur as frequently as every 1 to 10 years for many ports, even at 2 degrees, which is very soon in the future. And at 3 degrees, this could be as often as several times a year. So this is quite astonishing. This is what the traditional 1 in 100 years extreme event would be. And to identify what is happening at the local level, we need to have data for the port. So we need to do facility-based risk assessments. Now, there are so many impacts that you have to study all of this in detail. We have already heard from some speakers on the panel the importance of drought, which is quite surprising because, of course, with ports, you associate them more with sea level rise, and storms and sea level rise is a clear threat. But drought, and let me add to the examples, the drought affecting the Panama Canal in 2023. Now, about 3% of world trade volumes go through the Panama Canal. Half the containers from Northeast Asia to the United States East Coast. And there was an unprecedented drought causing a lot of delay. And among other things, the delay has, of course, knock-on effect, but among other things, it also increased the cost of these slots to cross. So at the top, at the record slot was $4 million just to cross the canal. That was published in November 2023. You ask about the economic costs. So what I've mapped out shows you that it is complex. There are some estimates, but they vary, and they relate to the current risks. So they don't, by and large, take into account future climate change, and they don't take into account the impact of individual events. So to give you a few examples, port-specific risk has been, from all natural hazards, has been estimated at $7.5 billion per year, and systemic risk to global maritime transport, trade, and supply chain networks at $81 billion a year, plus another $122 billion in economic activity.
But as I say, this is rather conservative, because if you consider the impact of a single hurricane, we heard from the speaker previously, but also, for example, Hurricane Sandy caused 62 billion losses on its own, 62 billion in one day, one event. And for small island states, for example, a single extreme event like in the hurricanes Irma and Maria in 2017, they can cause loss and damage amounting to a multiple of the GDP. So several years of economic output can be lost. In other words, the economic costs are extensive, and putting a figure on this is probably problematic. Now, in addition, there are commercial law implications, and that's something we have started focusing on recently. We have published this in the UNCTAD Review of Maritime Transport 2024. If you're considering what happens with these impacts on ports, so the delay and operational disruptions, for example, there are implications for commercial contracts and the liability under these contracts. So additional cargo loss, additional risk for deck cargo, challenges to safety of berthing, loading and discharge, risks of maritime accidents, pollutions, groundings, bunker oil spills. So all of this has implications for the performance, so further economic costs due to delay of contractual performance or liability. And again, this is very important to bear in mind, and contracting parties, we have suggested, need to review their standard form contracts and see whether possibly an adjustment is needed to ensure a balanced commercial risk allocation. But overall, it's very important that policymakers contribute to reducing these risks. And the policies are in place at international level for sure. There are, of course, the Sustainable Development Goals and the Sendai Framework and things like that. There's the Paris Agreement, Article 7 on the Global Goal on Adaptation, and Article 8 on averting, minimizing, and addressing loss and damage. And then there are the work programs, for example, the Sharm el-Sheikh Adaptation Agenda, including an outcome target with focus on climate resilient transport infrastructure, and the UAE Framework for Global Climate Resilience, which has targets by 2030 to do certain things. So all of this is in place, but in terms of what is needed, and we've tried to distill from all our work over more than 15 years now on this, in collaboration with many industry stakeholders, countries, and other agencies. We know we need high quality risk assessment and to develop effective adaptation measures and to prioritize the resources and avoid maladaptation. We need systems thinking, and we need to mainstream these considerations into normal port planning and operations. For developing nations, human capacity building is going to be critical, and also affordable finance. And that is not forthcoming yet, affordable, including in the form of grants, to ensure that the ports are resilient into the future. And let me just finally finish with this. This is a matter close to my heart, and we've been working on this extensively. Very important, in addition to standards and guidance and methodological tools for stakeholders, are strong policy and legal frameworks. That is very important to translate these commitments into action on the ground. And for example, in the European Union area, and for anything funded by the EU, so including in the Latin American region, you already have a legal requirement to comply with some technical guidance that has been developed on the climate proofing of infrastructure. And that's a very interesting approach, which is intended to ensure that this is going to be reflected comprehensively and cross-cutting in all development projects finance. So this is something to consider. So with that, I'm going to leave it. Of course, I'm happy to answer further questions. Thank you. Obrigada, Regina. Eu acho que você colocou muito bem a questão que nós, né,
temos sempre nosso objetivo maior aqui é sempre tentar evitar o impacto econômico. Mas para isso a gente tem um longo caminho de ferramentas de combate à mudança do clima, mitigação, acordos e legislações que já estão postas e nós precisamos colocá-las em prática. Então, eu acho que isso traz para a gente um dever de casa também, né? De casar essas duas agendas, a de mudança climática e a econômica para o setor portuário. Você colocou na sua fala inicial a necessidade de dados e estudos que a gente tem para o setor portuário. E aí eu queria convidar a senhora Jen Broke, que é diretora, consultora ambiental, conselheira para o ambiente marinho, presidente do GT permanente sobre alterações climáticas da PIANC, que está lá de Londres acompanhando a gente. E eu queria que você trouxesse para a gente, Jen, as ferramentas e quais são as metodologias que nós temos para gerenciar esses riscos no setor portuário e como é que a gente pode elevar a escala dessas medidas de adaptação e resiliência, especificamente para a América Latina. Jen, a palavra está com você, seja bem-vinda. Thank you. I hope you can hear me. There's a problem with the interpretation. There was just a change of interpreter, and the new interpreter we can't hear online. So I hope you can hear me. I hope I'm speaking at the right time. And I understand that my question is to look at tools and thank you, tools and methodologies and what is available. So I think I represent PIANC, which is the World Association for Waterborne Transport Infrastructure. Many of you probably know of PIANC, at least if you're in the port and navigation sector. And PIANC publishes technical guidance, including, in this case, on climate change and climate change adaptation. We have 3 technical guidance documents which are linked, which are particularly relevant to today's discussion. The first of those is what we call Working Group 178 report, and that deals with the climate change adaptation planning process. And that's a very similar process to the guidance from most transport modes and from infrastructure generally, looking at setting the scope of the assessment, collating the climate change information, assessing risks and vulnerabilities, and then assessing options and selecting options to take forward. But while we were producing that guidance, it was clear that there are 2 main barriers to adaptation action in the port and navigation sector. One of those is dealing with uncertainty, and the second is making the business case for investment. And so those are the 2 things that I really want to focus on today. I think those guidance documents, PIANC's documents generally are free to PIANC members, but these ones on climate change adaptation are free to download by anybody because PIANC recognises the importance of trying to help improve the resilience and reduce the vulnerability of the sector in the context of the changing climate. So I think when we talk about dealing with uncertainty, there are probably 2 main messages. One is about using scenarios, about not selecting a single climate change scenario and trying to plan for that, but trying to find solutions that will be resilient, will work in a variety of different future climates, because we don't know, we can't know what climate will face some of the infrastructure in ports, which maybe has a design life of 30, 50 or 100 years. So I think using the scenarios is one part of the solution. But then the other is looking, and one of the previous speakers mentioned this already, looking for adaptive solutions, looking for solutions that could be modified as conditions change. So I think I provide some examples. If you're building a breakwater, can you build the foundations of the breakwater strong enough to accommodate future raising if that's necessary, if monitoring shows that's necessary? If we're looking at a flood protection structure,
can we include an extra strip of land alongside that structure so that we can raise the structure in future? Can we include sacrificial elements? Can we design something so that it has elements we can replace? So with a jetty, for example, can we use wood decking that can be replaced after a storm so the wood decking fails, the superstructure fails before the substructure does? Can we design infrastructure to fail in a graceful and controlled manner rather than a catastrophic manner? And it comes back to the point somebody made earlier about we can't necessarily protect against everything with climate change. We have to realize that in some cases these structures will fail. And so can we incorporate, can we anticipate what is still in a risk area, and can we incorporate, say, flood-proofing measures? The role of mobile or modular construction, temporary or demountable solutions. So there's a lot of things that we can do that are a little bit different to the way that we have approached design of port and harbour infrastructure in recent years. And then when you look at the operational side, early warning systems have a critical role, contingency planning, and then raising awareness so that people know what to do if a warning is received. Understanding the importance of maintenance, because if your maintenance is compromised, your resilience is compromised. Looking at the role of redundancy, can we have measures that are taken in case something happens? And I think if I borrow from a colleague who was at ITF, at the OECD ITF meeting last week, we need to shift from just in time to just in case. That's particularly true of the supply chain. We've gravitated over recent decades towards this real just in time philosophy, but actually we need to take a step back and look at what happens. Can we prepare just in case something happens? And I think with all of those things, the role of monitoring is critical, and then using adaptation pathways, again, so that we don't put all our eggs in one basket, if that expression works in other languages, so that we don't opt for a single solution, so we keep our options open. And adaptation pathways have a really important role there. So these ideas are covered in PIANC's technical note number 1, that is looking at accommodating uncertainty. And of course, guidance on its own doesn't always do the job. You need to support that with training and capacity building to help engineers and operators think a little bit differently, perhaps, to how they were trained to do. And the second point, I think, that's really important, and many speakers have already now alluded to this, and that is understanding that inaction has a cost. We need to explore and understand those costs and consequences, not only damage to port infrastructure, but also the operational disruption that others have noted, the impacts for supply chains, for mobility, aid distribution. And I think part of the problem with the sector in this respect is that adaptation action delivers multiple benefits, the so-called triple dividend. It avoids economic losses, it brings positive gains through risk reduction, and it delivers additional social and environmental benefits. So if we can quantify these potential losses and understand what it is we're avoiding, we can use that to justify the investment in adaptation measures. So it's a very different way of thinking to classic investment in port infrastructure. I forget exactly where I read it, but I remember thinking that when we talk about insured losses, I read a figure somewhere that for every dollar that is insured, $8 are not insured. So we need to think about uninsured losses as well as insured losses. A lot of people talked already about the disruption, and then we have the social and economic losses. And then also finance and insurance. We had some presentations yesterday. For some port operators, the activities of the finance and insurance sectors are really important, because in some cases, insurance is becoming increasingly difficult to get unless you can demonstrate resilience. Finance or affordable finance is increasingly difficult to access unless we can demonstrate resilience. So
we have these various components that we need to pull together to be able to make the business case. And that's the subject of the second technical guidance note from PIANC Technical Note 2. But again, with this as well, we have the issue, particularly that the transportation sector, not only ports, but I think transportation sector doesn't think in terms of damage costs and losses avoided, disruption costs avoided. So again, we need training, capacity building to support and enable the use of these various guidance documents. Thank you very much. Obrigada, Jem. Eu espero que agora você esteja nos escutando propriamente, que a tradução esteja funcionando. Tá? Mas, mesmo que você não tenha escutado a tradução, a pergunta foi perfeitamente respondida. Obrigada por trazer os exemplos. A PIANC é uma instituição de referência para a gente aqui no Brasil. Diversos estudos relacionados às nossas hidrovias, ao setor portuário. Nós sempre utilizamos os guias e as publicações da PIANC como referência para desenvolver os nossos estudos. Parabéns pela sua explanação. E agora eu vou voltar a palavra para o Almirante. Almirante, você fez a nossa apresentação inicial aqui. E agora eu queria que você trouxesse para a gente alguns exemplos práticos, né, de implementação de infraestrutura resiliente que vocês têm utilizado na Índia. A palavra está com você. Thank you so much. So I'll draw from my experience that I mentioned to you in Seabird, Project Seabird, which is the base that we made in Karwar. I feel that one area where we really have to go, and maybe we didn't do enough, is using data and artificial intelligence. We are living in an information age. We have these tools now, software tools. First thing, if I were to go back as the Director General in time, I would definitely make a digital twin of Newport. I mean, I'm talking about Newport. And we can also make a digital twin of an existing port. And then through data subjected to various conditions, whether they are single hazard, multi-hazard, combination, and we would know what kind of effects and therefore what kind of adaptation measures that we would need to do. So that is one point that I would really stress. I'd also mentioned about how we installed certain gadgets or devices and sensors to make sure that the condition and the corrosion and various other aspects of the assets which are there in the port can be kept track of on a day-to-day basis. This helps you. You might put in a little money to do this, but you save a lot on by doing reliability-based maintenance. And your operational expenditure therefore comes down, and that kind of money is money saved doing something proactive. Also, this investing in nature-based solutions, like for example the mangroves, which prevent erosion and also ensure that waves get attenuated. That is an important thing that I would recommend. It is practical and easy step. In fact, you will find that once you grow mangroves, then it's very difficult to control them. They really grow so fast. But I think that is important. And when we went in for, when we try to explain to the finance people that, okay, we need to spend so much money on adaptation, there's generally a question mark. Many times people say, why are you spending so much money on this? But definitely there's an English saying called stitch in time saves 9. Here, at least stitch in time saves 4, because 4 times you save. Because if you wait for a disaster to strike and you have a catastrophic failure, you will be spending that much more. And one last point I had was that we must learn to share best practices. So I think forums like this, there should be more of them, and I'm sure there are many,
But we could even use the information age by having a kind of a portal where we share experiences so that we can learn best practices from each other. Thank you. Obrigada, Almirante, por compartilhar com a gente sua experiência e trazer para a gente exemplos tão pertinentes aqui para o nosso setor. E eu vou passar a palavra agora, por último, não menos importante, para o senhor Akiyama Shintaro. E eu queria que você trouxesse para a gente também exemplos de aumento, incremento da resiliência portuária em curto e longo tempo e como é que isso pode ser implementado, se você puder trazer a sua experiência da JICA. A JICA é uma instituição de referência internacional bastante respeitada, então queria ouvir um pouco da sua experiência. Por favor, a palavra está com você. Bueno, buen día, muy obrigado. Voy a hablar en español. Bueno, ustedes conocen Japón. Japón es un país de islas. Y las ciudades grandes, Tokio, Nagoya, Osaka, están en la isla principal. Al norte tenemos isla de Hokkaido, sur hay Kyushu, Okinawa, etc. Y más de 400 islas son habitadas por las personas. Y dentro de Japón existe más de 2.800 puertos. Entonces, como puertos o transporte marítimo sigue siendo una infraestructura importante en Japón, ¿no? Y hay 5 puertos estratégicos nacionales que manejan como comercios internacionales. Y también existe 18 puertos internacionales. Y como la experiencia japonesa, yo quiero como compartir esta vez es como la importancia de preparación. Es que cada puerto, es que como 75% de puertos son pequeños y utilizados por pesqueros, pero los demás utilizamos como transporte o comercios, ¿no? Y cada puerto asignados administrador y operador. Y como puertos pesqueros supervisado por el Ministerio de Agricultura. El resto de puertos supervisado por el Ministerio de Construcción y Transporte e Infraestructura. Y como ya, como pregunta de ayer, nosotros tenemos como ya cultura de prevención. Entonces, esos como puertos, administradores, operadores, tienen que tener un plan de continuidad de trabajo, como Business Continuity Plan, BCP. Y no solamente tener plan es suficiente, ¿no? Hay que hacer ejercicios y hay que compartir la rol y responsabilidad de cada sección y cada persona. Es que siempre digo, las cosas que no podemos hacer en día cotidiana, en caso de emergencia menos. Es importante hacer ejercicios utilizando ese plan de contingencia o plan de continuidad. Y a través de esos como ejercicios aparecen o nos dan cuenta otros problemas que tenemos que resolver. Por ejemplo, tenemos que tener una generadora de electricidad o como alternativa de comunicación hay que tener como teléfono satelital, etc., ¿no? Entonces, mejorando cada día, y ahí las compañías de operadores pueden tener o pueden ser preparados ante desastres. Y en 1995 hubo un gran terremoto de Hanshin Awaji en parte oeste de Japón, ¿no? El puerto de Kobe era el segundo puerto más grande de Japón en términos de monto de comercio internacional. Pero como después tomaba tiempo para reconstrucciones, recuperaciones, perdieron sus clientes. Y ahora está en cuarto o quinto puesto. Es que hay otros puertos en Yokohama, Osaka, etc., ¿no? Entonces, es muy importante también los operadores tienen que volver a dar sus servicios lo más pronto posible. Y hemos visto algunos como diapositivas, cuando ocurre un evento, caen como cifras, pero lo más pronto posible, si recuperamos, podemos seguir trabajando o teniendo clientes importantes, ¿no? Y
como también otros como compañeros han mencionado, ya ustedes tienen guías técnicas. Eso también hay gran diferencia en las cosas que conoces y los que puedes. Entonces, esos guías también hay que leerlo bien y lo que puede aplicar, hay que aplicar. Eso es, yo creo que lo que quería compartir con la experiencia nuestra. Y también como estamos trabajando con los países latinoamericanos, utilizando esos como conocimientos de plan de contingencia, no solamente área puertos, sino también otras áreas también. Y lo que he mencionado, Río, Paraguay, con Bolivia, estamos trabajando a hacer un plan de, como, digamos, contingencia ante sequía. Bueno, muchas gracias. Obrigada, senhora Kiana. Que surpresa, que hablas espanhol muito bem. Uma surpresa, né, pessoal? A gente não espera um representante do Japão falando japonês. Muito legal. Obrigada por trazer, compartilhar. Eu acho que é justamente a chave, né? É o planejamento e você está preparado para responder a esses eventos que a gente sabe que vão ocorrer. Então, essa preparação, esse planejamento são fundamentais. Gente, eu sei que a conversa está aqui muito boa, mas a gente já está ali com o painel para encerrar. Então, eu vou fazer uma rodada final com todos os painelistas. Vou pedir para que vocês coloquem para a gente o que vocês acham que é o principal desafio do setor portuário no enfrentamento à mudança climática e o que vocês apontam como uma eventual solução e pedir para vocês já fazerem a sua fala de fechamento. Vou começar com as meninas que estão online, tá? Então, eu vou passar primeiro para a Regina. Regina, por favor, se você puder fazer esse fechamento, a palavra está com você. Thank you very much. There's so much to say, and it was very, very interesting to hear the other interventions. If I have to say it very quickly, I would say, and to use a maritime phrase, what we need is all hands on deck. There is no time to lose. I think this is the most critical message to bring across, because ports have infrastructure assets with very long lifelines and planning horizons. So if we wait till damage materializes and impacts with these economic implications materialize, this will be very detrimental. So we do need to accelerate action on the ground. And we have been working on this for many years, and the degree of awareness has increased, but we're still very much more at the talking stage and at the action stage. And of course, there are elements that are necessary. For example, the guidance that Jan Brook presented from Pyang is very important for people on the ground to understand what to do. But what is very important also to realize, it's not a one-size-fits-all. It's not binary. So adaptation is not necessarily capital intensive. Sometimes it could be small design changes, which are not very costly, that can prevent problems in the future. So we are always saying, I adopt this from a former US collaborator, Mike Savonis, who initiated the US climate change program. He said, prepare for known impacts. So just like in your house, you would not necessarily have the most complex alarm system in place as a first measure to protect against intruders. You first close your windows and your doors. And it's the same. So you have to mainstream, you have to start integrating these considerations in all planning processes. And finally, you have to collaborate on all of this, because the point about insurance that has been made by several speakers is very important. If you zoom out and look at it collectively, at some point, in light of the growing risks, these losses will become uninsurable by anybody. We know that globally there are reinsurers, few of them. So it is in nobody's interest to just let the losses occur, as it were. So in other words, we have to increase levels of resilience, and that's why I'm saying all hands on deck are required. There's no time to lose. Thank you. Obrigada, Regina. Excelente expressão. Jem, agora é com você.
Thank you. So I guess mine is a similar message in that I think that we can do a lot by changing behavior, changing how we operate, changing how we think about some of the activities that we undertake and the infrastructure that we design. So I think I made the point in my intervention. We need to think really carefully about the consequences of not acting. Too many people, I think, just wait and hope it'll never happen. And I think that's not a very helpful thing to do, but sometimes it's a bit scary to think about, do I really understand what's needed? And so I think I would return to my messages from the intervention that we need not only to understand the consequence of inaction, we need to build capacity. We need to look at where the weaknesses are in the way that we operate as business as usual and what changes we need to make, because business as usual is changing. What do we need to understand? What do we need to modify? And I think what a slightly separate point, but I think is also really important, is monitoring. Because if we don't monitor, we don't know what's happening. We don't know how fast things are changing, so we don't know when to act. So I think capacity building, but an emphasis on monitoring from my side. Obrigada, Jen, pelas sábias palavras. Agora eu vou passar para o Almirante falar aqui pouquinho para a gente. So I echo exactly what has been said. And I think the main issue to my mind is translating all these assessments and etc. that we made into action. That is where we've got to focus on, transitioning from the assessments to making the adaptation measures, putting them in place. And that's the first step that we've already taken, the assessment that the Brazilian government has made and on coastal public ports, and the SRAF that we've done in India. But I think we have to move on from here, and pretty quick. And as said, all hands on deck. I like it because it's a nautical term. Thank you. Obrigada, Almirante. Agora eu vou passar para o senhor Akiyama fazer as palavras finais. Bueno, muchas gracias. Yo creo que como esta oportunidad están participando varios expertos desde diferentes países, ¿no? Para mantener esas plataformas e intercambiar sus conocimientos y experiencia es muy importante. Yo creo que el mundo está cambiando y apareciendo nuevos retos y challenges, pero con la colaboración o compartiendo esos conocimientos podemos superar esos problemas, y cuando ocurre algún evento de desastre, también conjunto podemos recuperarlo pronto más posible. Gracias. Obrigada. E agora com você, Alejandra, por favor. Bueno, muy interesante todas las soportes, y creo que, bueno, sacando palabras claves que dijeron, creo que la palabra confiabilidad es clave, y entonces uniendo con que hay que actuar, la confiabilidad de que podemos actuar rápidamente y dar respuesta ante las distintas incertidumbres múltiples que se juntan. En eso quiero enfocar de vuelta que es importante las guías PIANG. Hay gente de ANTAC también participando en PIANG. Hay un working group que es el 259 que ayuda a esa capacidad de generar esta transformación. Creo que es importante esto que estamos diciendo, que hay una transformación que tenemos que hacer, y en esa transformación, bueno, tanto las distintas metodologías que se han presentado, como tanto la filosofía japonesa, Kaizen, todas están en esta misma línea, y creo que es importante crear la prioridad, pensar de forma flexible y continuamente ir mejorando, ir, como dijo la señora de Naciones Unidas, empezar por distintos pasos, e ir mejorando e irnos adaptando. También creo que hay grandes oportunidades en Latinoamérica,
en cuanto a la digitalización, en esos monitoreos, y tenemos un gran desafío en los nuevos contratos de concesión con todos estos temas que hablamos en estas charlas. Obrigada, Alejandra. Gente, então é isso. Chegamos ao final do nosso painel. Gostaria de agradecer a participação de todos e ao Ministério e ao CDRI pela realização do evento. Agora eu volto a palavra para o nosso mestre de cerimônias. Muito bem, agradecemos a todos os painelistas, os presenciais e as duas que nos acompanham online, por suas palavras, por esses exitosos conteúdos compartilhados. Faremos agora uma pausa, não é isso? Uma pausa para o almoço. Antes, gostaríamos de informar que o CNSO, Centro Nacional de Supervisão Operacional, está disponível para visitação. Aqueles que tiverem o interesse de visitar o local, ele fica aqui neste mesmo piso, do lado externo deste auditório. Vocês podem visitá-lo, o Centro Nacional de Supervisão Operacional, o CNSO. Faremos agora o intervalo para o almoço e retornaremos às 14 horas. Informamos que, ao final do corredor, à saída do auditório, está em funcionamento o restaurante da ANTT, para melhor comodidade de todos. Tenham todos um excelente almoço. Retornamos às 14 horas.
Construindo Resiliência da Infraestrutura de Transportes. Agradecemos novamente a presença de todos e aqueles que nos assistem virtualmente através do canal do YouTube do Ministério dos Transportes e da ANTT. Nesse momento, retomaremos a nossa agenda de discussões. Desta vez, teremos como tema a 7ª mesa de discussões, adaptação e resiliência das infraestruturas aeroportuárias. Convidamos ao palco para uma apresentação desta 7ª sessão de discussões o chefe de aviação sustentável e resiliência da Netherlands Airport Consultants, Sr. Vivek. Hello, good afternoon. Can you hear me? So I think from this morning we've been discussing about other infrastructures, like we started with seaports, roads. So now I think we're entering into airports. So mainly to discuss about how airports are bracing themselves towards resilient infrastructure. So what are actually the challenges do they face? Indeed, as you can already see that flooding is one of the biggest challenges has. So looking at, of course, we are zooming into the Latin American region. So I'll give you a quick outlook or landscape of the challenges that's happening in Latin America and Caribbean, because this comes from the study of ACI Latin America. So they've spent a lot of time assessing the climate risk through extensive survey they've done in the region. So it was very clear to see that the region is different in different landscape. So if you look at Brazil kind of covers almost like 4 climate regions. So as you can see on the screen, it's more or less the north, east, and south, and the southeast and south. So it's like 4 regional climatic conditions are you have it in Brazil. It already brings that not one approach is going to solve even for one country. So you need to look more from the region, which is in and around. So for Brasilia, it's different than Rio de Janeiro or Sao Paulo. So that comes with the different challenges. That's the key. So on the right-hand side, you can see that indeed the climate in the past, in terms of this is a kind of a sample set of temperature. You see that for all across Latin America and Caribbean, that indeed the temperature is changing, it's increasing. As you can see in the last 30 to 40 years, it's very clear that the rate of change and then the degree that is going to increase is twofolds. So it's going to double in terms of the temperature rise. It's also very clear from the WMO study that recently they did it in 2024. It clearly shows the climate exposure in the past. Compared to the past, what we are experiencing today is already double in terms of temperature increase. So, and going closer to the Latin American region, this is of course the study of CDRI, Coalition of Disaster Resilient Infrastructure, mainly focused on the airports, to see how many airports are located in the region. As you can see, the most of them are along the coast, because that comes from our traditional trade routes. All the big cities are close to the sea as well. This is very clear to look at the key impacts related to the climate change is extreme rainfall, extreme temperature, and also storms. So this is the top 3 climate risks related to climate change for airports, especially in the region. And also we see from there, for example, how this is changing. As you can see, the bubbles of what you see on the screen is just basically the size of the airport that we're talking about. So the bubble is bigger, meaning that it's a bigger airport size. So it's not like small airports are only facing the problem, but also the bigger airports are facing along the coast as well the problem when it comes to the climate change.
So to look at, okay, this is the climate exposure that we saw, that what are the key challenges? It comes extreme temperature, extreme rainfall, and also the storms. Indeed, what kind of damages it can bring to an airport infrastructure and operations. When you look at the infrastructure, I guess, I think yesterday we were seeing a lot from other sessions. Indeed, for airports, the key when it comes to extreme rainfall is flooding. So that's one of the key impacts when it comes to disruption. And also when it comes to strong winds, it's not only your infrastructure is getting impacted, what happened in St. Martin, but also your air traffic flight routes are getting impacted as well. So that kind of have a knock-on effects when it comes to disruptions. So basically it comes delays. Because of delays, you have a lot of knock-on effects, and then there's a lot of changes you have to do it on the operational side of things. So that also relates the operational cost for not only airlines but also for airports. So they lose revenue when it comes to, because they do mainly depending on the aero revenues, landing and takeoff charges. That's going to have a big impact when it comes to the operational impacts. So and then the other one is that, of course, not directly related to airports, but still related to the passengers who are taking the flight, right? So when it comes to this extreme storm, jet storm, and then we see the turbulence is increasing a lot as well. That has a big impact on the passenger journey in the aircraft. Indeed, they come and land in an airport, which is with unpleasant experience. So then you also try to handle the passengers which are not doing well when they land. So zooming into the basically the nitty-gritty details of a study which CDRI conducted in 2022. So which is a global disaster resilience for airports. It's a phase 1 study. So the study is mainly to understand the perception of airport owners and operators. What does it mean for them for resilience? So how do they perceive? So for example, how well I am equipped. So what is my risk? So basically to understand that, we did this study. We supported CDRI on that. So it clearly sees it from the perception point of view, especially if you look at the Latin American side of things. They do perceive the extreme heat and also the extreme rainfall is going to reduce in the future, at least meaning that they are going to put measures in place to protect it. So then they see that that is not an issue for them in the coming years, but they see that extreme storm winds is an issue, because that is something which goes beyond their control when it comes to protecting their assets. So extreme rainfall, you can put a lot of drainage systems in place. So temperatures, you can change your payment conditions, and then we can put things to make it more resilient. Winds, of course, is sometimes it's a bit tricky. So with the cyclones, yeah, you can design for Cat 3, but still it brings a lot of challenges. So they see that is going to grow more and more in terms of risk from the perception point of view in the Latin American region, Caribbean. So this is the kind of a highlight of the presentation. So what happened last year in Brazil, Porto Alegre, probably pronouncing it right, the name of the airport. So indeed, I think it's end of April. It was a heavy downpour, which really caused the airport to come to standstill. So they measured around 2 to 2.5 meters of water standing at the airport. So basically, the airport was completely closed. It's like become a swimming pool. So and then indeed, the airport already have some measures in place just to mobilize in terms of the stakeholders, and also what kind of things that they have to do in terms of evacuation of the people. But still, it goes beyond their preparation, right? So you start having a lot of damages when it comes to your airside systems like aprons, taxiways, runways, ATC, but also their terminal, so baggage handling systems were already completely drowned, which includes the data centers. So the communication went down, and also, most importantly, on the land side, you have big impact on the accessibility to the airport is also closed down. So they do mention in this is in one of the ACI World webinars, Porto Alegre Airport was presenting this, explaining that for almost 4 or 5 days they were only accessing the airport by boat. So that clearly shows the level of severity that they had.
And indeed, I think they started re-evaluating, and then they started moving more towards reconstruction. And also, they mainly focused on bringing back the runway into operations. So in terms of the timeline, so if you can see that, I will quickly go through the timeline and then come to the costs. This is also very important aspects, because it took them almost a year, or like 7 to 8 months, to bring back to, we call it bring back airport to commercial operations. So then they immediately started in 2 weeks. 2 weeks to 3 weeks time, they started the BACOs called the Bring Airport to Commercial Operations implementation plan. And then only after a month and a half, they started assessing the damage, which is also a kind of a challenging process to assess what went wrong, because the water has to drain, and then only then you can access to see what has really happened. So that took almost 1.5 months, and then they started planning for reconstruction. That took them almost another 4 to 5 months to completely finish construction. Then by end of December, they started operating the airport fully. So they have spent almost like $100 million. They spent $100 million. And if I look at what kind of revenue loss they had, this airport is seen from their reports. It's like they have lost almost like 25 million in terms of revenue that year. So they do have a concession of 25 years. So meaning that if this happens for 3 years or 4 years, once in 4 years, then the investment, what they put in, basically they're looking at the inflation, what's happening, so they can easily save 500 million of revenue loss in the coming 25 to 30 years. So that's, so this is kind of in a case, everybody we are preaching that, okay, if you invest $1 in resilience infrastructure, you're going to save $5. This kind of gives a case that it's not 1 to 5 ratio, it could be 1 to 3 ratio. So this case clearly shows that if you invest in resilient infrastructure, hopefully it will save your revenue loss in the coming years, which is during a transition period. So I think on the CDRI, so after the phase 1 study, so all the perception analysis, so then they continue with the phase 2 study to really understand what's the ground reality. So we do perceive that we are doing well, but then the question is how well are we equipped? So you need to go and visit the airports. So the phase 2 CDRI conducted on-site investigation of 12 airports, try to see how the climate risk has been assessed, so what are the measures that they put in place, and try to identify the gaps and come up with recommendations. In parallel, the phase 3, in other words, is called the Airport Preparedness Guidance Documents. It's mainly, climate resilience has been hearing in the last 2 days. It's quite a complex topic. So when it comes to a lot of terminologies, it's also complex. Trying methodology is very complex. So I think we need to simplify it, especially to the policymakers and also the airport operators and owners. Try to simplify it and tell in a plain language which they understand. So normally I say that I always have anecdotes. So recently I went to Finland, which is really a north part of the Finland, so which is somewhere in Lapland. So it's like minus 30 degrees. So it's extremely cold. Right? I was, you know, that people are, I think I told this story many times, but I really like this story, really making things more simple. So I was just telling to my colleague who was standing next to me that I'm feeling really, really cold. And the colleague told me, don't blame the weather, you're underdressed. So the guy standing next to me was wearing a layer of jackets. He didn't feel cold. But I was wearing only one layer of jacket, so I feel extremely cold. So that's kind of a perception analysis that you see that the climate risk is the same, but then what you do to protect yourself is what comes vulnerability. In other words, Domingo's here that you use the proxy, which is fragility. So this is mainly to understand that, okay, how vulnerable you are, how fragile you are, depending on what kind of measure you put in place. Risk would be the same. So that's what we are trying to explain in the guidance notes as part of policymakers and also to understand
how they can navigate this challenge. And indeed, moving forward after that is, of course, mainly to help, the HDR is going to focus mainly on the developing nations, trying to start implementing these guidance documents and also developing studies towards making the airport more resilient. So one of the outcomes of the phase one, indeed, I think is simple 5 steps. So it's not rocket science. So it's very pretty clear and simple terms set. You need to, like I mentioned earlier, climate risk, we all know. We can learn from the IPCC. We can get the regional models. You understand the climate exposure. But the vulnerability is what you have to do it on your own. It depends on your region, your airport, your ownership type, and then your people that you're putting. So the periodic vulnerability assessment is the first step that you have to do. And then you need to update it on a regular basis. So it could be 6 months, it could be 3 years, depending on the region that you are in. And then once you know what are your gaps in your vulnerability assessment, identifying your how vulnerable you are, then you can define basically what are the measures you're going to put in place from a broader perspective. Then bring your third parties who's going to support you to implement these measures. Indeed, continue the collaboration. So indeed, it brings a lot of benefits, like I explained to you, in terms of monetary terms, like $1 to $3 or $1 to $5, depending on the size and scale of the airport that you operate in, and the type of operations that you handle. So also to simplify the knowledge sharing for this, also CDRI developed as part of the phase one to distill the climate risks and vulnerability of the regions in a more graphical manner. So it's available online. You simply need to Google the title on the screen. So you should get it as the first link. So you can use it in your discussions with your own region heads. So for the phase two assessment, they looked into 12 airports. So if you look at the recommendations that came out of this studies, it was for 3 categories of airports. Indeed, we can even dissect into multiple categories. The 3 categories of airports like small airports, less than 3 million, medium-sized airports like 5 to 10 million, and large airports beyond 15 million. For small airports, indeed, in terms of capacity, what they have is low. So I think they need to really focus on the basics. So meaning that the basics is they need to really understand their preparedness level. What are they going to do when something happens? So and then what kind of ecosystem they are operating in. So they need to understand their community. So who can immediately come and help. So basically those are the 2 key things that they need to focus on out of the 6 items that are listed there for small airports. For medium-sized airports, is mainly about looking into their redundancy, also looking into their business continuity plans to see how fast they can bring back operations. So what kind of measures do they have in place to basically to bounce back? So we heard this morning about after an impact you have recovery time and then you restart. So that's how fast you can restart. So that's going to be the focus for the medium airports. For the large airports, indeed, I think it's more about thinking holistic and mainly to develop their systems in place, but also the design guidelines in place, integrated in their planning phase, and also develop a detailed disaster management plan or emergency management plan or crisis management plan. So they're that clearly defines these 3 plans, and then they can even bring their stakeholders together. That's very key. When it comes to the phase 3, again, it's more simplifying the complex problems, so at different levels. So first step is to understand what are the climate hazards, what kind of impact it's going to bring. So they have identified like 18 climate hazards. So if this publication comes out somewhere in July, August, October, then you can try to easily get the case studies for different climate hazards. What airport has already done, what our airports are planning to do. For example, the Port Algara case is also there. So similar to the same level of details you can find for almost like 50 case studies around the world. It really helps you to have interaction with your top level management
because they really wanted to see practical examples. So that kind of gives you a bit of material that will be useful for everyone who's in the airport world. And then the other one is, of course, how to kickstart the process. So simplifying the climate risk assessment framework. So indeed, ICAO already made it very clear in the documentation. You can also Google it online. It's ICAO Climate Change Guidance document. So what I think CDR is going to do is, of course, to give more tangible examples of how can you put it in operations. So what kind of formats you can use to calculate your risk assessment. So it kind of gives you the templates and tools for that. The last one is a very important one, is the procurement. So indeed, I think most of the things can be addressed at the procurement level. So like I said about integrating the design thresholds in your design process, or acquiring a contractor. So you basically, what kind of things you can do to put in. So what does the process look like? What are the interventions you can do at the procurement process to integrate resilience from the beginning? So it's better to do it in the beginning rather than at the end. So I think these are actually the key outcomes of the CDRI study of phase 1, 2, and also phase 3. So with that, I'm really looking forward to the discussion. So I will hand over to Kiran. Muito bem, agradecemos ao senhor Vivek pelas suas contribuições. Convidamos neste momento para a 7ª sessão de discussões o moderador, o assessor do setor de transportes do CDRI, o senhor Kiran Gouda. Pode subir, por favor, fique à vontade. E para participarem do painel de discussões, convidamos ao palco a diretora de sustentabilidade do Ministério dos Portos e Aeroportos, senhora Larissa Amorim, o diretor de assuntos industriais, Airports Council International da América Latina e Caribe, o senhor Francisco M. Medella Alonso, a líder global de preparação para desastres do PNUD GARD, a senhora Iona Creitaro, que nos acompanha virtualmente, e a responsável político sênior Unidade de Ambiente e Alterações Climáticas da Sustentabilidade da Aviação, a Eurocontrol, a senhora Rachel Burbidge, que também nos acompanha virtualmente, e o senhor Vivek, convidamos mais uma vez, chefe da Aviação de Sustentável e Resiliência, e a senhora Lisette Abril, Technical Lead Resilience, da UNG Columbia. Que também nos acompanha virtualmente, não é isso? Com a mesa constituída e para a condução do painel, passamos a palavra ao moderador, senhor Kiran Gouda. Thank you, Vivek. Covered what we are doing at CDR and what we are happening worldwide. I also welcome all the panelists, Rachel, and I know especially joining us virtually from different time zones. Thank you. Before we start, I think Vivek rightly pointed out several issues which we are having. So I would start with the regional aspects, how would the impacts and disasters in the airports as well as in the countries. So I request Larissa to bring in the attention on how the climate change is affecting the airports in Brazil, and then what are their plans and how are they managing it. Boa tarde, gente, tudo bem? Acho que vocês já cansaram, né, de me escutar hoje, mas prometo que eu vou trazer algumas informações novas aqui. Não vou falar de porto, vou falar de aeroporto agora. Em nome do Kiran, vou cumprimentar todos os meus colegas painelistas, pessoal que está acompanhando a gente online. E adorei o estudo que ele apresentou. Acho que a gente já tem uma metodologia agora para implementar. E nem vou precisar falar de Rio Grande do Sul, porque ele já apresentou o case super detalhado. Então, essa parte da minha apresentação eu vou pular.
Bom, quando a gente fala, né, em impactos especialmente para os aeroportos aqui no Brasil, a gente tem uma dimensão continental. Então, os riscos que a gente enfrenta aqui são das mais variadas espécies. Por exemplo, eu tenho os 2 aeroportos que eu mais frequento, tá? Congonhas e Santos Dumont. São os 2 aeroportos, acho que com as menores pistas do Brasil. É sempre uma emoção subir e descer lá. Então, uma das primeiras obras de adaptação que a gente teve foi justamente em Congonhas, com o alongamento da pista, utilização de novas tecnologias ali para fazer as ranhuras, deixar a pista com mais aderência. Já o aeroporto de Santos Dumont está dentro do oceano praticamente, né? Então, a gente já tem ali as primeiras obras de adaptação também de contenção de erosão costeira e marítima. São obras que, assim, saltam aos olhos, principalmente dos usuários, né? Geralmente isso fica, assim, mais no campo das ideias, ou quando a gente fala, obras de adaptação na infraestrutura, as pessoas têm na cabeça que é uma coisa muito intangível, muito difícil de ser concretizada. E a gente está vendo que na prática não. São mudanças simples que você consegue internalizar e minimizar muito os riscos. Outros riscos que a gente tem muito aqui no Brasil, as secas, né? Larissa, a seca não atrapalha. Atrapalha sim, atrapalha pouso, decolagem. A gente tem muito problema na região nordeste do Brasil com a questão das secas. E aí, quando vem o período chuvoso, ele vem de uma vez com uma força imensa, e aí a gente tem o quê? Alagamento nas nossas pistas. Temos muito também a questão das névoas, né? Fog, que é outra questão de necessidade de adaptação que nós temos. Então, assim, de norte a sul, nós vamos ter todos os riscos, eu acho, climáticos que você quiser. Fica fácil para escolher um case aqui para a gente tratar. E aí é bom, quando ele já traz o guia, que o guia tem completo ali Latinoamérica, Europa, Ásia, então a gente pode pegar os bons exemplos feitos no mundo inteiro e trazer aqui para os nossos cases no Brasil. E eu gosto de lembrar também que mudança climática e setor aeroportuário não é só a operação aérea, né? Não são só os voos saindo e chegando, a gente tem todo um ecossistema ali dentro do aeroporto. E a gente tem aqui no Brasil agora uma situação, eu estava até brincando com o pessoal aqui antes do painel, que é uma situação muito confortável para a gente, porque a gente já tem a maioria dos nossos aeroportos concedidos. Então, com essas parcerias público-privadas, fica mais fácil o nosso controle. A gente fica mais na regulação para saber se o atendimento ao contrato está sendo feito de maneira efetiva do que no planejamento, na execução. Então, os aeroportos aqui, principalmente os maiores, eles já estão num nível de maturidade, muito elevado. A gente tem os aeroportos, por exemplo, né, de Salvador, que já tem o ACA 3+, a gente tem diversos aeroportos com selos internacionais, com medidas adotadas, seja para mitigação, disposição de resíduos, geração de energia limpa, utilização de ônibus elétricos quando você não tem ali a movimentação feita via finger. Então, todas essas mudanças também contribuem ali com o atingimento de metas do Acordo de Paris, metas ODS. Então, todo esse ecossistema aeroportuário, ele está num nível de maturação muito elevado. Então, é muito confortável trazer bons exemplos dos aeroportos brasileiros para o atendimento desses quesitos focados em mudanças climáticas. Óbvio que sempre tem o que melhorar e como evoluir, mas o próprio ministro disse ontem num evento que estava todo o pessoal do setor aéreo, ele falou assim, a gente costuma achar a grama do vizinho sempre mais verde.
Agora eu quero ver para o pessoal da tradução traduzir essas expressões que eu estou usando aqui. Desculpa, viu, gente? Vou tentar me controlar. Mas a gente sempre tende a achar que o do outro é melhor. E, na verdade, a gente tem aqui no Brasil infraestruturas aeroportuárias de excelência que tem que ser usadas, assim, como referência. Como eu disse, sempre podemos melhorar, mas é muito gratificante olhar para esse setor e ver o quanto ele evoluiu e o quanto ele vem entregando, seja no atendimento ao Acordo de Paris, seja na prevenção de riscos e desastres, seja no monitoramento precoce de situações climáticas extremas. A gente tem o sistema do DSEA, que fica ali monitorando, emite os alertas. Então, eu enxergo como um patamar bom, que a gente tem que fazer de tudo para manter. That's what's quite a deliberation, because I think whatever we are seeing that across the regions, we brought it from the Brazil itself together. But continuing the discussion further to Francisco, now we could hear about the Brazil, the few cases of how they are managing, how we need to be planning at the systemic level. Bringing the attention both to the operations as well as the airport. I'd like to hear from you on the regional perspective, how the airports are managing, what kind of challenges they are facing onto this with the climate change especially. Primero quería agradecer a CDRI y al gobierno de Brasil por ser anfitriones de este workshop. La verdad que ha quedado bastante bien y espero que sea el primero de una serie de varios workshops en el futuro para tratar este tema. En nuestro caso hay gente de tipos de sectores, de rodovías, ferrovial, y creo que es importante también dedicar unos segundos a explicar quiénes somos. ACI es la Asociación Internacional de Aeropuertos, Airport Council International en inglés. En mi caso, trabajamos en la oficina para América Latina y el Caribe. Nuestros 90 miembros operan alrededor de 370 aeropuertos desde México hasta la Argentina y el Caribe, incluyendo obviamente también Brasil. Y entre los diferentes temas que abordamos en los diferentes comités técnicos, este es uno de los prioritarios específicamente para el Comité de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Entonces, como bien decías, hay dos formas de combatir el cambio climático. Una es mitigación, que apenas se ha hablado aquí brevemente, pero creo que es importante destacarlo, porque no solamente en Brasil y en América Latina, los aeropuertos han hecho un esfuerzo muy grande y comparado con otras regiones estamos incluso mejor. Mencionaba el programa ACA, es un programa de ACI que reconoce a los aeropuertos la gestión efectiva de las emisiones de CO2. Actualmente hay 105 aeropuertos en la región, miré antes son 19 en Brasil, creciendo el número, y como decía, comparado con otras regiones, en proporción estamos en aeropuertos, pues están trabajando mucho en la parte de mitigación, en línea con lo que la infraestructura, la industria, perdón, del transporte aéreo se ha trazado como meta de alcanzar las 0 emisiones netas para 2050. Entonces, la parte correspondiente a los aeropuertos, pues estamos avanzando y desde la asociación, pues estamos apoyando a los aeropuertos en avanzar, en iniciar en este camino hacia alcanzar las 0 emisiones netas en 2050. Y ahora ya pasando a la parte de adaptación, la región es muy amplia, desde el Caribe, que posiblemente pudiésemos pensar que es la región más vulnerable. Como decía antes Vivek, gran parte de los aeropuertos en la región están próximos al mar, pero en el Caribe en particular, casi todos, no todos, pero la gran mayoría están justo junto al mar, en la línea de costa. Lo cual, esto hace que sea más vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos que cada vez son más frecuentes y más intensos. Entonces, este es el que quizás es más evidente, pero hay una serie de efectos que han sido identificados en una encuesta que vemos aquí a Rachel, que posiblemente luego dará más detalles, pero existe un reporte que está en nuestra web, en el cual Rachel
base a una encuesta que lanzamos entre los miembros de América Latina y el Caribe para precisamente identificar en qué estado estamos actualmente de adaptación y resiliencia. Y conforme a los resultados de la encuesta, gran parte de los efectos identificados que actualmente sufren y que sufrirán en el futuro, esperan ellos que sufran en el futuro, muchos ya fueron mencionados por Vivek en su presentación, pero en general los que más se repitieron en América Latina, entre los aeropuertos de América Latina y el Caribe, son el aumento de la temperatura. Esto tiene una serie de implicaciones o impactos. Primero, en la parte de la infraestructura, requiere un mayor gasto de mantenimiento. El calor en gran medida es el peor enemigo de gran parte de las infraestructuras. Entonces, requiere un mayor gasto de mantenimiento y más frecuente. También el gasto de climatización, aire acondicionado, por ejemplo, y el performance de las aeronaves, como también decía Vivek en su presentación. Luego, el aumento de las precipitaciones en intensidad, eso también conlleva que los aeropuertos tengan que hacer inversiones en la mejora de los sistemas de drenaje para evitar que inundaciones puedan afectar a las operaciones. También estas precipitaciones en ocasiones en formato de tormenta también tienen incremento en la actividad eléctrica, que tiene su impacto en la operación, ya que el personal de plataforma no puede trabajar en actividad eléctrica. Y ya sea en fenómenos meteorológicos extremos o forma de precipitación, no solo afecta a los aeropuertos en cuestión, sino también trabajamos como un sistema, el transporte aéreo es un sistema, y afectaciones en un aeropuerto pueden afectar a otro, al ser el alterno, por ejemplo. Entonces, la afectación no solo causa disrupciones en el aeropuerto en cuestión, pero puede alterar el sistema de transporte aéreo, es algo también importante a considerar. En algunos casos también aeropuertos están enfrentando periodos de sequía cada vez más frecuentes. Hay buenos ejemplos en la región que se están siendo replicados de reutilización de agua. Salvador es un caso, y Belo Horizonte son casos referentes en la región. Y es parte también de nosotros como asociación replicar y facilitar el intercambio de experiencias entre los miembros para este tipo de medidas. Y obviamente en la parte especialmente en el Caribe, la subida a nivel del mar es otro de los efectos que actualmente y en un futuro esperan los aeropuertos sufrir. Ya hay algunos aeropuertos que han tomado medidas, por ejemplo en el caso de Montego Bay en Jamaica, han hecho inversiones más que nada por la erosión del mar en la costa, del perímetro próximo a la pista, y ya hay otros aeropuertos que también están haciendo este tipo de inversiones o considerando hacer este tipo de inversiones por la subida del nivel del mar y la erosión de la zona, ¿no? del mar. Y un poco también por rescatar algo que se mencionó ayer, que el transporte al final es un sistema interconectado. Y si el aeropuerto puede estar muy bien preparado para recibir estos efectos del cambio climático, pero quizás el acceso al aeropuerto no. Entonces, hay un caso, por ejemplo, en Jamaica, en Kingston en este caso. El aeropuerto se encuentra al final de una península y el aeropuerto ya está trabajando en medidas de adaptación, pero la primera que se hizo fue elevar la carretera que conecta el área donde está el aeropuerto, es una península y el resto de la isla, porque de nada sirve que el aeropuerto haga la inversión en resiliencia cuando ni siquiera puedes tener acceso al. Entonces, es importante que todas las infraestructuras pues, hay una interconexión entre todas las infraestructuras. Es importante que todas estén alineadas en trabajar por la resiliencia. También otro ejemplo también de Montego Bay y otros aeropuertos en la región que están trabajando en redundancia no solamente de agua sino de energía.
precisamente para no verse tan afectados en el caso de interrupciones, o sea, de suministro eléctrico o de agua. Y como decía, no por tanto repetir el caso del Caribe, pero es donde quizás es la región más vulnerable dentro de América Latina y el Caribe. Es importante y estamos creando conciencia entre los miembros, especialmente la alta dirección y en los gobiernos, porque gran parte de las islas, del aeropuerto, es la única forma de acceso, en el caso de que exista un desastre natural, es la única forma de acceso que tienen para recibir ayuda humanitaria. Así que esto es un esfuerzo no solamente del transporte aéreo, sino al final es por el beneficio de la sociedad en general. Thank you for bringing the perspective of the LAC. I think you covered what we discussed yesterday and what even Larissa was mentioning on that, those issues, especially the interdependency angle and how it's not just about the airports managing themselves, it's also about the access roads, the connectivity maintained to be at the resilient state and adaptable to this. And you also highlighted something important, which I like, is also in the peer learning and knowledge exchange. I think when we are working, it's not just on the particular airport working as a point infrastructure, but it's also spread across. And we need to understand there's a cascading impacts, and learning comes from everywhere. So we have to be open to that. That was a very good point onto that, and also how you covered on the mitigation and adaptation, closely connecting that efforts onto that. Thank you. And I think while these two gave a broader attention to what impacts we have, Iona, before we all started to work on the disaster resilience, one of your programs which working on Get Airports Ready for Disaster is a very well-known and acclaimed effort which I've done for the airports. I would like to hear your perspective of how the resilience building has taken an effort, because while I speak more on the infrastructure resilience, you work on operational level resilience onto the airports. So would like to hear on what are your experiences from this program in the Latin America, and if there are some good practices which you can mention it, which the people can take it over in the Latin America, it would be very good. What do you No, I think you have mute on mute. Just a moment, please. Some technical glitch. Check. Speaking on the operational resilience, I think with the technology always put a spot sometimes to work on that. Just better. Can you hear me now? Loud and clear. Thank you. Okay, great, fantastic. Well, it is our job to always be prepared. Otherwise, we wouldn't be working in preparedness and resilience building, right? I hope you're still hearing me, Kiran? Yes, you're audible, Ariana, please. Okay, excellent. So, good afternoon, colleagues and distinguished participants. It is my pleasure to be part of this panel today. So, my name is Ioana Creitaru. I work as a program specialist on early warning and preparedness at
the United Nations Development Program, UNDP, based in Geneva. And in my role, I am the program manager for a fantastic program we really wanted to present today, called Get Airports Ready for Disaster. And this is a public-private partnership between UNDP and DHL Group. So both organizations are coming together to provide support to airports across the world to, first of all, assess their surge capacity for emergency response at the airport. And secondly, to build the capacity of the airport staff across different operational aspects, as well as national disaster management professionals that might be involved in humanitarian response, where the airport might also be involved. So the GUARD program has been successfully rolled out over the past 15 years. So we're very proud of our age in the industry, and we have covered over 60 airports across almost 30 countries across the world. And because this is really a conversation that focuses on the Latin America and the Caribbean region, I wanted to bring forward a few of our lessons from implementation of GUARD, Get Airports Ready for Disaster. So GUARD has been supporting airports and countries in this region across 16 airports in Peru, Panama, Dominican Republic, Puerto Rico, Jamaica, Honduras, Costa Rica, and Ecuador. And in these countries, we have seen that GUARD has really been a catalyst for a program of support that provides assistance not only to the airports as an actor, let's say, in an ecosystem of different institutions and different players when it comes to disaster response and disaster preparedness. But we have also witnessed the fact that GUARD has also acted as a connector between the airport as a unit, as an institution, and the disaster management agency and other stakeholders that belong to the disaster preparedness and disaster response world, let's say. And we know that in many operations where the airport, for instance, is called upon to act as a humanitarian hub for aid that is being supported from the international level, the airport also needs to have the right systems, capabilities, knowledge, know-how, and connections in place. So perhaps across these countries we have supported in the Latin America and the Caribbean, we have seen that GUARD has really played this role of being a catalyst of bringing this ecosystem of partners together to better understand each other and better support preparedness for response. So across the region and within these 8 countries that I have mentioned, we have trained around 200 personnel from both the airport authority as well as the national disaster management authorities that were also involved. We are also very proud of the partnership we have been having in this specific region with Airports Council International. And this organization has really been an extremely useful advocate for airports to receive the program from GUARD. So we have really come together with ACI across UNDP and DHL as a tripartite or a tripartite partnership to support countries on GUARD. Now, what I also wanted to focus on a little bit, in addition to providing maybe a few examples from the region, are some of the key learnings we've had in terms of what were the resilience strategies that this program has facilitated. Obviously, GUARD is really a very discrete and niche support service from UNDP and DHL, and the real work and the real results belong always to the government and to the airport authorities and the airport companies that are operating in the field. So, you know, as partners, we are more enablers, and the real results on the ground and the success really belongs to the countries. So here I really reflect on the results that we have seen from these countries. So maybe the first sort of element I wanted to bring forward in terms of resilience strategies that have been facilitated is around infrastructure integration. So the fact that the GUARD recommendations around the surge capacity of the airport to actually serve as a humanitarian hub
in case of a disaster, or the airport having the right preparedness systems in place to withstand the occurrence of a disaster across its infrastructure and affecting its operations, has meant that these recommendations have been included into the emergency response plan of the actual airport. But also conversely, the airport functionality and role in disaster preparedness and response has also been acknowledged in the national frameworks around disaster management, for instance. So this collaboration between the airport as a unit and the National Disaster Management Agency has meant that actors and processes have been influencing on both sides. The second element I wanted to bring is that GARD and the countries that receive this support have also in certain cases, and I will speak to one example, have built nationally integrated networks of disaster-ready airports. And we have a champion country in your region, which is Peru, where actually we rolled out the GARD support across 6 airports. And the country is also planning to expand this to local airports that have not been covered yet by the program. Obviously, Peru is a mountainous country where you have a lot of operations that cannot be conducted by road in the case of an emergency. And so making sure that airports that might be remote or where the access might be difficult were trained on GARD was extremely important for the preparedness level of the country. So the second lesson has really been around this building an integrated network of trained airports that are able to talk to each other and to communicate and to collaborate in case of an emergency. The third sort of lesson around resilience building is really about the cross-sector collaboration that I have just mentioned. So the fact that we managed to bring together partners from national management agencies, the airport authorities, including customs, the military, fuel suppliers, humanitarian agencies in this program is also seen as one notable success. And maybe finally, the fourth lesson is really about building the capacity and knowledge and know-how of airports around the importance of disaster preparedness. We have seen that in many cases, airports are very well prepared in terms of accidents at the airport. So when we talk about emergencies at the airport, we're normally referring to different accidents, technological incidents, but we're not always thinking about disaster response as a situation where maybe the capacity of the airport might be overwhelmed, and so specific systems and procedures need to be put in place. So the GARD program has also built this awareness and know-how of the airports to recognize the importance of disaster preparedness in addition to their normal emergency response operations that as members of ICAO, they should have in place according to the regulations. Now, very briefly, I wanted to highlight a few examples from the region, just to give you a few ideas of how the GARD has landed in some of these countries. In Honduras, the GARD program has supported the development of the first disaster preparedness and response plan for the airport. So as I mentioned before, the airport had a very good emergency response, sort of typical document and SOP of the airport, but disaster occurrence was not considered and included. So we have trained around 45 members of the airport authority and the National Disaster Management Agency within Honduras. And we also had a participation from our partners from ACI on the deployment of this service. In Dominican Republic, where we also conducted GARD in 2 airports, one of the key recommendations, for instance, has been to establish an emergency electricity procedures, standard operating procedures for critical airport operations. So again, this shows that GARD and the technical assistance that we were able to deploy in the Dominican Republic also provided a valuable insight in terms of the gaps and the recommendations that needed to be taken into consideration. And as a final example, of course, I saved the best for the last. I always do that. We deployed the GARD support in Peru through a program that lasted for a few years. So this was really a long-term investment from UNDP with assistance, obviously, from our partners at DHL, where we actually, as I mentioned, trained 6 airports across the country on the methodology
And what we have seen in Peru is that the authorities were able to improve the humanitarian protocols in terms of the disaster management system. But obviously, the airports themselves were able to better integrate a scenario around disaster response operations and the disaster occurrence at the site of the airport affecting operations. Around 36 national facilitators were trained across all of these 6 airports in Peru, and they are now belonging to a network of specialists that can be deployed and can support other local airports within the country that have not yet received this support. Moreover, what I understand from my colleagues in the field is that the counterparts in Peru are also looking at developing a national strategy for airport capacity development to expand the program and the support to 5 more strategic airports within the country. As I mentioned, Peru being a very mountainous country, the connections between airports are not necessarily straightforward. So the capacity building of additional airports is very critical for these. A digital platform for GUARD that connects these airports closer together is also being planned for the country. So we're also looking at technology innovation as also being an element of resilience. So maybe just to wrap up my short introduction and presentation of GUARD, I wanted to mention 4 key elements that I really wish all of us to take away and maybe sort of build into the conversation and in the interaction with the audience. The first sort of lesson learned or takeaway is strategic scaling. So making sure that this program does not remain just a very interesting, innovative program that gears a lot of interest, but really is built within the national systems as an assessment and an action planning program that supports the airport to really think about preparedness for response. So the example of Peru is an excellent example also for scaling up GUARD at the national level. The second key takeaway from my side is the institutional leadership and the national ownership, because without the authorities leading the way and really embracing this as a national priority, programs like GUARD would just remain irrelevant. So it's really important for national authorities, for airports themselves to actually own the process and make sure that they embed the recommendations in their normal planning, including for infrastructure development. The third takeaway is around obviously capacity building and the fact that we also promote this connection between practitioners that have been exposed to the program and that can also support further rollout within the country. So the capacity development component is also very important to this resilience building strategy. And finally, as mentioned, reinforcing this aspect of multi-stakeholder collaboration, sharing a public good, which is being ready to respond in case of disasters, and highlighting the importance of public and private partnerships for disaster resilience, for disaster preparedness, is obviously one of the probably the most important takeaways from our experience. So with this, I thank you very much, Kiran. It's been a pleasure to be here. I will stay on, of course, for the discussion, and I hope that this has been useful and interesting. I'm also very happy after this session to share more information on GUARD, and for any interest, we would be more than happy to support and have a conversation moving forward. So back over to you. Thank you. Thank you very much, Ayona. That's quite... I don't know how other two will be answering to you because you covered most of the things right now. So bringing to one of the point which you mentioned is also about the capabilities of the airport and also identifying the stakeholders and how to collaborate. But before we reach there is something which we need to do is also the risk assessment. There exists several risk assessments, though the framework exists common, but the methodologies from the sector to sector various, and the organization or the institution make it more fine-tuned and more specific to the challenges which they are defining the scope for. So with that, I would request Rachel, you would be working on a lot of risk assessment methodologies, frameworks, and tools. Would you provide some insights on this and how it would be beneficial for the airports and what would be how that risk assessment can be utilized in decision-making processes?
Over to you, Rachel. Thank you, Kieran. Do you hear me okay? Yes, very clear. Excellent. Thank you. Okay, so thank you very much for the invitation to be here today. Good afternoon to everybody. I'm very sorry not to be able to be there in person to join the discussions. So a lot of really good points already been made by the panelists, and I think we already have a lot to take away and digest there. But to try and talk a little bit more about why risk assessment is important, I think all of the panelists so far have touched on the great differences in the climate effects and impacts that are going to be experienced across the region. We have everything from drought to fog. The Intergovernmental Panel on Climate Change identify 5 different climate regions within the broader Latin America and Caribbean region. And what this means is that the impacts that any individual airport experiences are going to be really specific to that airport, to its location, to the climate it already experiences, the climate that is projected, and the organisation specificities as well. So the type of operation, is it a single runway airport, is it a dual runway airport, so many different factors. And so for this, it's really important for each airport to carry out their own individual risk assessment to establish what they're vulnerable to, what they already have capacity in place to adapt to, and what measures they need to take. So I think Francisco mentioned the survey that we carried out with airports in the Latin America and Caribbean region. And one of the key things that came back from this was that the airports were looking for more information on how to carry out climate change risk assessments. And they were looking for data to support those climate change risk assessments. So I think there is an increasing amount of guidance out there on this. I think we mentioned it briefly earlier that at ICAO, we developed guidance on climate change risk assessment and adaptation planning for aviation organisations. But this is global. It's meant to be generic and high level because it's meant to be able to be used by aviation organisations, not just airports around the world. We have other information available from organisations such as the Airport Cooperative Research Programme in the United States, ACI, Asia Pacific have produced some regional specific guidance. And of course, CDRI are working on this really detailed guidance, which we're all really looking forward to seeing. But I think what we're missing maybe still is something region specific that addresses the specificities of the region, the different climate zones within the region, which airports in the region can then take and use themselves. So I think we need to maybe start looking at that and how we can provide the data to support that. And I think the other thing we need to think about is making sure that airports know that this guidance is there. This was something that I've found a little bit when I've been looking into the ICAO guidance that we produced that we want to update now, which we're hoping to coordinate with CDRI on this. But that people or airports organisations weren't necessarily aware that it was there. So I think we also need to give some more thought about how we communicate the information, the guidance that is available. And of course, events like this are excellent for that, but perhaps we need to take a more systematic approach with that. A couple of things just to highlight very quickly, it was touched on already by a couple of the speakers, is to look at independency risks within a risk assessment. So it's not just the risks at the airport itself, but it's the surface transport access, it's the utility supply, it's the information technology. Airports operate within a wider system, as has already been mentioned, and even if the airport is functioning well, if the ground transport links are not functioning, you can't get passengers to or from the airport, or the crew or the cargo. So I think we need to take that into account.
And the other thing that I think is becoming increasingly important, and Vivek touched on this in the beginning when he gave us the example of Porto Alegre, is we need to start to think about more about the low likelihood, high impact events and how do we start to prepare for those. I think this is something that's still a little bit off the radar, but we are starting to see more of these events, and perhaps you can never be 100% resilient to that level of catastrophe. But to what extent do we need to think about how resilient we need to be? So I'm going to leave it there and pass back to you. But thank you very much and looking forward to the discussion. Thank you very much, Rachel. I think one key point which I could also sense is the efforts has been there across the regions. It's also at the regional level which is being focused on. The coordinated approach is required to go ahead and then have a unified, harmonized way of looking into the risk assessments and how that we use it on the decision-making system. We also touched upon a very important point, I think, when the previous panelist highlighted the risk and vulnerability across the regions. Directly or indirectly, they did mention that's the data we need to look at. The points they are making is, or the statements they are making is also coming from the data they have it there. If that is not well recorded or documented, there won't be any kind of decision which we can make or infer towards that. That's the starting point to look into the data is much key before going for any assessments or any strategies to look into. Very well taken, Rachel. And this I would look in, like while we looked at the risk, Vivek, I would request you to answer on this. While we looked at the risk, what we are having at the regional level and the country level, also the vulnerabilities and how these have been managed at operational levels, risk assessments. We also need to think on the finances. The first big challenge, which after speaking everything, is the financing. How are we going to finance that? There's always a cost implication attached to this. So some of the airports adopt the method of integrating these resilience or adaptation measures into the starting of the planning and designing. But there are also several airports which are existing already for redevelopment projects or reconstruction of that. To cover all of this, you will be working with a lot of airports, and share us some insights on what kind of finances have worked out, where the challenge has been different, and the airport was looking into new financing strategies, how we can look into that can be taken for the LATAM region. Thank you, Kiran, for that. And indeed, I think we are, after lunch, it's always a bit of a big dip. So I see that we need to bring back the energy. So probably I'll try to talk with more examples. So indeed, I think financing is always a key topic when it comes to resilience. Indeed, it all goes back to who's going to take the risk, right? So who's going to adopt the risk, and then that person is going to actually put low money and then asking others to put more money. So I think to start with that, I will start with the existing airports. So that's, I think, most of the airports that we have in the world right now is all being built. So the new airport is going to be more, will be less, especially in developed countries, and also in island states. It's already there when it comes to. So for the existing airports, the key is, of course, you need to first assess your risk appetite. So what do we mean by risk appetite before going to the finances? Is that, okay, how much risk that we are willing to take? I think Rachel mentioned that, okay, we need to do all the risk assessment, so we know what is the level of risk that we are going to get into. But the question is, am I willing to close the airport for 2 weeks? So that's the risks that you're accepting. So we do have airports, especially in Asia Pacific and the small states, that they are only with 1 or 2 million passengers, meaning that they have 4 or 5 aircraft movements or 8 aircraft movements max per day. So meaning that's during the peak season of rainfall. So they could close the airport for 2 weeks. So the amount of revenue loss for them is bigger compared to the investments they have to put in place, raise capital for that. So then they do accept the risk that, okay, we close down the airport for 2 weeks, we go home, go vacation, come back, and then we reoperate the airport. So that's one way of looking at it, to assess the risk, trying to understand, okay, how much you're going to lose and then how much you're going to pay. And that's the question is that, okay, I'm going to ready to lose it.
And then the other one is, of course, who's going to pay, right? So if you put a risk, for example, like a country like Singapore, I always love to take this example, because it's a small country, but they have a big airport. So, and then for them, this is, airport is a national asset. So, and then also, especially the Singapore, they have a whole government approach, meaning that everybody work together, and also, most importantly, that they have a zero tolerance policy as well. So for everything. So meaning that they even go to the extreme that will be everybody is focusing on 1 in 100 years, 1 in 500 years. They do design for 1 in 10,000, which is, if you look at from the outside, is a bit crazy. But I think that they want to go to that extent to look into. So, but who is going to pay for it, right? Is it the airport is going to put a lot of money to expand their seawall? But then they start looking into the boundaries, right? So the airport is closer to the east coast, and then indeed the building authorities are going to take that the funding for the seawall. So how are they going to do it? They work with the road infrastructure. So there's a ring road going across the airport. So they need to have a road across the airport, right? So basically the road infrastructure people start elevating the road for a meter. That becomes a leeway. So then the airport is not investing in the seawall, but the road infrastructure is investing. Anyhow, they have to make a road, but then they're making a road elevated of a meter. And the building authorities comes with the codes. So the investment comes from the road infrastructure, from the building authority, not from the airport. So the seawall financing goes to the road infrastructure. So they work together. But indeed, I think the airport is a critical infrastructure being protected. So when you start looking into, okay, what is the asset I'm going to protect, and then what is the risk I'm willing to take, then who's going to finance? So in this case, for the existing airport, you already defined that. Similar case in Schiphol, so where I think I'm based, Netherlands, is also you actually define which risk you're going to take. So it's if you look at the Schiphol from a cross section, it's a bathtub. So Schiphol is like 4 meters below sea level. If you look at from the distance, it's like a bathtub. Right? So, and then you have a polder on the sides. So they made an agreement with the municipality / government, Ministry of Infrastructure, is that of water management, that all the water comes from the sky is Schiphol's problem. All the water comes from the side is the municipality's problem. So then they started defining it more clearly, who takes responsibility. So all the seawalls, all the water that's coming from the ocean, or coming from the rivers, or coming from the sides, is municipality has to maintain the water level. So they have to invest a lot in that to keep the area dry. And Schiphol has becomes a bathtub, so they need to invest in the drainage systems. So they need to invest, especially to look at the rainfall intensity to see, okay, how much pumping station they need to put in. So that they have to invest, and then they also look into the water balance system. So Schiphol is also constantly expanding or renovating. So meaning that they already have a water balance. Meaning that if imagine you have a bathtub and then there's water in there. So meaning that you are going to take a cube of water out, put an infrastructure, meaning that you are moving a piece of water outside. So then you need to put offset somewhere else for that water, so maintain the water table. So then I think then you started discussing. So basically the first step is of course to assess the risk, and then what is the level of risk you're willing to take, and who is responsible for it, and then comes the finances part. So this is more 2 examples mainly for the existing infrastructure. When it comes to new infrastructure, so I think Melina was supposed to be here, so I think she couldn't make it because of the medical emergency. Hope she's doing well. So I think they, especially from the Vinci airports, they do acquire a lot of new airports. So meaning that they already right now have more than 65 airports across the globe, and where Melina is based in Dominican Republic, almost 6 airports, and they also have airports in Brazil. So from that concessionaire and then buying a new infrastructure point of view, they come as an investor. So from the investor finance, I think they need to assess the risk that they're willing to take. So what they start doing it in terms of finance. So whenever they wanted to buy a new airport or go into concession, indeed they need to follow the guidelines, which is most probably they will be using the IFC guidelines when it comes to. As of now, when it comes to the climate risk finance, is mainly focused on the mitigation risk.
not much is mentioned on the climate change adaptation or climate flooding or any risk related to change in climate. So that is a bit of a gap that we see in the financing world. So they only talk about, okay, how are we going to navigate the new regulations going to come in terms of mitigation? So because aviation, they're saying that you need to become net zero by 2050, you need to electrify, meaning that that brings you an investment risk for an airport to devise. That's the only thing that's been integrated right now in the IFC, in the known finance world. But the climate risk is still not there in the airports. But right now, some agencies, some airport groups are voluntarily doing it for their own because they know that it's going to come in the future. So they already take that climate risk into account. So they integrate that into their bid process already to anticipate what kind of climate risks or what kind of investment they're going to do, especially when it comes to flooding. So you're already looking into how to increase the drainage capacity. So because they basically get into concession for 30 years, 40 years, then they need to start investing in infrastructure. So then they already need to calculate what is the investment they have to make in terms of capex. So based on the cash flow analysis, they've already bid accordingly. So they basically factor in the risk. So the money basically comes from the development banks, but then the calculation already done at the due diligence stage as well. So that's one way of financing risk. That's for the new airports. And the other one is, of course, more on the technical side of things, of course, looking into integrating your design guidelines or thresholds in the design process. So that I think there's no standard to it yet. So it's also one of the things that we are trying to do through CDRI works, of course, to work with ICAO and try to see if we can put it at the regulatory level so that it seeped into the financing world. So once you start, now it's more voluntary, you start putting the design thresholds in your design specs, we call it design brief for your new airports, then it goes to the contractor. So the contractor, of course, always denies, right, because it's always expensive to build something new. So then at least the client, in this case, the airport owner or operator, have their ambition to become more resilient. When the contractor is trying to deviate, so they are really pushing the contractor to make a reason why you're deviating, how much you're deviating, how much you can deviate. So all these discussions and dialogues are happening because there's no regulation right now. So it's all happening on the voluntary basis stuff. So I think we need to push, especially for the new developments when it comes to the climate risk factoring in the risk. It's part of the financing, also part of the capex, and part of OPEX that needs to be integrated well. So that's my brief answer to that. Thank you. Thank you very much for covering the existing aspects of that. Is it my final question to you, actually? While we heard a lot of requirement on strategic level planning, system level planning, full of government approach, and need to enhance the capacity of the institutions. We also understand there is a collaboration between the systems. Larissa mentioned, it's not just about working with the airport, but also about others. And the same example was brought by Vivek and Francisco as well. So you at the country level disaster management authority, how do you plan to leverage the political willingness, and also how do you manage the interdepartmental coordination to address and then enhance the issue, the resilience issue of the airport? Yeah. Thanks for having me, and thanks for the opportunity to Colombia be member of coalition. I am going to switch Spanish. Bien. Digamos que hablar de gestión del riesgo de desastres o de reducción de riesgo de desastres y resiliencia no ha sido fácil, por lo menos no para la región ni para Colombia, pero en el marco de esta articulación intersectorial que nos convoca y uno de los desafíos más grandes que tenemos, desde Colombia hemos estado incentivando una hoja de ruta que no solamente, tal como lo hablaba Joana, y estoy muy de acuerdo, nos lleva a pensar en esos planes de respuesta a la emergencia frente al desastre, sino que también nos lleva a pensar a largo plazo, y es cómo nos recuperamos y cómo esa recuperación puede tener un ápice o un ejercicio y un lineamiento de resiliencia. Ahí digamos que encontramos la mayor colaboración.
En el marco de eso, nosotros trabajamos bajo una estrategia de recuperación resiliente adaptada al cambio climático con enfoque comunitario, donde las particularidades para el sector de transporte y en especial los aeropuertos, pues dan a entender quién tiene la responsabilidad, cuál es el rol y cómo trabajamos en los diferentes niveles. Kip lo mencionaba y es de quién es el problema, del municipio, del departamento o del nivel nación. Y desde la nación se brinda una orientación articulada para un ejercicio horizontal donde diferentes sectores entramos a trabajar. Básicamente, esa sensibilización del riesgo frente a las estructuras o que las estructuras aeroportuarias tienen al riesgo de erosión costera, de inundaciones, de aumento del nivel del mar, nos ha llevado a entender que hay una voluntad política detrás de eso o tiene que existir una voluntad política. En Colombia tenemos periodos de gobierno muy cortos y pasa bastante en la región donde nuestros alcaldes, gobernadores, las mismas presidencias duran entre 4 y 6 años. Y después de esos periodos, como que queremos volver a inventar la rueda y no puede ser así porque para eso están las estrategias, los marcos globales y las iniciativas. Esos planes estratégicos aeronáuticos o de los aeropuertos tienen que brindarnos la capacidad de entender que la amenaza la podemos conocer, podemos tener información, podemos hacer análisis, implementar metodologías de evaluación de riesgo, pero están también los ejercicios programáticos o los proyectos que nos deben llevar a pensar, como decía Francisco, ¿qué hago primero? ¿Amplío el aeropuerto o mejoro las vías? Después amplío el aeropuerto. ¿Aumento la capacidad de operación? O primero reviso dónde estoy ubicado, qué escenarios de riesgos tengo. Al aumentar o al generar un crecimiento de la infraestructura aeroportuaria, estoy de pronto considerando no incurrir en nuevos escenarios de riesgo, NATECH, por ejemplo. Entonces son varias cosas que las estrategias, en el caso de recuperación, nos brinda pensar al mediano y largo plazo y que entender también el servicio y el uso que le estamos dando es primordial. Hay algo más también dentro de la pregunta que me haces, Kiran, y es poder saber cómo estas orientaciones desde el nivel nacional y nosotros, por ejemplo, Comunidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, brindamos, y es en el compromiso que básicamente los departamentos y los municipios también adquieren cuando la infraestructura aeroportuaria crece o trae un mayor desarrollo también para la región. Nosotros tenemos casos muy particulares como lo es Bogotá, el aeropuerto y su crecimiento, pero también otros municipios, otras zonas del país donde en la Amazonía, en la Orinoquía, son aeropuertos que se han ido proyectando, se han ido aplando con la medida de la necesidad y de la interconexión. En ese caso, digamos que cómo lo vemos y cómo lo consideramos, entender o no perder de vista que el riesgo de desastres es dinámico. Y ahí hay una oportunidad muy grande para la voluntad política y para la toma de decisiones, y es cómo también estos pliegos o estos términos de referencia que estamos realizando para las concesiones, para las ampliaciones de estos aeropuertos, desde el riesgo de desastres pueden trascender en el ejercicio de que se dinamiza, que el riesgo puede aumentar, que la adaptación al cambio climático o la variabilidad climática que estamos viviendo nos va a llevar a tomar decisiones a futuro que tal vez no estaban contempladas en un primer momento. Básicamente, así podríamos pensar en que una estrategia del nivel nacional orienta a departamentos y a municipios, toma las decisiones, amplía esos panoramas o esos cambios de gobierno que se pueden dar, pero que las estrategias van a prevalecer, y sobre todo entender que los desastres pueden también ser una oportunidad de desarrollo, y estos puntos de conexión y de intermodalidad de transportes nos brindan esas capacidades para las comunidades. Thank you. And that I think also brought in the attention to the communities and the preparedness level, how you manage with. We understand the disaster management plans is much easier to be defined rather than how you actually implement it. And I think that interdepartmental coordination plays an important role on bringing all the stakeholders, including the communities and beneficiaries, into that picture. And especially working with the global benchmarking is not an easy task. You were mentioning on that. Thanks for highlighting on this. So in the concern of time, I'll just ask everyone to provide, take 1 minute, highlight one key challenge which you are in your working through. What are this one key challenge, and what is the solution you would like to
you think that it will work and it will be beneficial for the airport. Same order of Larissa. Bom, pessoal, só para encerrar, eu já ia falar disso, mas aproveitando a fala do colega, a gente está trabalhando num guia de financiamento verde para o setor de infraestrutura portuária e aeroportuária. E esse guia é justamente para facilitar o setor a ter acesso a linhas de financiamento mais atrativas. Então, é uma dificuldade que a gente tem aqui no Brasil de conseguir acessar esses fundos verdes, Fundo Verde do Clima, Fundo para Mitigação. Então, a realização desse guia é para ajudar os empresários, ajudar quem atua no setor a conseguir essas linhas de crédito mais atrativas e implementar efetivamente as medidas. Então, a gente deve fazer o lançamento desse guia na COP, estão todos convidados. Obrigada mais uma vez pela participação e parabéns aos painelistas. Muito bem, uma salva de palmas. Francisco. En el contexto de América Latina, y es algo que es una de las conclusiones que Rachel en el reporte que mencionó previamente se incluye, y es que en muchos casos parte de los aeropuertos no han iniciado con un análisis de riesgo climático es principalmente por falta de recursos, ya sea personal capacitado y también recursos financieros, ¿no? Esto creemos que es en muchos casos el principal reto que los aeropuertos tienen, principalmente en algunas regiones, el Caribe en particular. Luego, podría ser en el pasado que existiese falta de documentación. Hemos visto aquí que hay bastante documentación disponible que está produciendo aquí en CDI. Así que vemos que esto que es, en vez de un reto se está transformando en una experiencias y seguir metodologías que están trabajando y que han sido probadas en otras partes del mundo. Luego, como solución o como oportunidades, y es parte de lo que tenemos incorporado en nuestra línea estratégica para los próximos años en este tema en particular, es seguir creando conciencia, especialmente con la alta dirección de los aeropuertos. Es fácil de hablar este tema con los miembros del Comité, por ejemplo, de Medio Ambiente y Sostenibilidad. No es tan fácil hablarlo con los directores. Entonces, porque esto conlleva riesgo de financiamiento y demás. Entonces, es algo en lo que continuaremos creando conciencia. Y luego, animar a los aeropuertos a empezar por lo básico. Y esta es la parte que nosotros como sección de aeropuertos fomentamos la colaboración entre los mismos, es apoyarnos unos a otros para iniciar al menos haciendo los análisis de riesgo que son los que te permiten en un futuro tomar que diría esas son las recomendaciones y nuestra línea estratégica que vamos a seguir en Thank you, Francisco. Rachel, your thoughts? Rachel? Yes, hello, sorry. So I had a list of 5. I think we've probably touched on a few already, such as the low likelihood, high impact events. So I think probably just to finish, to highlight how to address the competing priorities of other resource commitments, for example. We've talked a little bit today about how airports are extremely focused on mitigation and decarbonisation, but perhaps that's taken a little bit away from putting resources into climate change adaptation or disaster risk management. But we are seeing that we are increasingly at risk from climate risks and natural disasters. And so we do need to try and make sure, whilst we should not decrease our decarbonisation efforts, we also need to ramp up and accelerate our adaptation efforts. So one way to do that is to try and demonstrate a little bit what the costs of inaction are, what happens in terms of disruption, damages and costs if we don't take action. And I think Vivek's example from Porto Alegre there
was really important, where he showed that by the measures that they unfortunately had to take because of what happened, but the actual cost savings they're going to make in the longer term because of the measures that they have implemented that will reduce future damages and disruptions. So I think that's something we need to work on a little bit more to try and get top management buy-in, is what happens if we don't take action. Ayana? My recommendation, yes, thank you, Kiran. My recommendation will focus on what we really take to heart from the GUARD program, of course, which is really the importance of public and private partnerships. And of course, you know, as UNDP is an institution that is really geared towards supporting countries, including governments at national and local level, to reinforce capacities in different thematic areas of their development. The importance of making sure that we establish trusted partnerships and relationships, cooperation across tiers, not only of government and institutions, but towards the private sector. And I guess a call to action from our experience in GUARD is to really try to move away from this traditional perspective of private sector entities as being, you know, donors and providers of support, towards them being part and parcel of our design processes and of our innovations as partners that work towards, you know, a common vision. So the importance of public-private partnerships and the collaboration across different types of institutions and stakeholders. Thank you. Over to you. Vivek and so I have two things to focus on. Indeed, I think Larissa already mentioned and Rachel already mentioned. We'll try to condense it. So one is on the carrot, right? So more to look into the financing side of things. So I think now we are trying to talk in the language of financiers. So the ESG is a terminology is being widely used now, especially in the finance world. So especially at that, from that standpoint, trying to include the climate risk as part of the ESG assessment is also where I think the focus is, at least from the ACI world side and also the other regions supporting that. That's more on the carrot, try to show your risk is low so we can attract more green investments. On the stick side of things, Rachel already mentioned, so we are working really hard at the ICAO level, try to bring it in as a part of the guidelines, and hopefully my wish list to be already included in the ICAO Annex 14. So if that is the case, then it's already been embedded in the airport design process. Every engineer will just simply follow. There's no question asked. So that's where I think we are going to move towards. Mi recomendación va muy alineada también con la pregunta que me hacías y creo que es importante que pensemos en articular las estrategias y también muy de la mano con lo que decía Larissa, y es cómo todos vamos hacia el mismo camino y aportamos a cumplimiento de los ODS, de esta agenda importante de desarrollo, de marco de Sendai, de los planes nacionales de gestión de riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático que tenemos, cómo esos planes que las empresas o el sector privado debe tener respecto al riesgo de desastres se articulan para no redundar en las mismas acciones y para no perder esfuerzos y todos ir mirando como hacia el mismo objetivo. Creo que hace parte del ejercicio de esos cambios y de esas actualizaciones que se pueden llegar a tener, especialmente con los aeropuertos que brindan un servicio bastante pertinente hoy en día y sobre todo lo vimos después de pandemia. Creo que articularse y sobre todo también como parte de los técnicos, una responsabilidad grande que tenemos es llevar el mensaje a los diferentes niveles, tanto a gobiernos nacionales como a los locales, de que existen las estrategias, de que hay maneras también de acceder a financiamiento, pero sobre todo que estos programas brindan al corto y al largo plazo una proyección para las comunidades. Thank you very much, everyone. I think what you all mentioned is also on the importance of the risk assessment, the data, and the financing. And above all is also the bringing the attention towards much of the activities also happening on the mitigation side, more quantifiable, looking at the benefits which we can reap out of that. We also need to look at the adaptation and the resilience holistically, and then mitigation adaptation efforts both contributing towards that.
And somewhere we all, the different stakeholders come together and work on identifying the benefits, basically the resilience dividend and quantification of that. That would kind of bring in the attention of the airport stakeholders to work on towards the resilience as well. Thank you everyone for the wonderful inputs and the insights here today. We look forward to working you again and seeing you together. Sorry, working together and seeing you again. Have a great day, everyone. Thank you. Muito bem, uma salva de palmas mais uma vez. Senhoras e senhores, faremos agora uma foto oficial com os painelistas. Por favor, se posicionem, por favor. Muito bem, senhoras e senhores, convidamos vocês a participar da Pesquisa Global de Resiliência de Infraestruturas, liderada pela CDRI. Esta pesquisa tem como foco entender os principais fatores, como governança, finanças e capacidade, que impactam a resiliência dos sistemas de infraestrutura ao redor do mundo. Suas contribuições ajudarão a moldar os esforços para criar infraestruturas mais sustentáveis e resistentes a desastres globalmente. A pesquisa está disponível em inglês, francês, espanhol e português, para que você possa selecionar o idioma que mais lhe convier. Também incentivamos que compartilhem o código TR, que está na tela neste momento, com suas redes para ampliar essa oportunidade. Por favor, podem apontar neste momento os celulares para o QR Code e fazer neste momento a pesquisa. Após os participantes fazerem a pesquisa, pedimos a todos que se posicionem para uma foto, uma grande foto oficial com todos os presentes, por favor. Ok. Encerrada a pesquisa. Ok, então, solicitamos a todos os presentes que venham à frente, por favor, para uma grande foto com todos, uma foto oficial com todos da plateia, com todos os painelistas neste momento. Por favor, podem vir à frente, por gentileza.
Maravilha, uma salva de palmas, por favor. Neste momento faremos uma pausa para o café e dentro de instantes retomaremos as nossas atividades.
Bem-vindos de volta ao workshop regional latino-americano Construindo Resiliência da Infraestrutura de Transporte. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e a quem nos assiste através do YouTube, do canal do Ministério dos Transportes e da ANTT. Neste momento, retomaremos a nossa agenda de discussões. Desta vez, teremos como tema da 8ª e última mesa do dia, monitoramento e resposta a catástrofes para o setor dos transportes. Virtualmente farão a apresentação desta 8ª sessão de discussões. E presencialmente, o diretor adjunto do Grupo de Prevenção de Desastres do DICA, o senhor Shintaro Akiyama. Muito bem, senhor Shintaro Akiyama, fique à vontade, a palavra está com o senhor. Bueno, muy buenas tardes y nuevamente muchas gracias por esta oportunidad. Compartir la experiencia japonesa y lo que estamos haciendo ya en Latinoamérica. Bueno, esta sesión relacionada con monitoreo y uso de información. Y Japón, ya ustedes conocen una isla y tenemos varios como desastres como terremoto, erupción Recording in volcánica, progress. tifones, etc. Y hay ciertos como desastres significativos para hemos venido cambiando como sistema de gestión de riesgo de desastres. Primero fue un tifón de Ise que atacó en 1959. Con ese tifón hemos perdido más de 5.000 personas las vidas. Y ahí iniciamos como gestión integral. Después de ese tifón, el gobierno promulgó una ley de gestión de desastres naturales y compartiendo o asegurando la participación de todos los ministerios y sector privado, sector academia, la comunidad, etc. Y a esta época, cada año hemos perdiendo más de 1.000 personas por tifones, inundaciones y deslizamientos. Y segundo como desastre importante es el gran terremoto de Hanshin-Awaji que ocurrió en 1995. Con ese terremoto también perdimos más de 6.000 personas y han destruido más de 500.000 casas y edificios. El último es el gran terremoto y tsunami que ocurrió en 2011. Entonces, cada vez que ocurre un desastre grande, el gobierno de Japón revisamos y modificamos, mejoramos los reglamentos, leyes, etc. Es como un punto de vista de Build Back Better, reconstruir mejor. Y después del gran terremoto de Hanshin-Awaji, el tema de terremoto, promulgó nueva acta para promocionar edificios como antisísmicos. Y puedes ver las fotos, no solamente como aplicando ese nuevo reglamento, no solamente nuevos edificios, sino los edificios existentes también aplicando para reforzamiento de edificios. Como parte derecha hay una foto de escuela que fue aplicado a esa nueva tecnología, ¿no? Para reforzar. Y terremoto de 1995, la intensidad fue 7.3, pero después el terremoto de 2011 fue intensidad fue magnitud 9.0, mucho más grande que anterior, pero por temblor, los edificios colapsados por temblor en 2011 fue solamente 1%. Obviamente después del terremoto llegaron la hora de tsunami, han destruido varios edificios, pero por temblor, gracias a esa como iniciativa del gobierno, hemos sobrevivido muchos edificios. En cambio, en 1995, como un cuarto de los edificios fue colapsado por temblor. Y eso es como aplicación de reforzamiento de edificios existentes en las escuelas públicas. Ya hasta el año pasado, 2024, ¿no?
casi 100% de los edificios o colegios públicos están aplicados reforzados, ¿no? Antisísmicos. Eso es con algunas fotos de Hanshin Awaji que ocurrió en 95. No solamente edificios y las casas, sino también las infraestructuras fue dañado por temblor. Puede ver como autopista ha caído, como columnas de puentes han destruido y también algunos como puentes han caído. Y aplicando también ese como reforzamiento de la infraestructura. Y puedes ver infraestructuras existentes, las columnas han reforzado y después del terremoto de 2011, esos como puentes o infraestructuras fue salvado. Y el tema de trenes, Shinkansen, tren bala, eso es como terremoto de 2004 que ocurrió en área de Chugetsu. Esa época, tren ha como, caído por el temblor. Pero, y eso también como terremotos y tifones generan deslizamientos también. Entonces, las vías estamos reforzando con tecnologías de establecer los taludes. Entonces, entrando aquí como uso de monitoreo y información. Eso es después del terremoto de 2004, los trenes balas, Shinkansen también fue dañado, o después de tifón de 2019, varios trenes fueron inundados por las fuertes lluvias y desborde de agua, ríos. Y hablando de terremoto, dentro de Japón existe más de 4.000 puntos de sismómetros que instalados por sector público y privado. Y compañía JR East es la compañía privada que opera trenes y trenes de bala Shinkansen. Entonces, utilizando esa información que maneja JMS, Japan Meteorological Agency, el sismo primero llega la primera hora y después viene la segunda hora. Y por la llegada de primera hora y segunda hora hay tiempos para tomar decisiones, acciones. Entonces, JR recibe información de primera hora, ahí mandan como orden de parar Shinkansen o trenes antes de llegar fuertes temblor, ¿no? Eso es como más o menos el sistema de freno de emergencia. Entonces, con la compañía privada y sector público, tiene alianza y utilizando esas informaciones y con JR tiene su centro de investigaciones y desarrollo de tecnologías. Entonces ellos crearon ese sistema para operar con la operación seguro de Shinkansen. Y siguiente, eso es de aeropuerto. También como operadores de aeropuerto, utilizando como casi el mismo sistema. Entonces, cuando llega la primera, como la hora del temblor, pueden preparar para operar o tomar decisiones. Entonces, si hay un vuelo que punto de aterrizar, pueden dar orden que vaya a otro aeropuerto, ¿no? Y siguiente es como desastres relacionados con meteorológicos. También Agencia de Meteorología de Japón están compartiendo o recolectando informaciones y compartiendo informaciones de pronósticos. Entonces, como las compañías operadores de trenes o aeropuertos, etcétera, utilizando esa información y toman la decisión. Esa parte izquierda nosotros llamamos timeline. Y esas decisiones no dependemos a personas, sino dependemos a informaciones científicas. Por la cantidad de precipitaciones o vientos, se toma la decisión de como
dar como alertas, o etcétera. Entonces, con los números, cifras, utilizando esas cifras, compañía de operador deciden reducir la velocidad de trenes o también suspender operaciones. Eso es como imágenes de suspensión de operaciones. Entonces, antes de llegar esos como tifones o lluvias fuertes, ya están tomando decisiones para reducir los daños. Y eso es como red vial de norte de Japón que ha afectado con terremoto de 2011. Parte costera llegaron olas de tsunami también, pero parte central también por temblor. Han destruido algunos como vías y también hubo deslizamientos y quitaron como red de vías. Entonces, como después de ese evento, Ministerio de Transporte y Turismo de Japón inició la operación de recuperación. Y el carácter de ese gran terremoto y tsunami era como el área afectada era muy grande. Pero dentro de un mes abrieron todas las carreteras. Eso es aeropuerto de Sendai, que está muy cerca del mar. Y después de temblor llegó ola de tsunami y se inundó aeropuertos. Pero este aeropuerto también dentro de un mes operaron o como dando servicios nuevamente. ¿Por qué como podían responder tantos rápido? Es que como sesión anterior ya he mencionado plan de continuidad de trabajo. Entonces cada como aeropuertos o vías hasta los ministerios tienen ese planes de continuidad de trabajo, ¿no? Conjunto a esto ya tiene un contrato firmado antes de ocurrir desastres. Es que como una contratación pública siempre demora tiempo, toma un mes o 2 meses, ¿no?, para firmar nuevo contrato con sector privado, pero en caso de emergencia, ya ministerios o las compañías previamente están acordados contenido de contrato y firmado. Y cuando ocurre un desastre, verbalmente inicia la operación. Es que también es necesario tener máquinas grandes, ¿no?, para como abrir las vías, etcétera. Entonces, el Ministerio de Construcción tiene oficinas regionales, con ellos buscan las compañías que tienen esas máquinas pesadas y hacen como selección previa y firman contrato previo. Con eso puede entrar rápidamente a la etapa de recuperación. Y también otro como asunto importante es hacer ejercicios. También, como repito, teniendo un plan de continuidad de trabajo, es necesario hacer ejercicio. ¿Cómo funciona? Cada uno de los funcionarios, ¿qué tiene que hacer? Y también lo importante es tener una relación cara a cara con las entidades relacionadas. Después del gran terremoto de Tohoku, los municipios que hacían ejercicios y tenían relación cara a cara funcionaban muy bien, pero solo como relaciones en escritorio, teniendo número telefónico, conociendo solamente nombres, no funcionaba bien. Entonces, también la recomendación es tener una relación cara a cara para preparar casos de emergencias. Y de acá algunos como ejemplos de cooperación de JICA. Nosotros entendemos en Latinoamérica también existe varios tipos de desastres naturales, como inundaciones, huracanes, deslizamiento, terremoto, erupción volcánica, etc. Y parte izquierda es como fotos de después de huracán Mitch. Y Chile ocurrió terremoto y tsunami, El Salvador hubo deslizamientos. Entonces, como parte de infraestructura o como obras de estabilización de taludes, etcétera, con la cooperación técnica o también cooperación financiera, estamos trabajando. Eso es parte de Bolivia, y Bolivia es también un país montañoso,
y ahí tiene varias como amenazas de deslizamiento. Parte izquierda, El Salvador y Haití. Haití también 2010 hubo un gran terremoto y después, como ya entramos, primero reconstruir las infraestructuras básicas como puentes, vías o abastecimientos de agua. Y tema de monitoreos con Argentina, estamos trabajando mejorar el pronóstico de tiempo. Y El Salvador, Guatemala, también monitoreo de sismos o movimiento de volcanes, etcétera. Y lo que estamos como objetivo principal es fortalecer la capacidad de esas entidades. Pero como actor de fuera, estamos intentando conectar con las otras entidades. Y hoy están participando como ONG de Colombia, de Guatemala, etcétera. En función de esas como entidades nacionales de manejo de desastres, también importante para coordinar o generar como comunicaciones interinstitucionales. Y esos algunos otros como ejemplos de fuera de Latinoamérica. El año pasado, diciembre, hubo un terremoto en Vanuatu, pero los aeropuertos o puertos que construido con gobierno de Japón quedaron sin daños. Y eso es tsunami de 2004 de Maldives. Nosotros colaboramos por el tema de costa y con ese dique salvó el capital. Eso es como metro de Tailandia, Bangkok. Allá caen tantas aguas, entonces por la entrada hay una contramedida de inundaciones. Están elevados por la entrada. Y tengo 5 puntos para compartir, pero ya esos 2 días todos han salido esos puntos, ¿no? Primero es developing infrastructure. Primero hay que diseñarlo bien, las infraestructuras donde van a construir, haciendo análisis de riesgos. Y segundo es fortalecer la capacidad de las entidades de monitoreo. Y tercero es fortalecer relación entre esas como entidades de monitoreo y operadores o ministerio que tiene la competencia de construcción. Y cuarto es desarrollar nuevas tecnologías. En ese sentido es importante ampliar relación con el sector privado o académico. Y último es tener como plan de continuidad de trabajos. Eso es todo. Muchas gracias. Bem, agradecemos pela excelente palestra do senhor Shintaro Akiyama, Dica. Convidamos a tomar um lugar no palco como moderadora desta 8ª sessão de discussões a diretora de Gestão do Conhecimento de Investigação e Desenvolvimento de Capacidades do CDRI, a senhora Ranjini Mukherjee. E para participarem do painel de discussões, convidamos ao palco o secretário de Estado adjunto de Infraestrutura e Mobilidade do Governo do Estado de Minas Gerais, o senhor Pedro Calixto Alves de Lima. Também o gerente do Centro Nacional de Supervisão Operacional, o CNSO da ANTT, o senhor Luiz Carlos da Silva. E o conselheiro urbano do CDRI, o doutor Mahesh. E o subsecretário de Redução ao Risco do Equador, o senhor Gustavo Salvador. E também o diretor do Centro Nacional de Gestão de Riscos e Desastres, o cenário, o senhor Armin Brown. E o coordenador-geral no Departamento de Políticas para Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o senhor Lincoln Muniz Alves. Com a mesa constituída e para a condução deste painel, pedimos aos membros que tomem assento, fiquem à vontade, por favor. E para a condução do painel, com a palavra, a senhora Ranjini Mukherjee.
Thank you very much. So it's an absolute pleasure for me to moderate this panel discussion. I'm Ranjini Mukherjee. I work as the Director Research, Knowledge Management and Capacity Development at CDRI. And I have a very esteemed set of panelists with me today. Before starting the presentation, let me thank Akiyama-san for that very comprehensive presentation, and which help us to kind of set the context for today's panel discussion. So since yesterday, we have been hearing that when we say an infrastructure is resilient, we mean that the infrastructure should have the capacity to absorb the shock, to respond to the shock, and to recover from the shock. So this part of the panel discussion is actually more about how to respond to the shock and how to recover fast and then get back to normalcy. And what we have also realized after hearing the August, panelists who joined us through different sessions, that infrastructure resilience is not about engineering only. It is not about the asset only. It is about the asset, the operations, and the entire life cycle of the infrastructure. So it's not only the engineers, but a wide range of stakeholders who have very important role to play to ultimately ensure that the infrastructure is resilient. So here today I have like people coming from different ministries with different backgrounds, and they're going to talk about the different aspects which are equally important to make a resilient infrastructure resilient, and not only the engineering side of it. So with this brief introduction, let me start with the panel discussion. In Akiyama-san's presentation, we saw about the use of technology, the use of forecasting system, on how to build resilience of the transport system in Japan. He also mentioned about, 5 key steps or points when you talk about disaster preparedness to ensure kind of the infrastructures are operational after a disaster. Technology was definitely mentioned by him. So my first question will be around technology, and I'm going to place this question to Pedro. Pedro is the Deputy Secretary of the State Department of Infrastructure, Mobility, and Partnerships in Minas Gerais. So Minas Gerais is one of the provinces in Brazil. We have heard a lot from the representatives who come from the federal government, so it's very good to have someone who is coming from the provinces. So my question to you is, how can we use technology to actually overall improve the asset management, the predictive maintenance, disaster monitoring, and disaster response? So some insights from your end on this particular question. I hope I'm not very too fast for the interpreters. If it is so, please let me know. I'll speak a little slowly. Yes. Bom, boa tarde a todos. Prazer estar aqui nesse workshop representando um ente subnacional. Então, agradeço também ao Ministério da Infraestrutura por essa importante parceria com o Estado de Minas Gerais e pela oportunidade de estar aqui compartilhar um pouquinho da nossa experiência, dos desafios que a gente enfrenta lá, né? E apesar de estarmos falando de um ente subnacional, né? Eu estava comentando mais cedo, Minas Gerais tem o tamanho da França, né? Então a gente está falando de um país com dimensões continentais, então cada estado ele representa aí em termos de área, né, extensão geográfica, um país. E Minas Gerais, pela sua extensão, traz alguns desafios, né? E aí a gente, entrando especificamente na questão da tecnologia, né, como que a gente pode utilizar a tecnologia para a gente ter uma infraestrutura resiliente, ter essa capacidade de resposta mais eficiente, mais eficaz, né, dentro dos nossos desafios. E lá no estado a gente tem algumas iniciativas que a gente vem trabalhando nessa direção. Queria frisar, né, então, antes de falar especificamente da tecnologia em si, dois pontos importantes. Minas Gerais e boa parte do sudeste do Brasil, a gente tem 2 períodos
críticos em termos de clima que impactam enormemente a nossa infraestrutura. Nós temos o período de chuva e a seca, a consequência mais direta em relação às infraestruturas, principalmente a infraestrutura rodoviária, são as queimadas, né, os incêndios florestais, que também margeiam a rodovia, impactam a nossa operação. Então, a gente tem, cada 6 meses, a gente trabalha de forma conjunta, a Secretaria de Infraestrutura, mas junto com a Secretaria do Meio Ambiente, a Defesa Civil e outros órgãos, a cada 6 meses, a cada período desse crítico, para a gente fazer o planejamento. Então, antes mesmo da tecnologia, e isso foi falado várias vezes aqui, o planejamento, a gente está preparado para a gente poder dar a resposta, o primeiro passo, o passo mais importante, mais do que a tecnologia. E aí, entrando especificamente nas tecnologias, a gente vem utilizando uma gestão muito fortemente baseada em dados. Então, a gente tem uma massa de dados considerável que a gente utiliza para prever, procurar prever quais são os próximos desafios que a gente vai enfrentar em termos de desastres ou de impactos na nossa infraestrutura. Então, a gente utiliza a tecnologia para a gente fazer essa predição dentro dos desafios que a gente tem. Além disso, a gente tem buscado parcerias, e uma delas, por exemplo, com o aplicativo Waze, para a gente receber dados em tempo real de onde estão as ocorrências e os tipos de ocorrência, para a gente também dar a resposta mais eficiente, baseada também na interação com o próprio usuário. Além disso, a gente tem utilizado, por meio da tecnologia, imagens via satélite, para a gente conseguir identificar encostas que têm o risco, que podem impactar a nossa infraestrutura rodoviária. A gente faz esse monitoramento também constante, e por meio do acompanhamento também junto às rodovias que são objetos de concessão, a gente também utiliza, a gente tem um centro de controle que a gente faz esse monitoramento também para avaliar as outras estruturas. Então, de uma forma geral, acho que a tecnologia, ela tem a gente tem essas frentes aí, além de outras. Yeah. So thank you very much. Maybe the takeaways for me from your intervention is the importance of interministerial, interdepartmental, regular coordination, using technology to gather real-time data, to do prediction, use of satellite imageries, and again using technology for monitoring. That's how technology could be used to kind of ensure resilience of infrastructure. So since you talked about planning and it is largely preparedness planning, my next question would be to Mr. Armin Braun, the director of the National Center for Risk and Disaster Management, SENAD, which is a part of I understand, the Civil Defense Ministry. And I had the opportunity to interact very closely with your ministry last year when I was in Brazil to attend the G20. I have seen the capacity of your ministry, the force, the disaster civil defense force that you have. So my question to you would be, what are the key elements of an effective disaster preparedness and response plan to ensure that if after a disaster, our services remain, our infrastructure systems remain operational, and we are, ready to deliver the services? And maybe if you can focus upon the transport sector, the role of roads and railways, preparedness planning in roads and railway sector, particularly to ensure better preparedness and response. Bom, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui. Eu já peço desculpas se eu adiantar, sair para uma reunião agora às 17 horas, então vou fazer essa intervenção, apresentar aqui. Nós tivemos uma relação bastante próxima, em virtude que se iniciou na presidência da Índia do G20. Nós estivemos juntos, vocês lá na reunião do Grupo de Trabalho de Gestão de Riscos
de desastres que a gente fez na cidade de Chennai, então, também com a equipe do CDRI, e nós passamos a conhecer o importante trabalho que foi realizado por vocês, e na presidência do Brasil, do G20, especificamente do Grupo de Trabalho de Gestão de Risco, nós continuamos com esse trabalho importante que vocês, destacando a importância do trabalho de vocês. Bom, antes de falar da nossa capacidade de preparação, nós somos organizados no Brasil enquanto um sistema nacional de proteção e defesa civil que tem o objetivo de lidar com desastres, mas desde os aspectos que vão desde a prevenção, a mitigação, depois a preparação e também a resposta e recuperação. Então, nós trabalhamos em todo esse ciclo, somos organizados como um sistema nacional de proteção e defesa civil, tendo uma estrutura nacional, estruturas estaduais, então, cada estado tem seu órgão estadual de proteção e defesa civil, e cada município tem também as suas capacidades através das suas coordenações dos órgãos municipais de proteção e defesa civil. E dentro desse cenário, eu sou diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, então é uma unidade que tem como atividade primária a preparação para emergências e desastres. Também questões relacionadas a monitoramento e alerta. Falando um pouco antes do monitoramento e alerta, que é uma ferramenta importante no contexto da preparação, a gente trata de organizar informações com várias agências, especificamente nós trabalhando no governo federal, com agências federais que produzem informação sobre clima, sobre tempos, informações geológicas, informações hidrológicas. Então, a gente é uma espécie de órgão centralizador de informações de monitoramento. Informações do Instituto Nacional de Meteorologia, informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do CEMADEM, do Serviço Geológico Brasileiro, da Agência Nacional de Águas e tantas outras. A partir de onde a gente consegue desenvolver a capacidade de emissão de alertas e informações de preparação. Então, que vão desde informações que são compartilhadas com estados e municípios que permitem eles acionar mecanismos de alerta à população, desde informações de grandes desastres que necessitam a antecipação de uma mobilização federal, de agentes, de órgãos do governo federal, já eu falo sobre isso, que se preparam para atuar nesses desastres, incluindo o setor de transporte, todos aqueles que são relacionados a isso, desde os aspectos de logística até os aspectos de garantia de continuidade de operações, chegada de assistência humanitária e tudo isso. Mas antes, falando um pouco dos alertas, porque é o tema que me tira dessa reunião aqui, eu tenho uma reunião agora para participar sobre essas nossas capacidades de emissão de alerta. Então, hoje o Brasil tem desenvolvido uma capacidade de envio de alerta por diversas tecnologias, desde aplicativos de celular, mensagens por SMS, o uso do WhatsApp, parceria global, primeira parceria que a gente realizada entre o Grupo Meta e o Ciclo Nacional, essa primeira parceria do Grupo Meta para se emitir alertas por WhatsApp, então a gente tem essa capacidade também, a pessoa precisa estar cadastrada para isso. E uma novidade que é o envio de alertas por cell broadcast, por uma tecnologia de difusão ampla celular. Então a gente já está operando com essa tecnologia no Sul e Sudeste, e agora no dia 7 a gente vai começar a operar no Nordeste. Né? Uma vez, voltando a falar mais de preparação, uma vez que a gente tem identificado, por exemplo, uma hipótese de desastre de grande porte, a gente tem já um planejamento, uma capacidade de organização das agências do governo federal para que façam frente àquela emergência, em vários setores que são necessárias serem mobilizados. E uma vez que o desastre acontece, a gente tem uma capacidade de trabalhar coordenado com o setor de saúde, com o setor de assistência, com os órgãos de defesa, e também a gente tem essa articulação com os órgãos que são relacionados a transporte, especificamente com o DENIT, com demais agências, que permitem, por exemplo, que a gente consiga intervir rapidamente quando a gente tem um dano estrutural numa rodovia ou um impacto a alguma infraestrutura. Infraestrutura que é necessária voltar à normalidade pela situação que a própria rodovia permite, né? E também para a gente garantir a chegada de insumos logísticos ao cenário do desastre.
e muitas vezes também garantir que as pessoas se desloquem desses cenários para áreas seguras. Isso a gente viu muito fortemente no Rio Grande do Sul, nesse desastre que nós tivemos no ano passado, quanto a infraestrutura foi impactada e o quão importante é você ter uma celeridade de restabelecimento desses serviços que são serviços essenciais. Então, a gente trabalha na fase de resposta ao desastre com ações de restabelecimento. A gente busca restabelecer qualquer tipo de serviço essencial, seja de abastecimento, seja de transporte, seja de retorno provisório das pessoas às suas casas. E depois a gente trabalha com projetos de recuperação através de obras mais complexas que são realizadas em parceria com os demais órgãos do governo federal. Então, há um planejamento do governo federal, das agências federais que vão atuar em desastre em todos os setores, para que elas trabalhem de maneira coordenada, tanto com aqueles entes estaduais e municipais, que fazem parte do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, e também entre si, entre as próprias agências e órgãos do governo federal, para que não haja sobreposição de atuação, nem esses vazios ou espaços que eventualmente alguma agência não trabalha. Quando eu falo agência, eu quero falar sobre o ministério, sobre órgãos, né? Mas que a gente está aqui na NTT, o conceito de agência é um pouco peculiar. Bom, então acho que é isso. Se tiver mais algum ponto que eu pudesse esclarecer aqui, eu já vou terminar minha fala aqui e já vou me retirar, pedindo desculpas a vocês. I know. So, thank you very much. You did mention about, how you have been coordinating at the federal level with different bodies who generate the data and then further kind of disseminate it to the community level, to the ministry level, departments level, and even using technology, Google, Meta, everything, and the cell phone that also you have been using. My 1 more minute, if you can spend on letting us know how do you coordinate with the infrastructure, ministries and departments? So what is the standard procedure that you follow whenever there is a disaster? How do you coordinate with the various departments, transport sector, water sector? What is the mechanism that you have in your ministry? Very briefly, maybe in just 1 more minute, if you can spend. I know you have to leave, you have an important meeting, but yes. Nós temos primeiro a legislação federal que estabelece o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Dentro do sistema federal, dentro do sistema nacional, a gente tem aqui o que nós chamamos de sistema federal, que é a organização de todos os órgãos que atuam e trabalham de maneira coordenada, fazendo frente a essas emergências e desastres. E a gente tem, então, um segmento que a gente trata especificamente, quando há necessidade, de questões relacionadas à infraestrutura de transporte. Apesar de nós não termos uma ação muito forte na reconstrução, uma vez que existem órgãos do governo federal especializados nessas agendas, a gente tem sim uma parceria com o Ministério de Transportes e com as agências vinculadas, que a gente pode, durante uma emergência, trabalhar e coordenar. Então, tudo isso é coordenado no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, e a partir de onde a gente faz a coordenação de todos esses setores. Nós estamos em planejamento ainda de uma legislação específica, de uma regulamentação específica, tratando mais fortemente do que nós chamamos de eixos de ação coordenada, né? Então, como eu citei, a gente tem eixos de ação coordenada, a gente já faz na prática, mas a gente está buscando agora formalizar isso junto com a Casa Civil, através de decretos, que a gente tenha eixos de ação coordenada nas áreas de saúde, nas áreas de infraestrutura, e aí a gente está ainda estudando isso, se infraestrutura e transporte viram uma coisa só, ou se transporte e infraestrutura viram coisas diferentes, mas também em outros aspectos, na área de logística, na área de assistência humanitária, na área de monitoramento e tantos outros. Então a gente tem uma legislação que dá bastante suporte. Essa legislação ela vem de 2010, depois ela foi atualizada em 2013, depois foi atualizada há 3 anos atrás, e a gente está num processo ainda de regulamentação e aprimoramento dessa legislação, mas permite todo esse trabalho coordenado. Thank you. So I think the takeaways for me is that legislation can play a very important role to further strengthen the coordination mechanism between various ministries. So you mentioned about legislation, and not only just having a legislation, but periodically review it and update it to ensure that the
overall coordination improves. Thank you very much. I know you have to leave, so you may kindly take a leave now. But thank you very much for joining us today in this panel discussion. We heard about how the government in Brazil is using real-time data to generate alert to kind of enhance their response mechanism. So that's why my third question will be focusing on real-time data sharing, how to use real-time data sharing to enhance response, and particularly with reflecting to the transportation sector. And I pose this common question to both Mahesh and Mr. Gustavo from Guatemala. So maybe I'll first request Mr. Gustavo to reflect, and then Mahesh. Do you need a mic? Sí, muy buenas tardes con todos los presentes. Más bien, primero agradecerle a CDI por permitirnos ser parte como nuevo miembro de la coalición. También agradecerle al gobierno de Brasil, que ha sido el anfitrión justamente de este evento. Y bueno, un poco ya entrando en la pregunta como tal, nosotros como Ecuador, como gobierno y como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, justamente vemos que es sumamente importante el tema del monitoreo en tiempo real, porque primero nos permite conocer qué está pasando específicamente en el territorio en tiempo real, lo cual nos pone en realidad un reto que justamente es tratar de mejorar los mecanismos de intercambio de la información, de estructuración de la información y de que sean compatibles en realidad. Entonces, esto nos hace que realmente tengamos que todavía mejorar esta situación dentro de nuestro país, aunque actualmente sí hemos invertido muchísimo en este tema justamente para conocer de mejor manera lo que está pasando en los puntos específicos donde nosotros ya tenemos identificado donde existen mayor nivel de amenazas o impacto de las mismas. En este punto también es importante indicar que el sistema de monitoreo en tiempo real, este intercambio adecuado de información, nos permite justamente tener o dar esos avisos, advertencias o alertas de mejor manera, porque podemos ser más precisos. De esta manera nosotros nos podemos ya hacer todas las acciones de preparación que tienen que ver justamente con cualquier tipo de evento. En el caso específico que tendría que ver con el tema de infraestructuras de transporte, nos permite revisar justamente los planes de emergencia, los planes de evacuación, en el caso de que, por ejemplo, sean temas aeroportuarios, siendo que es muy importante el tema logístico, nos permite revisar, obviamente, si nuestros planes de emergencia están correctamente identificados, en el caso de que ocurra un desastre, si una vía se pierde, si otras vías pueden ser en realidad las alternativas que cubran logísticamente las necesidades que se tienen en el momento de la respuesta, y obviamente después para que la ciudadanía recupere su estado de convivencia normal. Ahora bien, también hay que mencionar aquí que ya en el tema de respuesta, el sistema de monitoreo, un adecuado sistema, nos permite conocer justamente dónde debemos de enfocarnos para trabajar en la respuesta, para identificar justamente dónde son las prioridades, por ejemplo, de rescate, para trabajar con el tema de los bomberos, en los temas de los usar, en realidad, para que podamos decirles, ok, miren, aquí hay 10 personas atrapadas, necesitamos esta cantidad de equipo, necesitamos de este tipo de usar. En realidad puede ser que nosotros solo tenemos usar livianos y medios, entonces para trabajar con ellos y direccionarlos correctamente a donde se tiene que dar su atención, su respuesta como tal. También algo importante que me olvidé mencionar en el tema de preparación es justamente si nosotros tenemos unas adecuadas alertas mucho más precisas, podemos ya preposicionar justamente el tema de asistencia humanitaria, de alojamientos temporales también, que es sumamente importante, que esto también lo hicimos justamente en esta temporada, que fue en realidad época lluviosa en el país, que va desde enero a abril, pero realmente esta época lluviosa para nosotros fue sumamente fuerte, fue atípica, y gracias a los sistemas de monitoreo que o que los hemos mejorado, justamente ya pudimos dar mejores alertas, advertencias, ya pudimos hacer este tema de preposicionamiento. También estos temas de preparación y ya de respuesta como tal también nos permite articular de mejor manera con las demás instituciones, ministerios, agencias que son de parte del Ecuador. Entonces, de manera general, el sistema de monitoreo debe ser algo sumamente importante, y creo que dentro de nuestra ley justamente se identifican 7 procesos, y el primer proceso de la ley nos dice que tenemos que trabajar muchísimo en el tema de conocimiento
y monitoreo para tomar adecuadas decisiones y que estas decisiones ayuden justamente a los tomadores de decisiones, valga la redundancia, políticamente. Thank you. I think integration hasn't stopped yet. Yeah. No, thank you. Thank you very much. What I heard from you is, one is you use real-time data to generate warning, but also use the data for better logistic planning, better preparedness planning. And there is a knowledge gap always in this space, which also needs to be addressed. So we need to learn from other countries. We need to fill in the knowledge gap to improve ourselves when it comes to preparedness planning and real-time warning. Thank you very much. Maybe I move on to Mahesh. And Mahesh, if you can share your reflections, please. Oh, thank you, Ranjini, and wonderful being part of this panel and also being part of the last panel to discuss on this important topic, warning and how we can actually use that for infrastructure sectors. I think we all feel that it'll be best that similar to moving people, we can move our infrastructure assets once we have the real-time warning. But that's not the case. So it's very difficult for the infrastructure sector, once they get the warning, to act on it, to respond to it, to make sure that the assets are safeguarded. Many times it requires a much more nuanced, kind of an information. There's going to be an information, something like it's going to rain 100 mm. Doesn't make any sense to somebody who's operating a bus, or somebody who's operating the airport, or somebody who's operating the rail systems. So the impact-based warnings are something which the transportation sector needs it, and that is at a very nuanced stage. We need to develop quite a bit to contextualize some of these early warning which are made available to people at large. That said, according to the recent evaluation of this entire framework, only 30% of the world is covered with warning, or 30% of the population is covered. So we are at a very, very, we need to move much ahead to develop our early warning systems. The context presentation for this particular session did give us a good insight into what Japan is doing in terms of real-time warning and how they are responding. But one key topic probably may be useful to Brazil, but definitely to the Latin American region, is what do we do in terms of heat? I think one of the previous speaker during the session on seaports did mention, airports did mention about droughts have an impact. So maybe I thought, since it's a last session, we never talked about heat. It's important to bring in that angle of how can real-time warning on heat, how it can benefit. There are certain use cases. One of the use cases is that of Delhi Metro, where the metro systems, which are applying right now, if the temperature goes beyond a certain level, in case of Delhi, it's 40 degrees, the metro system starts to operate differently, because the tracks heat up, and the trains which are plying at a certain speed, the tracks won't be able to take it. So there is a larger chance of, track deformation happening at that higher degree of temperature. So they start slowing down the speed from 80 kilometers per hour to, say, 40 kilometers per hour. That has a huge, benefit. The same happens in airports too. Some of the runways can't, take the heat, or probably the tires of flights need a certain kind of consideration when the heat goes beyond a certain point. Probably a warning at that can help, aircraft or airport operators operate differentially. And it also helps in making sure the cooling adjustments, the kind of a cooling demand which is required inside the airport for passenger comfort, can be managed.
The third one is also in terms of transit, public transit. You know, a certain, we do assume that, you know, people are usually comfortable traveling and commuting at a certain temperature. But, you know, these kinds of advanced warning given to commuters during certain times of the day can help them plan even before they even come out of the house. Recently, CDRI did a community of practice on extreme heat and transit systems. And what emerged out of it is that currently the early warnings are very much limited to, you know, floods, and the heat relevant warning to commuters is very minimal. Done across a couple of countries, a couple of CDRIs. And what they realized is the worst case scenario of, you know, especially during heat waves, people do get, you know, ticker messages once they reach the transit points or within transit system, but they don't get an advanced warning even before they leave the house. You know, the transportation system is running late, or buses are running late because of the heat, so on and so forth, and how passengers can commute between, you know, these different transit systems, especially between buses and metros, or trains and buses, and so on and so forth. All these things play a critical role. I think when we are looking at infrastructure assets, especially the transport system infrastructure assets, we can't move them. What we need to take into consideration is the other assets which are allied to it. We can actually control them because they are mostly at the transport system. Many of the moving parts, including the buses, the cars, the trains, the aircrafts, all move. In case of an early warning, or in case of a real-time warning, if provided in a very strategic manner, people can take, you know, not only precautions to safeguard their assets, but it's also going to help people at large, you know, who are using these transit systems, transport systems, for their day-to-day activities. So I'll stop there. Thanks. Thank you, Mahesh, for talking about the impact-based early warning. I think it's a very important point. People, infrastructure operators, local community needs to understand the warning. If warning is not disseminated in a user-friendly manner, people will not be able to use the warning, you know, and then kind of take necessary actions that is required. Second, your point of bringing in the perspective on heat is also very relevant. We didn't talk much about heat in the last 2 days, but it is extremely relevant, and going forward along with flood, earthquake, cyclone, the time has come to also start looking very seriously on the impact of heat. How do we kind of have real-time warning with respect to heat, and what kind of preparedness planning and response measures we need to put in place to manage the impact of extreme heat. Now I'll move on to our next speaker, and we also have Luis Carlos da Silva, Manager of the National Operational Supervision Center, CNSO in GT. You look after transport infrastructure for sure. I would like to hear from you, like you heard about the importance of data. Then we also discussed about technology. So if you can throw some more light on how you have been using technology, particularly after a major disaster, and maybe of the perspective from the transportation sector, if you can cite how you have used technology and how it has helped you in responding better to a disaster situation. Thank you. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho uma breve apresentação que eu acho que pode esclarecer com números essa sua dúvida. Eu gostaria que o pessoal da organização colocasse essa apresentação. Permitir levantar, porque eu não consigo fazer a apresentação sentado. Sure, Okay? sure, absolutely, no. Bem, como gerente do CNSO e falando de dados, tem alguns aspectos que foram até abordados por alguns colegas, como o Pedro colocou a questão da complexidade que nós temos no Brasil. É um país de grandes proporções e sofre muito também com as questões climáticas e de natureza, né? Então, a gente monitora isso dentro do nosso Centro Nacional de Supervisão Operacional, né, da NTT, como o nosso amigo que também colocou a questão
da empatia das pessoas receberem as mensagens de maneira adequada. Eu tive a oportunidade de visitar o Japão e quando visitei o Japão me deparei com algumas questões de informação de desastres, como que é informado, como que isso é colocado para as pessoas que ali estão. A gente fala muito das comunidades locais, mas a gente tem que entender que vem pessoas de fora também. Se a gente fizer um exercício, um breve exercício aqui, se nós tivéssemos um desastre ocorrendo nesse momento, como chegariam as mensagens para vocês que aqui estão? Talvez não chegariam essas mensagens, não ficariam sabendo do que está acontecendo. Então, só o passador, rapidamente aqui para... Então, o que é o CNSO? O que ele faz aqui na NTT? Basicamente, ele trata um grande volume de dados. Novamente, a gente está falando aqui, nós recebemos mais de 15 mil transações por segundo e um volume gigante de dados, pensando em termos de Brasil, onde a NTT faz todo o monitoramento das rodovias e ferrovias que são concedidas no governo federal, tá? Em termos de administração federal. E o CNSO ele tem um papel de absorver esse conhecimento e desenvolver pesquisa e aplicar tecnologia para fazer esse tratamento desses dados. Então, acho que alguns já tiveram a oportunidade de visitar o CNSO para conhecer, mas já deixo aqui o convite para visitar aqueles que não tiveram essa oportunidade. E a gente monitora aproximadamente 31 concessões de rodovias e 16 de ferrovias. E isso dá um total de aproximadamente 44 mil quilômetros de rodovias e ferrovias que a gente monitora, que traz para nós um grande volume de dados. E a gente observa também uma série de fatores que comprometem a operação adequada da rodovia ou da ferrovia. Dentre elas, nós temos falhas humanas, nós temos queda de encostas, nós temos os diversos tipos de incidentes que ocorrem nessas rodovias. E aí vem aquela pergunta, como que a gente responde a isso? A gente fala muito de resiliência, a gente fala como responder a esses desastres ou a esses incidentes, e a gente pensa muito em avaliação do risco, protocolos, né? A gente falou de legislação, mas deixar protocolos bem definidos de como a gente vai reagir, a coordenação interinstitucional, então a gente fala de vários entes, o CNSO da NTT, ele entrega informação para diversos entes da administração, para diversos entes da sociedade civil como um todo. Dentre eles, Ministério Público, as polícias, as defesas civis que tem nos próprios estados e municípios. A gente tem o trabalho também de observar a capacitação de como entregar essas informações e o exercício de simulações e tendo, de fato, uma comunicação eficaz. O que ocorre por vezes? A gente fala muito de tecnologia, fala dos dados, mas se a gente não conseguir traduzir esses dados numa linguagem palatável, numa linguagem que seja adequada ao nosso público, ao nosso usuário, como bem colocado assim, como a comunicação é feita, como que as pessoas absorvem esta informação, como que chega para ele de maneira clara, objetiva e eficiente, que ele consiga efetivamente se salvar de um determinado desastre e não botar a sua vida em risco, coisa desse tipo. E trabalhar também dentro da previsão. E isso a gente utiliza muito a parte de tecnologia. Aqui alguns números, só para vocês terem uma ideia dos números que a gente tem. Então, são 47 concessões, nós estamos falando de mais de 30 terabytes de dados que a gente opera dentro do CNSO, e temos aí mais de 15 mil ocorrências só nesse ano de interdições, que vão desde falhas humanas a outras falhas do tipo eventos da natureza, queda de encosta, acidentes com veículos e com trens, né, com locomotivas. Além disso, a gente ainda trabalha dentro dessa lógica de serviço, um monitoramento 24/7. Então, acredito que todos os países que trabalham nesse monitoramento de desastre trabalham em 24/7 e na NTT não é diferente. Nós temos uma equipe 24 horas que fica monitorando todos esses incidentes que ocorrem, que afetam as rodovias e ferrovias. E aí, espalhado pelo Brasil, só para dar uma ideia, nós temos mais de 170 praças de pedágio que a gente fica monitorando a partir aqui da NTT. A gente tem painéis para poder fazer isso e a gente opera muito em cima do digital. Por que o digital? Como bem colocado pelo colega, a gente precisa ter a informação mais próxima do tempo real.
né? Dificilmente a gente vai conseguir em tempo real, mas a gente vai ter essa informação mais próxima do tempo real para a gente poder informar o nosso usuário da rodovia, o nosso usuário da ferrovia e a comunidade como um todo, né, que está em volta daquela rodovia ou daquela ferrovia. Então, a gente se apoia muito em painéis. Esses painéis são amplamente difundidos dentro da NTT e com os seus parceiros, e quando eu digo parceiros, estou me referindo às concessionárias rodoviárias e ferroviárias. E qual o princípio de trabalhar esses dados e como a tecnologia apoia isso? O princípio da interoperabilidade, troca de dados de maneira automatizada e mais próximo do tempo real, sem intervenção humana, para que a gente tenha o quê? Agilidade. Então, o serviço é automatizado e também ter o suporte de atendimento, e aí sim a gente está trazendo a parte humana para atuar junto com a tecnologia. Só que não adianta toda essa tecnologia, toda essa infraestrutura, toda essa dinâmica que a gente coloca a serviço de resposta aos desastres, se a gente não trabalhar também na parte comportamental, cultural, né? De mandar esses avisos e as pessoas terem o hábito, terem o comportamento, a cultura de acessar essas informações e evitar um mal maior, né? E a parte também de estrutura que a gente coloca. Aqui tem uma ideia de como que a gente trabalha em 3 etapas para evoluir esses processos de comunicação e de tecnologia, para a gente entregar cada vez mais eficiência, e a gente se apoia muito em processos de benchmark para poder trazer isso para dentro da NTT, olhando para outros países. Eu, de novo, reforço que eu já tive a oportunidade de visitar o Japão, a China, e olhar como que isso funciona. A NTT faz essas visitas recorrentes a outros países para poder entender. Então, só para finalizar, o último slide, para não tomar mais do tempo, acredito que com essas informações que eu passei, tenha conseguido sanar essa resposta de como a NTT, por meio do CNSO, faz o monitoramento e apoia no processo de tomada de decisão com relação às questões rodoviárias e ferroviárias. Obrigado. Thank you very much. Several very interesting points. Particularly, I really like the way you said that you have been using technology to strengthen the interoperability, the exchange of data, and then your point of, the role that human behavior plays. So increasingly, nudge theory and behavioral science are being kind of talked about in order to build resilience. So resilience is a very complex. Resilience cannot be only at the engineering solutions, but there are many other aspects to be looked at. And I think a point which Mahesh also mentioned, that people need to understand the warning to take actions. You definitely mentioned several points, but 6 key points is institutional coordination, SOP for response, civil society coordination, simulation, monitoring, and use of technologies. I'll move on to our next speaker, and he is Lincoln Muniz Alves, General Coordinator at the Department of Policies for Adaptation and Resilience to Climate Change from the Ministry of Environment and Climate Change. Apart from all the questions I pose, you can reflect on any one of them. But in addition to it, the specific question that I have for you is, every disaster actually provides us an opportunity to learn a few things. Brazil experienced a major disaster last year, the flood in Rio de Grande do Sul. So if you can share with us what were the major learnings from Rio de Grande do Sul, particularly with respect to the capacity to respond of the various infrastructure services. Thank you. Boa tarde a todos. Obrigado, Madam Moderator. É um prazer estar aqui participando dessa sessão. Agradeço o convite do Ministério de Transportes, da organização do evento. Ficar por último é um desafio, porque muito já foi falado, mas baseado na sua pergunta, eu acho que o primeiro ponto, e é fundamental trazer isso, e eu faço questão de reforçar em todas as minhas intervenções, é considerar que a mudança do clima ela é um aspecto real. Infelizmente, essa é uma temática que, apesar de todos os desastres, todos os eventos que a gente vem observando ao longo das últimas
décadas, os diferentes setores, os diferentes níveis de governo ainda consideram muito marginal a questão da mudança do clima ou a lente climática nos seus processos de tomada de decisão. Considera ainda o desastre como uma coisa de um ciclo natural e a ciência já tem provado que isso não existe mais. Então, a questão da mudança do clima é real, esse é o primeiro ponto. E com isso a gente precisa incorporar o processo da lente climática como uma realidade. E a tragédia do Rio Grande do Sul trouxe essa realidade de como a gente precisa olhar os diferentes aspectos, e aí é o outro ponto que eu gostaria de também deixar registrado, é o olhar holístico do problema. Por vezes, a gente se prende muito ao nosso setor e esquece de que ele é integrado em diferentes aspectos, né? A gente fala de uma chuva, de uma onda de calor, de uma inundação, e está muito relacionado, por vezes, à defesa civil, mas esquece os impactos que estão relacionados à saúde, à infraestrutura, ao transporte, enfim, a todos os outros setores. E, para isso, né, tem um outro ponto que é extremamente importante, já foi trazido pelos colegas anteriores, que é a mudança do comportamento de incorporar isso na tomada de decisão, né? Eu não tenho dúvida que, em particular no Brasil, hoje a gente tem uma gama de dados, como o colega falou, mais de terabytes de dados, e no mundo todo a gente vive na era do dado, da tecnologia. Entretanto, nada disso vai mudar se a gente não tiver um aumento da capacidade institucional das pessoas que fazem essas instituições para incorporar toda essa tecnologia, essas informações no seu processo de tomada de decisão. E aí, quando a gente olha esse desafio, a gente tem que pensar também na integração multinível. A gente que trabalha no nível de governo federal, a gente tem um olhar, em geral, muito no nível nacional, mas a gente não pode esquecer que o desastre é no nível local. E aí é fundamental essa integração multinível, que também já foi discutido anteriormente por alguns colegas. Então, esses são aspectos que eu acho fundamental quando a gente olha o desastre do Rio Grande do Sul, né, que trouxe todos esses desafios, né, de integração, de olhar holístico, de buscar uma solução de forma integrada e não unidirecional. E um outro grande desafio, principalmente considerando a escala de Brasil, é a diversidade de problemas que a gente tem, porque o Rio Grande do Sul foi um exemplo, mas simultaneamente, quando você tem uma tragédia como o Rio Grande do Sul, você tem eventos extremos em outras partes do Brasil, e não necessariamente inundações ou chuvas intensas, como foi no Rio Grande do Sul, mas secas em outras regiões, ondas de calor. Então, trazer essa lente climática para a questão do problema com esse olhar holístico é fundamental. E aí eu trago o exemplo que foi a nossa experiência com o desenvolvimento do Plano Nacional de Adaptação, que o MMA está coordenando, e onde se desdobrou em 16 planos setoriais, e um deles, de fato, é a questão do transporte como um setor estratégico para se desenvolver os planos de adaptação. De novo, esse é um olhar nacional, entretanto, como que a gente vai operacionalizar isso? Estamos trabalhando agora numa iniciativa chamada Adapta Cidades, que é exatamente transformar todo esse planejamento a nível nacional em ações locais, e aí vamos capacitar, estamos trabalhando em diferentes estratégias para capacitar os municípios a desenvolverem os seus planos de adaptação, e não só apenas desenvolver os seus planos de adaptação, mas também como implementá-los através da busca de recursos, porque não basta a gente ter todo um planejamento e não colocar em prática todo esse planejamento.
Então, esses são algumas das ações que estamos trabalhando e são pontos que a gente traz como críticos em todo esse debate na agenda de adaptação, em particular na Secretaria de Mudança do Clima do Ministério. Muito obrigado. Thank you very much. I really like the point that you highlighted, that there is no dearth of data and technology in Brazil. But the challenge is, how do we use this data and technology for kind of decision making at multiple levels? You also mentioned about strengthening local level planning, not only for preparing the adaptation plan, but also building their capacity on how to implement it. Now, maybe we have another 10 minutes, and I have a question common to all the panelists. In CDRI, we talk about resilient infrastructure, and then we also talk about infrastructure for resilience, because at the end of the day, we build the infrastructure for people, for community. So community definitely have a very important role to play when we talk about infrastructure resilience. And maybe a quick reflection from each of our panelists on, how do you see the role of the community? What is the role of the community when we talk about building resilient infrastructure? Thank you. Start with you. Our last speaker only, so that we could Thank start, and then it ends with Pedro. Thank you for the question. Thank you. Da mesma forma que eu mencionei a importância de trazer esse estratégia multinível a nível de governo, é fundamental esse engajamento com os atores locais, e aí, quando eu falo atores locais, eu trago duas perspectivas. A sociedade civil é fundamental, essa participação ativa no desenho das políticas públicas, e a outra, não menos importante, é a própria academia ciência. É onde se desenvolve, de fato, as tecnologias, os dados, toda a pesquisa que vai subsidiar todo esse desenvolvimento tanto dos dados quanto dos trabalhos de aumento da resiliência e da infraestrutura. Então, o engajamento desses dois atores são fundamentais em toda a cadeia de processo. E o principal também não é esperar chegar ao fim da discussão de um processo, mas esse processo precisa ser feito de forma coparticipativa, onde todos participam desde o começo da ideia. Então, isso é fundamental para que se garanta o sucesso das iniciativas. É esse meu comentário. Obrigado. Thank you. Sí, bueno, creo que han nombrado bastantes cosas en realidad que se tienen que trabajar para que la comunidad y la ciudadanía en general justamente trabaje en el tema de infraestructuras resilientes. Pero aquí yo quiero poner un ejemplo que venía pensando, y justamente nosotros tuvimos el 31 de enero de este año el simulacro de tsunami en el Ecuador. Realmente nosotros trabajamos antes de hacer el simulacro, el ejercicio como tal, justamente en revisar los temas que tienen que ver con los protocolos de evacuación, las rutas de evacuación y los puntos seguros. Entonces, en ese tema lo trabajamos justamente con las comunidades y ajustamos todo el tema de las rutas de evacuación y los puntos seguros. Esto quiere decir que en realidad, para tener de manera general resiliencia que venga de la comunidad, debemos trabajar primero con el conocimiento que ellos tienen, justamente para transversalizar en todos los procesos de la gestión de riesgos los conocimientos ciudadanos. Y el segundo punto muy importante es, haciendo el ejemplo justamente del simulacro de tsunami, fue que tuvimos una participación, la mayor participación que hemos tenido en el Ecuador hasta el momento, que fue aproximadamente, evacuaron 250,000 personas, y eso quiere decir que en realidad, si nosotros fortalecemos de la ciudadanía, le damos el conocimiento, comunicamos lo que en realidad puede suceder si no estamos preparados, hace que ellos en realidad se comprometan y participen, por ejemplo, en estos ejercicios de evacuación, que son sumamente importantes como tema de preparación ante cualquier evento. Entonces, yo creo que en el fortalecimiento de la capacidad de, sean los comités, de los voluntarios de defensa civil y de la propia ciudadanía, hace que no solamente participen, sino también exijan que se construyan, en este caso, infraestructuras.
Eu gostaria de pedir desculpa, eu tenho que me ausentar também por uma questão familiar, mas gostaria de agradecer novamente a oportunidade e peço desculpa por essa interrupção do painel, mas foi um prazer participar e escutar os demais colegas. Desculpe me colocar à disposição e o Ministério também. Muito obrigado. No problem at all. Thank you very much for joining us today. Thank you. It's okay. Mahesh, over to you. Thank you. One of the key things the community can do is positive feedback loop. So right now we are talking about post-disaster situation. Have quite a bit of quantification when it comes to damages occurring from these disasters, but we have very limited data when it comes to losses, cascading losses from these events. So many times it becomes very difficult to go and collect data from people at large suffering. Maybe people remember that 1 year, 2 year down the line, to reflect back on what was the extent of loss they experienced in service failure. So that becomes even more biased. People have short-term memory, tend to forget it, but they tend to overcome it. Discuss it. What's more useful is the positive feedback loop. Very few times this positive feedback loop is collected from, and there was an example of this, especially for road infrastructure. There was an app called Bazi. It was there 10 years back, and it was quite popular amongst people who were driving around. So it always asked the drivers whether there is a construction going on, whether this road is good, whether there are services nearby, they enjoy driving. So that positive feedback loop, and it also used to give some karma points and points to people, who are using it more often. So there were a huge number of active Bharati communities. And what it transformed into is currently what we are all using, Google Maps. So Google bought it out, and now it has removed a lot of services, make it very basic. You don't give any feedback loop. You just receive information from it and use it. But what I'm saying is why Google bought it was that was so much active usage, providing information, and right now a part of it is being used for providing services such as traffic jams. Whether there is an active traffic jam in some of the places, then you get a blue line, and so on and so forth. So that's all coming from that. So I guess the quick statement is we are no longer collecting positive feedback loop on people using these infrastructure services. And maybe there is a value in considering that. Thank you. Thank you. Bem, é fundamental envolver as comunidades locais. O que a gente descobre nesse monitoramento? Que os moradores locais, os usuários próximos àquelas rodovias e ferrovias, são os primeiros a agir diante de um incidente. Então, a gente precisa pensar em capacitá-los, orientá-los. Eles estão lá, eles vão agir primeiro que as autoridades. Antes da gente mandar representante do governo, representante do Estado e todo o arcabouço que a gente tem para apoiar diante de um desastre, os moradores locais, aquelas pessoas ali próximas, são as primeiras a agirem. A gente fala muito de tecnologia, mas, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que estão apartadas da tecnologia. Então, nós precisamos orientá-las melhor, trabalhar um pouco mais com elas, entender como elas estão agindo, para a gente poder dar o suporte necessário e responder da melhor forma possível diante desses incidentes. Porque, infelizmente ou felizmente, elas agem primeiro do que todos os arcabouços de tecnologia que a gente tem. Por mais que a gente coloque infraestrutura de tecnologia ali de IoT, automação, sistemas GIS para poder monitorar, sistemas via satélite, a velocidade para chegar diante de um desastre
não é tão rápida do que aquelas pessoas que estão ali no local. Então, eu acho que sim, a gente precisa envolver cada vez mais, perguntando antes e depois de determinados desastres, preparar de maneira preventiva e trabalhar em cima de lições aprendidas diante do que já aconteceu. Pedro, yes. Bom, para finalizar, né, e eu acho que e não repetir o que já foi dito aqui, às vezes queria só acho que mencionar de forma muito breve o que a gente tem, né, em relação ao engajamento da comunidade nesses aspectos no nosso estado, né? Então foi falado aqui sobre o Waze, né? Então assim, a gente utiliza muito, a gente tem a parceria com o Google para conseguir receber esses dados, todas as ocorrências, né? Então logo eles são registrados, né? Então a gente tem esse trabalho e isso não existe sem o engajamento da comunidade, né? Eu tinha mencionado também sobre a questão, né, da época de seca e os incêndios que muitas vezes afetam, né, as nossas rodovias e nessa perspectiva o governo do estado também tem um corpo de voluntários que muitas vezes brigadistas voluntários e também contratados que são pessoas locais que apoiam também o combate aos incêndios nesse período mais crítico, que é o período agora até o final do ano. Então, a gente tem esse trabalho também, não só de contratar, mas de também ter voluntários e equipá-los. Então, a nossa Defesa Civil, ela faz esse trabalho. E também os produtores rurais, as áreas agrícolas que margeiam as rodovias também, eles são parte fundamental também desse trabalho de prevenção e de combate, muitas vezes, que acontece, dado, como eu disse, a extensão do Estado, é impossível que o poder público ele esteja em todos os lugares. Então, é a comunidade que é, muitas vezes, a primeira a agir ali, o engajamento, preparação e o diálogo com as comunidades é importante para a gente conseguir também enfrentar esses desafios, né? Então, queria... E, por fim, um trabalho que a gente acaba fazendo também, né? Dada a questão das tecnologias, as redes sociais, elas nos municiam também de informações que muitas vezes servem também de insumos para a gente atacar ou a gente reforçar, né, a criticidade de alguns problemas. E a gente recebeu, né, no início do ano, período de chuvas também, vídeos, né, publicados nas redes sociais falando, olha, aqui está chovendo muito, olha o risco que está tendo. E não é uma coisa automatizada, mas é uma coisa que é uma forma também de mostrar como a comunidade, ela engajada nessas questões, ajuda, ainda que indiretamente, a prover informações, e isso é importante para que a gente consiga dar as respostas e sane os problemas à medida que eles vão ocorrendo. Acho que só para trazer um panorama, e eu acho que foi muito válido todo o debate, toda a discussão aqui. Thank you, thank you. I think this segment of the panel discussion was the most interesting part because I heard so many new things, like not new, but articulated very well, I would say. The co-participation of the academia, civil society, scientific community from the very beginning and not kind of approaching them at the very end when the policies and plans are already developed. The second is, the point was the simulation exercise. One of the best ways to engage the community towards the resilience building process is to conduct simulation exercises. So they get the data, the real-time warning, then they hear about the plans, and then they participate in the simulation exercise so that they are much better equipped when actual disaster happens. Mahesh's point of positive feedback loop was a really interesting one. That is extremely important to kind of gather the data. And community can also play a very important role in capturing lost data and also capturing the learnings from any major disaster, because they can contribute to that data. Not all data can always be collected through apps and mobiles. Training the local residents, creating awareness, creating volunteer forces, using social media. But the reality is disasters will keep on happening. We have to live with certain amount of risk. How do we prepare ourselves to live with that?
And when we talk about building resilience of infrastructure, we just cannot talk about engineering solutions, but we need to talk about the capacity to absorb, the capacity to respond, and the capacity to recover. So with this, we come to the closure of this panel discussion. I sincerely thank each of the panelists for their very valuable remarks and the insights that they shared with us. Also to all the participants for being patient and for being there with us for till 5 o'clock. It was a long day. We started at 9 a.m. in the morning. I think this was a very interesting conversation that we had. And once again, I thank the Ministry of Transport, ANTT, and all the panelists for participating and for bringing in such rich insights for all of us. Thank you very much, and we come to a closure of this panel discussion. Muito bem, agradecemos a todos os componentes da mesa pelas palavras. Agradecemos aos painelistas da 8ª sessão de discussões. Solicitamos às autoridades o retorno aos seus assentos neste auditório, por favor. Muito bem, daremos início à sessão de encerramento do segundo dia do Workshop Regional Latino-Americano Construindo Resiliência da Infraestrutura de Transporte, realizado conjuntamente pelo CDRI e pelo Governo do Brasil, representado pelo Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Convidamos ao palco o secretário executivo do Ministério dos Transportes, senhor Jorge Santoro. Jorge Yun. O subsecretário de Sustentabilidade, Clóvis Benevides. Com a palavra, o secretário executivo do Ministério dos Transportes. Não está no... Convidamos também o senhor Felipe Queiroz para a composição do dispositivo e a Ranjini Mukherjee. E o vice-ministro da Guatemala, por favor, pode compor o dispositivo. Com a palavra, o senhor Clóvis Benevides. Boa tarde a todas e a todos. Nós estamos chegando ao final do segundo dia de trabalho. 8 painéis distintos. Vou me utilizar de uma expressão do diretor Felipe Queiroz, de um evento que entregou tudo em conteúdo, e que se torna um referencial, um legado e também aponta para discussões do futuro. E quero, nesse encerramento, demonstrar o agradecimento muito sincero do Ministério dos Transportes, do Governo do Brasil, à coordenação do CDRI, a todos os participantes, e reafirmar a nossa urgência e o nosso interesse integral em trabalharmos juntos. Nós teremos, a partir de agora, 6 meses de profícuo trabalho até chegar à COP do Brasil, à COP da Amazônia, à COP da implementação, a COP que quer transformar
os compromissos internacionais em instrumentos objetivos e discutir adaptação, resiliência da infraestrutura, estratégias de financiamento, entregas objetivas no campo de atuação da coalizão. É uma oportunidade de discutir perdas e danos, que é um tema que permeia a nossa atuação. É uma oportunidade, tenho certeza que a partir de agora, com também o referencial e a parceria do CDRI, o governo brasileiro vai, nos próximos 6 meses, em aliança estratégica com a nossa agência de transportes terrestres, consolidar a nossa atuação. Nos encontramos na COP, nos encontramos em território brasileiro em Belém, e levem o nosso agradecimento, mas o nosso compromisso de cooperação cada vez mais intensa, resolutiva, colaborativa e sincera por tudo aquilo que pretendemos estabelecer como regra, como norma e como compromisso de país. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todas e todos. Hoje acho que é a primeira vez, acho não, é a primeira vez que eu venho aqui. E uma das coisas que eu aprendi na agência é que uma das funções do diretor é abrir e encerrar eventos que ele não vai conseguir participar. Então eu tive aqui na abertura, estou aqui no encerramento, não pude participar de tudo, mas o que eu pude participar, como disse o Clóvis, me surpreendeu a profundidade do debate e os feedbacks que a gente recebeu também foram muito bons, né, da maturidade, da discussão, de métodos, frameworks e ferramentas que foram aqui discutidas para sair do debate de algo que é importante para algo que urge ser transformado, que é a adaptação da nossa infraestrutura. Então, queria, nesse sentido, diante de tudo que a agência pôde desfrutar nesses 2 dias, e amanhã a gente, né, continua com algumas agendas internas, mas queria aqui, de público, agradecer o Ministério pela coordenação e por ter franqueado à agência a oportunidade de apoiar o evento, e queria agradecer e parabenizar especialmente o CDRI, no nome da Rangini, é isso, né? Acertei agora? Rangini. Yes, now it's correct. Thank you very much for all of your support for us. Thank you for all of participants and members of CDRI. E vamos continuar trabalhando. A COP vem aí, outros eventos. Eu acho que essa é uma discussão de muitos anos ainda. Espero que a gente possa se encontrar várias vezes. E a NTT vai estar sempre com as portas escancaradas para vocês e para o bom debate. Obrigado. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Gobierno de Brasil, Ministerio de Transporte, señor Ministro. Buenas tardes a todos. Y pues para nosotros como Gobierno de Guatemala, en mi caso como Viceministro de Infraestructura, pues este tipo de eventos es muy importante. Veo que estamos reunidos varios representantes de diferentes lugares de Latinoamérica, así como de otras partes del mundo, en el cual se tocaron temas muy específicos, muy importantes, que creo que nosotros en el ámbito de nuestro continente vivimos y sufrimos año tras año cualquier tipo de embate o evento meteorológico que afecta a nuestra infraestructura. Entonces, con base a eso, pues yo quiero agradecer la invitación que nos brindaron, la oportunidad de poder participar acá en el evento. Pues para nosotros también es importante estrechar este tipo de lazos, brindar estos puentes que de una u otra manera nos ayudan a todos para poder tener conocimientos, experiencias de país, diferentes estrategias, diferentes formas de afrontar las problemáticas que el propio clima y que nos brinda, que nos genera
por nuestra topografía, por la latitud en la que nos encontramos o por las razones que sean, hay necesidad de poder mejorar. Entonces, pues también me acompaña aquí parte de mi delegación, pues es arquitecto del CONRED, que es la entidad encargada de realizar todos los planes operacionales estratégicos para poder prevenir y reaccionar ante cualquier tipo de necesidad que nos surja en la infraestructura. De nuevo, pues creo que al final esto es un evento que a nosotros nos congratula de gran manera el poder haber estado acá. Nosotros también brindamos cualquier tipo de ayuda, soporte que ustedes necesiten. Nosotros como Guatemala, pues también año tras año vivimos ese tipo de embates de la naturaleza y año con año nos estamos reinventando con una u otra manera para poder solventar todo lo que nos brindó la temporada de lluvias, no digamos la temporada de huracanes. Entonces, muy agradecido. Espero que no sea la primera vez. Estamos nosotros con las puertas abiertas también en cualquier momento, pues, de poder recibirlos, poder participar. Me gustaría que la próxima vez que se dé el evento, pues también traer nosotros una delegación, traer a conocer cómo es que nosotros atacamos y planificamos nuestros planes anuales para las emergencias que nos genera el cambio climático. De nuevo, muchas gracias a todos, a la Agencia Nacional de Transportes, Ministro de Transportes, Gobierno, CDRI y a todos los presentes. Muchas gracias y buena tarde. Thank you. So, on behalf of CDRI, I would sincerely like to thank Ministry of Transports for their leadership and for anchoring this very important workshop for the LATAM region. I'm very grateful to Mr. Cloves, to the director and NTT for all their support. It was not an easy job. We have still one more day to go, which will be more like a closed door event, but a lot of hard work went behind the scene to kind of deliver what we delivered in the next 2 days. And we couldn't have done that without the support that we have received from the Ministry of Transport in Brazil. So this workshop also demonstrates the solid partnership that CDRI has with your government, and this is just the beginning. And we hope to continue and strengthen this partnership in future. This workshop also opened up our door for many other Latin American countries. We have participants from Ecuador here. We have the minister from Guatemala who has joined us. We also extended the invite to a few more other countries. Of course, they couldn't join us, but we did receive a lot of support from each of these countries when we actually reached out to them saying that we are organizing this workshop. We actually were able to brought in an eminent set of panelists who were there with us for the last 2 days. They come with global expertise. They represent different global institutions. This also clearly demonstrates the importance of the subject, because many of these panelists and speakers, despite of their very busy schedule, agreed to join us, be there with us, either online or in person, because they really felt the importance of the issue, the need to do something collectively and together to build resilience of infrastructure. I would also like to thank the CDRI team, which worked behind the stage to make this event successful. And they didn't work alone. They actually worked very closely with the team in the Ministry of Transport. So we used to have late night meetings to discuss on the session plans, the speakers, the participants, the interpretation arrangements. So they look like small things, but they all have been brought together. Had we not done that, we would not have been delivered to this, what we delivered. So thank you very much to each one of you and to all our participants for their patience and for all of them have been with us since 9 a.m. till 6 a.m. Yesterday we ended at 6:30 and they all were there with us. Today even it is almost 5:30. They all are there with us. So for their patience, for their interest,
and for actually having the confidence on CDRI, because it clearly shows that you believe that we could actually deliver and demonstrate something which will be relevant, useful, and meaningful to you. So thank you very much. And with this, we come to a closure of this 2-day workshop. We are there tomorrow also, but it's going to be a much smaller event, and we will be having a very focused group discussion on infrastructure risk assessment. But thank you very much, and we look forward to continued engagement with Government of Brazil, and CDRI will be there in COP30 as well, and we will definitely kind of explore opportunities to collaborate and deliver meaningful events on infrastructure resilience. Thank you. Muito bem, lembrando a todos que amanhã teremos o terceiro e último dia do workshop Aprofundamento Técnico da GIRI Data Platform, com 2 sessões ao todo. Assim concluímos o segundo dia do workshop regional latino-americano Construindo Resiliência da Infraestrutura de Transportes. Agradecemos a todos os presentes e aqueles que nos acompanharam pelo canal no YouTube. Para o nosso momento de confraternização, convidamos a todos os presentes para o nosso coquetel que está servido à saída desse auditório. Tenham todos uma boa noite.